Roland Pinto will go into tossing ceremony is going on here between two teams. To the channel and press the bell icon. Toss which is on by Namman Padav. Namman Padav captain won the toss. And to the channel. After winning the toss, they elected to field first. And please note, the captain of each and every team, you need to decide first before coming to the toss. You need to have a game plan. You need to have decide after winning the toss what you wanted to do. It's not like that after the tossing ceremony you are deciding. But before coming to the tossing ceremony, you should have a game plan. And it's not like that after winning the toss. That means you are not ready. You are not ready with you are not came with the game plan. This is very important in cricket. You should know we should know what you wanted to do in the morning after winning the toss, and you should know against which team you wanted to get batting or ball first. The game plan is very important. And after winning the toss, the captain of Namban Padav, they elected to field first against team Isma Mangalore. And just wait and see how well these two teams will go into battle for the victory. It's a huge tournament. It's a prestigious cricket tournament and with a sweet memory of late Shekar bypass. The Shekar Trophy 2024. After that successful day number 1, which is played in the last Sunday. Nazar Pane Mangalore is a team which is qualified for the semi-final. They enter into the semi-final, and today the one team will go into enter into the semi-final. And Sunday, after that, tomorrow the rest day, and afterwards on Sunday we'll have a final day of this cricket tournament. Decide the day of cricket tournament, and the Mangalore pool 6 top teams will go into participate in the final day of this cricket tournament. So good morning everyone. This is your Satish Salyan, giving every cricket lovers the very good morning, saying good morning and all the best for all the participating team in this prestigious Shekar Cup 2024, Shekar Trophy 2024. And we have along with me my friend Mr. Gopi in our national language Hindi as always, and we have Nagesh in our sweet language Kannada, and even Prashant Bantwal, our close friend, the man behind this cricket tournament. So by far friends organizing this cricket tournament.
So everything is ready here for the first match of the day number 2 of Shekar Trophy 2024, and we're going to start with the match. So team number one after winning the toss selected to field first, so that they are on the field along with the two umpires, umpire Roland Pinto, and along with the one more the good umpire Pushparaj, the two umpires out there in the middle for the first match of day number 1, and we have Suresh Mudabidre as a third umpire in our commentary box, and two opening batters are already they made their way to the middle of the pitch. We have Rafiq as well as Zafar, the opening batters in the middle. Bowler's name, please. Jersey number. 17 Wait. Samir Pudarije marre mulu. Bolu. Onye Samir 17. Yes. Yes. 17. Yes. Yes, everything is ready here. 17. Just number Samir. We're going to start the proceedings here. So Rafiq, the left-hand batter, the power play will going to start. Wicket-keeper standing well behind the stumps. Short third man, the fielder at backward point region. Extra cover. There is a fielder at wideish mid-off. Mid-on, short square leg, short fine leg, deep mid-wicket. And the fielder down at deep long on. The fielders, we are just wanted to see it in the power play. First ball, right arm over the wicket. Oh my goodness! First ball itself is a disaster start for Rafiq. I don't know why is that much of urgency in the first ball. He just swept the ball, but straight to the hands of fielder. He wanted to get the single, but his partner Jafar is not responding. Rightly so. There is no run at all for any run, because the circle, which is not even a 20-yard circle, is less than that, and going for the single when the fielders are very close to the batter, and I think is asking for trouble. And Rafiq is an absolutely huge wicket for the team. First ball itself for the team Nanban. Nanban Padavu has got a good start in the first ball itself. They got a wicket, prize wicket of Rafiq. So new batter in is Mahesh Kuttar. One more very experienced cricketer for the side of team Friends Kuttar. Now is representing for team Isma Mangalore. Takes the card from umpire Roland Pinto, and bowler will going to change the angle. Wanted to come over the wicket to Mahesh.
for Mahesh. Fielder is situated in that deep square leg, and behind in front of square is coming a little bit towards the mid wicket region, and Samir will going to continue from the commentary box end. So what a fantastic atmosphere here in SVS Cricket Ground. Bright and sunny morning with some greeneries. This is the beauty of SVS Cricket Ground. Again, the ball which is going outside the line of leg stump too far, so that wide call by umpire Roland Pinto. And first run in the form of extra came into the account of team Isma Mangalore. Right arm over the wicket balls. Going to be a same delivery, same line, and same decision came from umpire Roland Pinto. Two wides. With that two wides, scoreboard is 2 on the board, and without loss of for the loss of 1 wicket. Rafiq, the batter, who got out in a golden duck. Unfortunately, first ball he couldn't manage to judge the run and pays the penalty for that. After he tried for the single-handed sweep shot and wanted to get the run, pays the penalty for that. The bowler is struggling, and they will going to grab the opportunity of the fumble from that short fine leg fielder. 1 + 1, 2 more to the total. Bowler Samir couldn't manage to get his line and length, struggling in that line, and without any effort from the bat, they got 4 valuable runs in the form of extra. This is not a good sign from the good opening bowler, and bowling that much of wide deliveries will going to give opportunity for team Isma Mangalore to get back from that early breakthrough. Zafar will go into face inside edge of the bat, and before that short fine leg fielder will go into collect that one, return that one. Ample time for the batter to complete the single. Mahesh quickly responding for that run of call from Zafar, and got a single there. 5 for the loss of 1 wicket in the over number. First is in progress. Samir again back to his bowling mark. Short run up, just passes umpire. And went for the drive, misses it completely. Wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. Again, the bowler will go into deliver next delivery from the commentary box end. This time Mahesh wanted to go for the big shot, wanted a single. It's asking for trouble. I already mentioned this circle. It's not a 20 or 25 yard circle. This is a very small circle. If you wanted to get the run, it's very difficult. The fielders are very close to the batter. The Mahesh wanted to get the run. Zafar quickly saying no, otherwise it's going to be a chance of 1 more run out. Good comeback here by Samir after that 2-3 wide deliveries in this over, and he continues from the commentary box end. Right arm over the wicket balls again. That ball is just passing outside the run flex stump, well within the reach of the batter, missed by the wicket keeper and short fine leg fielder. So that by call by umpire, 1 more addition. Yet to as only 1 run which is came from the bat so far in this over, and all that 5 runs which is conceded in the form of extra. Scoreboard is 6 on the board for the loss of 1 wicket in the over number. First is in progress. Prolong over. Bowler bowling here from the commentary box end, away from us to Zafar. Again going for the cut shot, not quite getting that one middle of the bat, got outside edge of the bat, and before that shot, third man fielder will go in to field the ball. Ample time for the batter to complete the single. First over which is comes to an prolong over, and the over of some wides and byes, and scoreboard is 7 on the board for the loss of 1 wicket. Team Isma Mangalore in their first over. 6 overs match, please note. The playing condition of this cricket ground little bit different. Please note that if you are going to hit the big stroke, and if ball will go into travel into the branches of tree and will go into a ball which is landed inside the boundary line,
and opportunity for the fielder to take that catch, and that will consider as out, so that please note that the different playing condition. If maybe the tree which is out of the ground, but some branches of the trees which is inside the ground, and if ball will going to land it inside the ground, that will be considered as out. This time lovely shot, up and over, down to deep, extra cover boundary for 4 runs. So after that, the first over, it's a slow start, and Zafar quickly realizing this is the second over. They need to capitalize, and just an up and over, lovely shot here. Little bit with is offered by the bowler, and in the off ball, the batsman played that one beautifully down to deep extra cover. There's no protection at all in the extra cover region in the deep, and the batter just capitalizing that one by drawing the ball handsomely down to extra cover for 4 runs. With that boundary score, but moves on to 11 on the board. Divan that one nicely down to wideish long on. The fumble from the fielder. They will go to grab the opportunity of that fumble. Converted that single into 2. Then Mahesh quickly seeing that fumble, asking his partner to come back for the second. And they come back. They came back very confidently for the second, and scoreboard numbers on to 13 on the board for the loss of 1 wicket in the over. Number 2 is in progress. Bowler Jamshir. This time again, lofted that one down to deep cover point, deep extra cover point region. Excellent piece. Oh, very nice. Very nicely done. This is absolutely very good presence of mind by the fielder. It's not so easy. It's not so easy here for the fielder, because the ball which is looks like going to be the boundary there, but the way that the fielder did a great job. Have a look at it on a replay, and just I want to see it in a replay now. They need to get the replay as whether the fielder managed to stop that boundary or not. Let's wait and see. Driven that one down to deep extra cover. Wow, lovely jump. And again, the body's in there. The body's in there. It's a safe. Some of the Samad is the batter, and this time ball defeating that fine leg fielder down to deep fine leg boundary for 4 runs. By call by umpire. Absolutely, it was a big mistake by the wicketkeeper as well as a fine leg fielder, and it's frustrate the bowler, isn't it? And what could be a certain dotted delivery because of that ball which is travelling between a fine leg and the wicketkeeper. In the short end fielder and the fine leg fielder couldn't manage to chase that one. Ball went very quickly down to deep for fine leg. Very fine indeed for 4 runs. Runs are coming very easily in this second over as well. Scoreboard is 20 on the 19 for the loss of 1 wicket. Again, misfield there by the fielder. Fielding is not up to the mark. They're coming back for the second. They need to pull their socks in the fielding department. Namman Padav won the toss, elected to field first, but they're not fielding well. They're not bowling well. And scoreboard is moving to 21. Good score on the board for the team Isma Mangalore. Even they lost their first wicket in the first ball of the first over. But these two batters added some runs for the first wicket, for the second wicket. They already 21 runs came from these two batters. The partnership of 21. Jamshir bowling away from us. Right arm over the wicket to Samad. Samad rise at one off the toes, plays it down to square leg region. Before that, square leg fielder will go into run back to field that one. Ample time for the batter to complete the single. One more productive over which is comes to an end here for team Isma Mangalore. They're cruising very well and runs are coming very nicely. 22 for the loss of 1 wicket. And they are getting the runs in the form of 11 runs per over. You are watching match number 1 of this prestigious Shekar Trophy 2024, which is proudly organized by Bypass Friends in this SVS cricket ground here in Bantwal.
Zunaid will go into ball that third over. Away from us. Right arm round the wicket. This time chip that one over that after that cover point fielder. Once again they're coming back for the second. In comes a throw. Opportunity of run out. Wide throw coming from the fielder. Just like I mentioned, the team Namban Padav have to pull their socks in their fielding department. Fielding which is not that much of aggressive, and both the batters are really grabbing all this opportunity, converting that slowness of the field, of the position, and getting converting single into two, twos into threes, and scoreboard now moves on to 24 on the board in the over number 3 is in progress. Zunit again round the wicket to Samad. This time loose delivery, driven that one bounce. Once again, fantastic save. Just like I mentioned, they need to pull their socks in the fielding department. This is outstanding fielding performance by the fielder. There is a two boundary which is saved by the fielder. This time that fielder at deep for fine leg region saving certain boundary. But here the batters absolutely fantastic running between the wicket between Mahesh as well as Zafar. 3 valuable runs which is scored, and the scoreboard now moves on to 27 on the board for the loss of 1 wicket in the over number of 3rd is in progress. Junaid round the wicket to Mahesh. Mahesh wanted to go for across the line. Again I want to say the fielder, especially the third man and final line fielder, is not up to the mark. Again they misfielded it. By call by umpire. One more single. With that single, scoreboard numbers on to 28 on the board for the loss of 1 wicket. It's not like that is a difficult condition in the field. 28 on the board. Single-handed reverse sweep. Beautifully played that one, Zafar. Absolutely exquisite switch it. Fantastically played. Nothing much wrong with the line-up, but the batter, how quickly he's changing his position, getting that fantastic footwork, exquisite timing as well. Down to deep gully for 4 runs. And Zafar is single-handedly scoring 23 valuable runs so far. This time he lofted high up in there, and that was good enough for him to get the distance. This is not a huge ground, and that's why little margin for error. You can't ball that line. Samad hitting the ball down to deep mid-wicket boundary for a 6, and he will go into cross his quarter century as well in the morning. He's batting on 29. The 6 overs format of the game, batter getting a 25. Definitely it's going to be a huge contribution. Samad has been outstanding today in the morning. In just 12 deliveries, he's scoring that runs. Again, he wanted to go for the reverse sweep, appeal for stump out, but just an excitement rather than confidence. The wicketkeeper uprooted the stumps, and one more over completed, one more expensive over which is comes in, and after completion of over number 3, and the team are looking so good. Team is Mangalore, even though they lost the toss, asked by the opposition to bat first, and they batted really good, and these 2 batters adding 38 runs in 3 overs. And the big contribution from the bat of Samad is batting on 29, and well, wait and see. And remaining 3 overs, how well team Isma Mangalore will going to continue their hunting in that runs, and wait and see how well the team Namban Napada will going to put some break on the run rate. Before the next over will going to start, it's time to change in committee box. It's over to Gopi for the first time in this Shekar Trophy 2024. And good morning, Gopi. Welcome back for this prestigious cricket tournament, which is proudly organized by team Bypass Friends in this SVS, beautiful SVS cricket ground. And I think it's a good start for the team Isma Mangalore, not only from the bat, but some extras which is considered by the opposition. So that it's very important for the team Namban Padav in the remaining 3 overs. They need to tighten up the screws and need to get some wickets if they want to put on the run rate, break on the run rate. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसा कि आपने फरमाया, एक बेहतर शुरुआत इस वक्त कर चुका है और वापसी करनी है, तो गेंदबाजों को इस वक्त एक बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहाँ पर देना होगा।
टीम इस्मा मैंगलोर जो कि इस वक्त एक बेहतर प्रगति करता हुआ 41 रन अब तक बना चुका है, जबकि चौथा ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है, इस वक्त समीर गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑन साइड पर स्विंग किया 6 रनों के लिए, फैंटास्टिकली स्ट्रक। और ऐसा कहना पड़ेगा, he just caught that one right from the middle of the bat और गेंद को खूबसूरती के साथ उछाल दिया इस वक्त डीप बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। और इस छक्के के साथ अब स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 46 रनों पर, 46 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। समीर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन इस वक्त देते हुए बल्लेबाज समद, और इस बीच ये गेंद ड्राइव किया ऑफ द टॉस मिड विकेट पर, मिसफील्ड, वहां पर 1 रन मिलेगा इस बीच, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 47 रनों पर। समद एक बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन यहां पर देते हुए 29 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 13 गेंदों का उन्होंने अब तक सामना किया है, और उनका अच्छा साथ निभाते हुए विशाक्त महेश इस बीच ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई रन के लिए दौड़ पड़े। 1+1 2 रन्स now added to the total in the face of wide, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 49 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर, 49 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बेहतर गेंद, इस वक्त गेंद को ड्राइव करना चाहा चूके, और एक रन इस बीच मिला, और इस 1 रन के साथ बाई का इशारा, इस 1 रन के साथ 50 रन पूर्ण हो चुके हैं। 50 कम्स अप फॉर टीम इस्मा मैंगलोर, और कुल मिलाकर चौथा ओवर सिर्फ उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर एक बेहतरीन प्रगति इस वक्त करता हुआ टीम इस्मा मैंगलोर। और गेंदबाज इस वक्त यार समीर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेला खूबसूरती के साथ, और गेंद इस वक्त स्टंप्सों पर टकरा चुकी है। अंतिम क्षण में खेलना चाहा था खूबसूरती के साथ, लेकिन खेल नहीं पाए, और यहां पर यह विकेट गिर चुका है। ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ ಹಾಗೂ ಜಿಗರ್ ಮೈನ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। तो 50 रनों की साझेदारी यहां पर टूट चुकी है। पारी की पहली गेंद पर रफीक का विकेट गिरा था, उसके बाद समद और महेश ने पारी की भागदौड़ संभाली और 50 रनों की साझेदारी यहां पर निभाई, और आखिरकार इस वक्त 29 रन 14 गेंदों में बनाने के बाद समद पेविलियन वापस लौट चुके हैं। और जहां तक का सवाल है इस वक्त बल्लेबाजी का, तो नए बल्लेबाज सलाम का आगमन यहां पर होता हुआ, और सलाम जो कि स्ट्राइकर एंड की और इस वक्त कदम बढ़ाते हुए, एक गेंद अभी भी बाकी है इस ओवर में, और समीर गेंदबाजी करने के लिए तैयार। अंतिम गेंद का इस ओवर का फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करने के बाद अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सलाम जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और गेंदबाज इस बीच गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर। 1 रन के साथ सलाम ने अपना खाता खोला और कुल स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 51 रनों पर। 51 द स्कोर, 4 overs has been completed. They are looking in a commanding situation. Team Isma Mangalore 51 for the loss of 2 wicket after completion of 4 overs with the 2 overs to go in their innings. एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला शेखर ट्रॉफी 2024 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है बाईपास फ्रेंड्स बंटवाला ने। दिवंगत शेखर बाईपास इनके स्मरणार्थ इस श्रृंखला का आयोजन किया गया है। शेखर ट्रॉफी 2024 2024 डे नाइट क्रिकेट श्रृंखला इस सुंदर से विशाल से एसवीएस हाई स्कूल मैदान पर यहां पर खेला जाता हुआ। जमशीर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, सलाम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 5वां ओवर शुरू होता हुआ उनके पारी में, और ओवर की पहले गेंद लेकर शमशीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए
अपने दूसरे ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। पांचवा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ टीम इस्मा मैंगलोर की पारी में। ये गेंद हल्के से गेंद को इस वक्त मोड़ दिया शॉर्ट मिड विकेट पर, रन के लिए दौड़ पड़े। एक रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके। इससे पहले की शॉर्ट मिड विकेट पर थोड़ी सी मिसफील्ड के बाद गेंद को फील्ड करने के बाद गेंदबाज के हाथों में जब तक गेंद लौटाया जाए 1 रन का इजाफा हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 52 रनों पर। 52 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। महेश इस वक्त स्ट्राइक पर आ चुके हैं और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और जमशीर दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हैं। महेश के ऑफ द टॉस और गेंद मिड विकेट फील्डर की को वंचित करते हुए निकल गए इस वक्त 4 रनों के लिए। मुश्किल सा मौका जरूर था डीप मिड विकेट पर, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद तक पहुंच नहीं पाए फील्डर। देखिए यहाँ पर किस तरीके से हुआ था। हमें लुक एट दिस इन द रिप्ले। गेंद को हल्के से पुश किया था, इस बार स्कूप किया था कहना पड़ेगा और ऑफ द टोज, लेकिन जीतोड़ कोशिश के बावजूद गेंद तक पहुंचने में असफल और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 56 रनों पर। अब तक 56 रन बच चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और 5वां ओवर इस वक्त बढ़ता हुआ दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, लेग स्टंप से बाहर गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर। और जहां तक रनों का सवाल है तो रन मिलेंगे 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 57 रनों पर। 57 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। व्हाट अ फैंटास्टिक प्रोग्रेसिंग ईयर फॉर टीम इस्मा मैंगलोर। और इस बीच जमशीर अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद बेहतर गेंद विकेट कीपर चूके और इसका फायदा उठाकर बल्लेबाज ने तेजी के साथ 1 रन पूर्ण कर लिया। 22 का इशारा और 22 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 58 रनों पर। 58 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और इस बीच जमशीर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। महेश इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला काफी ऊंचा, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर वहां पर मौजूद है और आखिरकार इस कैच को लपकने में सफल आसानी के साथ। महेश ने गेंद को उछाला था जरूर, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा स्ट्रोक में इतना पर्याप्त तो दम नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके। और लॉन्ग ऑफ पर जो फील्डर खड़े हुए थे आखिरकार उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो महेश की बेहतर पारी पर पर्दा गिर चुका है और 3रा विकेट इस वक्त गिर चुका टीम इस्मा मैंगलोर का। जबकि स्कोर है इस वक्त 58 रन। 58 फॉर 3। महेश 13 रन उन्होंने बनाए। महेश ने 11 गेंदों का सामना किया, 1 छक्के की मदद से 13 रन उन्होंने बनाए और आखिरकार 11 गेंदों का सामना करने के बाद पेविलियन वापस लौट चुके हैं और 3रा विकेट इस वक्त गिर चुका है। 58 फॉर 3। और कार्तिक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट ऑफ द टॉस। गेंद को खेला खूबसूरती के साथ इंटर गैप एज वेल और गेंद इस वक्त सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त ऑफ द टॉस। गेंद को इस वक्त उछाल दिया था मिड विकेट फील्डर के सिर के ऊपर से। देखिए यहां पर किस तरीके से गेंद को उछाला था, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक स्ट्रोक। और गेंद डीप मिड विकेट और वाइडिश लॉन्ग ऑन के दरमियान सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 62 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। और अंपायर ने इशारा किया कि उनके निगदित समय जो कि समाप्त हो चुका है, दे आर एक्सीड द टाइम लिमिट। और इस बीच एक खिलाड़ी को सीमा रेखा के अंदर बुला लिया जाएगा, 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा एक खिलाड़ी को। और 5 ओवर के समाप्ति 62 रन बन चुके 62 फॉर 3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स विद जस्ट लास्ट ओवर टू गो इन देयर इनिंग्स। और गेंदबाज जाफर इस वक्त गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ टीम इस्मा मैंगलोर की पारी में। ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट जाफर की गेंद फ्लाइटेड गेंद थी, ऑन साइड पर उछालना चाहा, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन मिलेगा। ओवर थ्रो, वहां पर बल्लेबाज गिर चुके हैं 1 रन प्राप्त करने के बाद। और इस बीच 1 रन के साथ आखिरकार दोनों बल्लेबाज संतुष्ट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 63 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 63 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 6th ओवर। जाफर अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए
Again, Dujhala straight into the hands of mid-on fielder. Brilliantly taken by the fielder at mid-on area, just inside the 20-yard circle with one hand. ऐसा कहना पड़ेगा, गेंद उनके हाथों में बैठ गई थी और आखिरकार ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले. उछालना चाहता, इनफील्ड क्लियर करना चाहता, लेकिन मिड ऑन पर एक बेहतर कैच, बेहतर जजमेंट के साथ इस कैच को लपका फील्डर ने अपने एक हाथ से, और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है. It's 63 for 4. Karthik departs and now just 4 balls remaining in their innings. जमशीर नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और सामना करने के लिए तैयार. ये गेंद जाफर की गेंद, बाउल्ड आउट, गॉन फॉर अ बिग वन, स्टक टू हिज ऑफ स्टंप, बिल्स डिस्टर्ब्ड एंड वन मोर विकेट फॉलन. 63 for the loss of 5 wickets now. 3 balls left in overall calculation in their innings. So 3 balls left in overall calculation in the innings. Number 6 batsman is now comes out to the middle. Number 7 batsman in fact is now comes out to the middle. और डेरिल नंबर 7 बल्लेबाज इस वक्त अंपायर से गार्ड लेते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार जाफर की गेंदों का. और जाफर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट. यह गेंद ड्राइव कर दिया मिड विकेट पर. गेंद पहुंची इस वक्त डीप मिड विकेट क्षेत्र पर. 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 64 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर. 64 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस. और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए जाफर दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सलाम के लिए. उछाला लॉन्ग ऑन पर और अंतिम क्षण में गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए. खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला था लॉन्ग ऑन पर. फील्डर मौजूद थे थोड़ा सा वाइडर, गेंद तक नहीं पहुंच पाए और 4 रन इस वक्त बल्लेबाज और टीम के खाते में जुड़ता हुआ. और इस बार गेंद आसानी के साथ सीमा रेखा को पार कर चुकी थी. इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 68 रनों पर. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार. द लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. जाफर इस वक्त सलाम के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. Lofted down the track and 1 ball collected by the fielder. इस बार दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलेगा. रन आउट हो चुके हैं सलाम पारी के अंतिम गेंद में. So the innings is up and the team Isma Maglo managed to score 69 in the stipulated 6 overs for losing 6 wickets. And now they set a huge target in front of Namban Padav. 70 runs exactly have to score for Namban Padav for victory in 6 overs. With a required run rate of exactly 11.66 runs per over with the help of 10 wickets. The present equation shows for them. और देखते हैं नंबर पदों के बल्लेबाज इस 70 रनों के लक्ष्य तक 70 रनों के लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं या नहीं निर्धारित 6 ओवर्स में. तो उनकी पारी की शुरुआत होगी यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से मेरे काबिल दोस्त अंग्रेजी में सतीश के साथ जब यहाँ पर नंबर पदों की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಿಗರ್ ಮೈಡ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ಹಾಗೂ ಜಿಗರ್ ಮೈಡ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
So thank you very much, Gopi. And a huge target set there by the team Isma Mangalore for the team Namban Padav, and they need to climb that mountain of runs. May request opening batters, please enter the ground. 70 is a target for the team Namban Padav to win this match, and wait and see how well the team Namban Padav will go and get this huge total against team Isma Mangalore. The next match, the match number 2 of this day number 2 of this prestigious cricket tournament, Jolly Friends Bajal will going to take Jigar Mind Maluru, and it's going to be one more good match. The day number 2, the second match. For team Namban, opening batters Rafi. Rafi is a striker. Signal came from umpire Roland Pinto, and Samir will be the non-striker. The bowler Iqbal will go in to start the proceedings for the team Isma Mangalore. Four play over. First ball wanted to go for reverse sweep, missed it completely. Wicketkeeper Rafiq missed it. It's from the bat, just so that he couldn't manage to collect that one properly. Difficult job for the wicketkeeper after ball hitting the shoulder of Rafiq, and got a single there. One without loss of any wicket in the over number first is in progress. Iqbal, right arm over the wicket, going to be a now Roland Pinto. Of course, a lot of hard work which is given there by bowler for Roland Pinto to see the line of the ball. Even he tried his level best to see the line, but ball which is gone far away outside the line of half time. But umpire have to see that whether the ball is gone outside the pitch or not. That's what umpire wanted to see, but it's a wide. Again, oh, he's gone. Looks like appeal is going on. The wicketkeeper behind the stump is very confident. But umpire have to see that whether the ball which is has got a first bounce or it is came cleanly to that wicketkeeper. That's what umpire have to see that. Wait and see. Decision which is pending. Roland Pinto as well as umpire Pushparaj having a conversation, and it's a third umpire. Yes, okay. Umpire have to see that whether the ball is bounced when the ball is past the bat. This is what umpire have to see. And second thing umpire have to say whether the wicketkeeper taken the catch very neatly or not. Wait and see. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. The King Sports having a live telecast of this cricket tournament, one of the most popular live coverage YouTube channel in sports and games, and we're going to provide some angles for the caught behind the wicket. Umpire Suresh Mudabidre will go into have a look out for this decision of caught behind, getting some different angles. We're going to provide it for the umpires to get the best result of this caught behind the wicket. Yes, he taken that very cleanly, so that umpire decided, yes, he's gone. The first reaction of the wicketkeeper, that's what even I also told, is gone. First of all, without umpire saying is out, it's a first reaction. Always we can see that from the wicketkeepers, and certainly he taken that very neatly. And umpire Suresh Mudabidri, third umpire, after seeing that, he's got a evidence enough that ball which is carried to the wicketkeeper cleanly and taken just above the ground level. Good catch, in fact, from Rafiq. It's not so easy to take the catch when very
ball which is very low to the wicket keeper, just above the ground level. Sharp catch taken behind the stump, and wicket number first which is back into pavilion. It's 2 for the loss of 1 wicket. Amir is a new batter in. Iqbal will going to continue from the commentary box, and very successful bowler. Right arm over the wicket balls. Again wanted to go for across the line of the delivery, but couldn't manage to make a proper connection. Amir, first ball he facing, tried to get that one down to deep mid wicket, but missed it completely, and there is no chance at all for any run. Going to be a wide punishable from the umpire, far outside the line of off number. The bowler trying to get the ball just inside that line, but couldn't manage to get that inside the line, gone outside the line. Driven nicely down to deep long off region for a walkable single. With that single scored Namuzan to 4 on the board for the loss of 1 wicket, which is the wicket of Samir, caught behind the wicket. Sharp catch taken behind the stumps, and again that brings Amir into strike. For Amir there is a fielder at mid wicket and long off in fact. Oh, beautifully ball, perfect one. What a great piece of bowling there from Iqbal. One more wicket into the account. Cleaned him up with the beauty of the delivery. Sharp incoming delivery from the bowler, and just coming wide of the crease. Have a look at that one in replay. Ball that very good off cutters coming into the batter along the carpet. The batsman just going for the expansive drive, misses the line completely, and he got a wicket number 2 in this over. Great start given there by Iqbal in this first over. Picked up 2 valuable wickets and put some pressure onto the batters of team Namban Padav are struggling after they struggled to bowl well. Now they are struggled to bat well. Naushad is a new batter in. The left-hand batters will going to take the strike. The power play number 1 is in progress. Appeal for leg before wicket, and going for the quick single, chance of run now. Traffic wanted to get the stumps in the non-strikers, and so wide throw from the Rafiq. Leg by call by umpire, tidy over and successful over, which is comes to an end. Chasing a huge total of 70 to win this match. Team has got a very slow and shackling start. Namban Padav are 5 for the loss of 2 wicket. Good morning everyone, and slowly the spectators started to gather in this SVS cricket ground. And good morning those who are watching live telecast of this cricket tournament through YouTube channel, and wishing everyone the happy Shivaratri, and Shivaratri which is performed not only in India, all over the world, and I wishing all happy Shivaratri. This time lofted high up in the air, and he will go in to get the distance. This is what the batters of team Namban Padav has to do, is that of course they're chasing a US total, but you need to try for that, and it's a very good looking straight lofted drive. He got the distance. Have a look at it on replay, just clearing the ground. Again lovely comeback here by the bowler Daryl, who bowled just away going delivery outside the line of off stump, and this time he has not taken any risk of bowling on the slot of the batters after seeing that stroke coming from the blade of Naushad. Is a good striker of the ball. If you get another 1 or 2 big shots in this over, the gate will certainly going to open for the team Namban Padav to win this match. I request 2 teams please get ready. Bypass friends organizing such a wonderful cricket tournament in this prestigious SVS ground. This time driven, not quite getting a hold of that properly. Chance of run out, direct it, but umpire says it's
third umpire. Naked eye looks like batter safe, but whenever there is a direct hit, it's very difficult to tell. That's why umpire Roland Pinto just wanted to see that third umpire will go into give the decision that runouts and whether it is going to be out or not. But sometimes direct is always going to be very close because the few batters are not dragging the bat and few batters will going to drag the bat. Dragging is very important. If you try to put the bat into the crease, is always in trouble, and that's why very important for that each and every the batters. So last moment he managed to put his bat into the crease. Not out call from umpire. So that's why I mentioned already, because in a naked eye it looked like he's a safe but one thing is that I'm already clear that he's wanted to put the bat. Leg by call by umpire. Thank you. With that leg by Skobar Namuzan to remains on 12 on the board. That brings right-handed batsman into strike. Now one more opportunity of run out which is created. This time certainly if the bowler manages to hit the stump, batsman is in trouble. Picked up a single, one more single. One more leg by. With that leg by, Skobar Namuzan to 13 on the board. 13 for the loss of 2 wickets in the over number. Second is in progress. Daryl with a short run off. Wanted to go for the sweep shot. Appeal for half-hearted appeal for leg before wicket, but it's deflected from the bat of the batter, so that is safe. One more single. With that single, Skobar Namuzan to 13 on the board. A good comeback here by the bowler last time in this over. And 14 on the board. Again wanted to go for the big shot. They will going to pick the quick single in the negation. With that quick single, 15 on the board. The productive over from the point of view of team Padav. Namban Padav got some runs in this over, but I don't think it's good enough. They need to bat very well in the remaining overs because target is 70. They got 15, another 55 more runs required for the victory in 4 overs. That is going to be a big ask. 55 in 4 overs. And 9.25 runs per over, the run rate required. .25 runs per over, and in fact 7.5. More than 13 runs per over, the required 100. Nicely driven down to long off region for a walkable single. But along with the single, they need to get 1 or 2 big shot at least in the over. They wanted to back in the game. 16 on the board. Over number 3 is in progress. Bowler Samad will going to continue. Batted really very well. Samad, one of the highest run getter in this batting performance of team Isma Mangalore. Driven, what a shot, beautifully driven down to deep extra cover, but protection is there. The extra cover, fumble from the fielder, grabbing the opportunity of that fumble, converting that single into 2 now. Nice looking drive there from Naushad. He is a very good striker of the ball, and he got a very important couple of runs. With that couple of runs, Skobar Namuzan to 28. 18 on the board, little correction. 18 on the board. On the board for the loss of 2 wicket. What a delivery! What a delivery there from Samad. Absolutely fantastic. That ball is looks like nip back into the batters. Just I want to see that in a replay.
The ball which is quicker and faster one. Yes, it is playing against the line because Naushad knows that no option at all. Have to get some big shot if they wanted to win the match. By doing that, is just throws his wicket, and huge wicket here for the team is Mangalore, and bowler Samad got a wicket. Fantastic piece of bowling performance from Samad. After that is batted very well. The new batter in. Zahid is a new batter in. Oh, this time he went high. This could be a chance for the fielder. No, it doesn't. Looks like it clearing the boundary line here in the widish long on region boundary. We are not really having that much of a view of this cricket ground. Have a look at that one in replay. Just I want to see. The cameraman certainly will go to catch that one. High in there. And the fielder, oh, he won't get there. That was born just over the boundary line. The fantastic struck came from the bat of Zahid. Again, Zahid wanted to go for the one more big shot, missed it completely. This time Samad balled that one away from the bat, outside the line of off stump. Wicket keeper Rafiq removes the bails, but no question of stump out there. Scoreboard is 24 on the board for the loss of 3 wicket. Final time in this over, Samad. Right arm over the wicket, wanted to go for the reverse sweep. Good change of line there by Samad. Oh, and he will go to retain the strike. Zahid, he got a 6 in this over as well. After completion of over number 3, chasing a total score of 70 to win this match. Still searching for the right track, struggling in the middle. And team Namban Padav are 25. And that means another 45 more runs required for the victory. 45 runs required in remaining 3 overs. And asking run rate Gopi, it's 15 runs per over. And certainly it's going to be a huge ask, but in this particular cricket ground, it's not a huge ground. At the sense, it's not easy at all hitting the boundaries and sixes, but still they can try for that victory, that 45 runs in 3 overs. But for that, some explosive batting performance required from the batters of team Namban Padav. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर आक्रामक बल्लेबाजी ही अब नंबन पदव के बल्लेबाजों को वापस ला सकती है। और जहां तक सवाल है इस वक्त स्कोर का, तो सिर्फ 26 रन यहां पर बन चुके हैं। चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका है। पहली गेंद पर 1 रन बन चुका है। डेरिल गेंदबाज की गेंद इस वक्त बैक टू द बॉलर के दिशा में, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। बेहतरीन काम फॉलो थ्रू में इस वक्त डेरिल ने किया और गेंद को तुरंत फील्ड करते हुए अपने बाईं ओर जाते हुए विकेटों पर निशाना दागा और उनका निशाना बिल्कुल सही बैठता हुआ, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। अमीर आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए एक और झटका यहां पर नंबर पदव को लग चुका है और 26 रनों पर चौथा विकेट गिर चुका है। इट्स 26 for 4। आज का पहला मैच जो कि यहां पर खेला जाता हुआ, अगला मैच द सेकंड मैच ऑफ टुडे विल बी प्लेड बिटवीन जॉली फ्रेंड्स बजाल वर्सेस जिगर माइंड मल्लूर, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई रिक्वेस्ट ऑल द प्लेयर्स ऑफ दीस टू टीम्स टू प्लीज रिपोर्ट टू द स्टेज इमीडिएटली टू मेक अ साइन इन द ऑफिशियल ಚಾರ್ಟ್। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಜಿಗರ್ ಮೈಂಡ್ ಮಲ್ಲೂರ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೇಮ್, ಸ್ಟ್ರಗ್ಲಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂइंग ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಸ್ ऑफ नंबन पदव, and now they are 26 for the loss of 4 wicket। अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार, ये गेंद ड्राइव करते हैं इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर, गेंद पहुंची 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर। 27 for the loss of 4 wicket। चौके और छक्कों की सख्त जरूरत इस वक्त नंबर पदव को इस मैच में कमबैक वापसी करने के लिए, और गेंदबाज इस भी तैयार। डेरिल दाहिने हाथों बढ़ता विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा, शॉर्ट मिड विकेट पर गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 28 for the loss of 4 wicket in the over number 4 in progress। Dragged onto the stumps, inside edge onto the stumps। एक और विकेट गिर चुका रन आउट, इस बार बोल्ड आउट के रूप में,
ऐसा कहना पड़ेगा स्टंप्सों पर गेंद को खींच लिया था, जस्ट ड्रैग डाउन टू द स्टंप्स एट द लास्ट मोमेंट और आखिरकार ये विकेट यहां पर गिर चुका है। देखिए किस तरीके से इस बार बल्ले का भीतर किनारा टकराने के बाद गेंद स्टंप्सों पर टकराई थी और पांचवा विकेट इस वक्त गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज जैद और 28 रनों पर 5 विकेट इस वक्त गिर चुके हैं नंबर पदों के। इट्स 28 for 5। जमशीर का आगमन होता हुआ एज नंबर 7 बैट्समैन फॉर नंबर पदों और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार दलील की गेंदों का। और दलील इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट। यह गेंद इस बार ऑन साइड पर उछालना चाहा, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन्स नहीं मिले। ओवर की समाप्ति, 4 overs completed, 28 on the board, 5 wickets lost। For the 42 runs more required in remaining 2 overs and the required run rate is now gone up to exactly 21 runs per over। सुमित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, 5वां ओवर शुरू होता हुआ नंबर पदों की पारी में। जमशीर सामना करते हुए इस वक्त और 5वां ओवर शुरू होता हुआ, पहली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। ये गेंद लेग कटर गेंद थी, गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, रन के लिए दौड़ पड़े। यहाँ पर निशाना चौका और अगर चलकर आकर भी स्टंप्स को बिल उड़ा देते तो यहाँ पर रन आउट होता था, लेकिन यहाँ पर निशाना धागा बिना देखे और उनका निशाना चूकता हुआ आसान से रन आउट का मौका इस वक्त गंवाते हुए विकेट कीपर और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 29 रन, 29 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स at the start of the 5th over in fact। और गेंदबाज सुमित गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त तक गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यह गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन पर, नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर। 30 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज की गेंद को उछाला इस वक्त डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। फैंटास्टिक स्ट्रोक, ऐसे कहना पड़ेगा, जस्ट पिक दैट वन फ्रॉम द राइट स्पॉट और गेंद को उछाल दिया इस वक्त खूबसूरती के साथ छक्के के लिए बल्लेबाज जमशीर ने। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 30 रनों पर। ऐसे चंद और छक्कों की जरूरत इस वक्त और इस बार फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लिया गया बेहतर तरीके से और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। और सुमित अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 31 रनों पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। लॉफ्टेड 6 number 2 इन दिस ओवर, fantastically struck, this time came from the bat of Ashik, 2 sixes hit by Ashik in this over और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस छक्के के साथ 37 रनों पर। 37 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। एक गेंद अभी भी बाकी, 7 गेंदें बाकी, 33 रन चाहिए। 33 टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 7 बॉल्स। अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, 1 रन का इजाफा, डायरेक्ट हिट, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂತಹ K19 HP 313 ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ। K19 HP 313 ಈ ನಂಬರ್ನ ಪಲ್ಸರ್ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿರ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ।
Not out is the call, and the batsman survived. So 5 overs completed, and 38 on the board, 32 to get from last over. So last over shot 32 to get for नंबर पदो और फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए गेंदबाज इस वक्त शुरू करते हुए अंतिम ओवर लेकर तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 39 रनों पर 39 for the loss of 5 wicket in the over number 6 in progress at the start of the 6th over in fact. और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा एक बार फिर से थर्ड मैन की दिशा में गेंद पहुंची स्कोर 40 रनों पर पहुंच चुका है 5 विकेट के नुकसान पर 40 for the loss of 5 wicket 4 balls left in overall calculation in their innings. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार यह गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा 41 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाज का तो गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए लॉफ्टेड 6 रन्स और जिस तरीके से गेंद बल्ले पर कनेक्ट हुई तभी मैंने अंदाजा लगा लिया कि गेंद सीमा रेखा को पार कर गई लॉन्ग ऑफ पर छक्के के लिए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 47 रनों पर 47 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट एंड नाउ जस्ट 3 balls left in the innings 23 to get from 3 balls और 3 गेंदों पर 3 छक्के भी लगाते हैं तो भी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछाला डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 1 रन मिला दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर आसान सा रन आउट होता हुआ 48 for the loss of 6 wicket 2 balls now left 22 needed absolutely impossible task in front of Namban Padav at this situation 22 runs to get from remaining 2 balls we are just waiting for the number 8 batsman at this situation number 8 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए जाफर नए बल्लेबाज ये गेंद बेहतर गेंद थी फैंटास्टिक डिलीवरी गेंद के लाइन पर नहीं आ पाए और सीधे पहुंची गेंद विकेट कीपर के हाथ में द लास्ट बॉल रिमाइनिंग 22 रन्स रिक्वायर्ड एब्सोल्युटली इंपॉसिबल टास्क इन फ्रंट ऑफ द नंबर पदाऊ और मैच की अंतिम गेंद लेकर तैयार गेंदबाज दैट्स इट 21 रन्स कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री फॉर टीम इस्मा मैंगलोर and with that 21 runs victory team Isma Mangalore are through to the next round of this competition and now the first match ended comprehensive victory for team Isma Mangalore against Namban Padav and with that victory against Namban Padav 21 runs victory they are through to the next round of this competition and the next match is now going to play between Jolly Friends Pajal versus Jigar Mind Mallur and that match starts within a just short while. Man of the match of this match award goes to the man who contributed fantastically with the bat 29 runs he scored in just 14 deliveries Samad adjudged the man of the match because of his 29 runs of wonderful knock of just 14 balls and also he captured 2 wickets in his bowling spell and because of this all-rounding performance he adjudged the man of the match. I request Mr. Samad please go to the stage and receive the man of the match award from the one of our organizer. So the next match is now going to start between Jigarmain Mallur versus Jolly Friends Pajal and we'll be back right after a short break with Satish in English where the next match will going to commence. And now it's time for break. Thank you. ಪಂದ್ಯಶೇಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಸಮದ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಶೇಷ ಕೊಠಡಿ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜೇಶ್ ಹಾಗೂ ಮೋಳಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕೂಡ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯದ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ
ಸಮದವರು ರಾಜೇಶ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂಬ ವಿನಂತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ನನ್ಬಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೊಂದು ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನಾವು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಬಂದು ಮೋನಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಫಲಕವನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೊರಬಡೆ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ.
ಕೊನೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಪಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಪಂದು ಬಿಡ್ಲಿ ಬಜ್ಜಲ್ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಕಡೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ.
ಹಲೋ ನೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಜಾಲಿ ಫೆನ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಿಗರ್ ಮೈನ್ ಮಲ್ಲೂರು. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಬನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಡಗೌಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎರಡು ತಂಡ ಕೂಡ ಎರಡು ಡಗೌಟ್ಗಳಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಡಗೌಟಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎರಡು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Nagesh, Jolly Friends won the toss and a decision is pending.
ನೋಡಿ ನಮಗೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೀ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So thank you very much. Welcome back for the match number 2 of the day number 2 of this prestigious Shekar Trophy 2024, which is proudly organized by First Friends in this SVS cricket ground, and everything is ready here for the first over. After winning the toss, captain of Jolly Friends elected to field first, just waiting for the opening batters. Please enter the ground. Jigar Mind Malluru will going to play against team Jolly Friends Bajal. So here is opening batters for Jigar Mind Mallur, and by hearing the name of Jigar Mind Mallur, surely we are searching for our friend Majid Mallur. Certainly the team which belongs to Mallur, and certainly we are hope that our friend Majid Mallur, certainly in the playing 11 of this Jigar Mind Mallur. The wait and see. One of the very good state language commentator, Jigar for South Kendra district, one of the popular Kannada cricket commentator Majid Mallur. If he is here, definitely warm welcome for him for this prestigious cricket tournament, Shekar Trophy 2024. And here is the first ball from the commentary box end. Right arm over the wicket to the right-hander batter. The first ball outside the line of off stump, going to be a wide warm-up delivery of the morning from the opening bowler of Jolly Friends. Tried to get the ball outside the line of off stump, but ball just moving again further away. First run came here for the team Jigar Mind Mallur, and one without loss of any wicket. One without loss of any wicket. Azhar will go into face next delivery. Right arm over the wicket bounce. This time, oh, lovely delivery indeed. Got inside edge of the bat. After one bounce, ball went to the hands of the wicket keeper. There is no chance at all for any run. Go remains on one on the board without loss of any wicket. Tanveer bowling away from us. Right arm over the wicket. Bounce, lovely delivery indeed. Again, that ball is almost midland leg stump. Batsman tried to get that one in the onside direction, missed it completely, ball hitting his leg. So that leg by call by umpire Pushparaj. Scoreboard is 2 on the board without loss of any wicket in the over number. First is in progress. Tanveer, right arm over the wicket. This time lovely delivery just inside the line of that line, and very good line, very strong line, very close to that line, and bringing that one slight a bit of inside that line, so that Pushparaj is rightly so called it's a fire delivery. 2 on the board. This time again one more fantastic delivery. Wicket keeper behind the stump. Now the wicket keeper behind the stump misses it completely. There is a short third man fielder fields the ball, and no run scored. So tidy bowling performance here from Tanveer. 2 without loss of any wicket. Batter really struggling
Naushad this time driven that one firmly down to mid-wicket region, not more than a single. The with that single is off the mark, and total score now moves on to 3 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Very good first over. The power play over is in progress for Jolly Prince. Tanveer. Right arm over the wicket, drives that one between cover point and backward point. Oh my goodness! Oh George, really, absolutely. I think this batsman is in a serious trouble. And while he was slipping out, head which is hit his head, which is hardly hit the ground. And have a look at that one in replay. Absolutely. It's all happening because sometime in this concrete pitch, the very difficult for. Have a look at it on replay. This is absolutely. Oh my goodness! Ball. He almost skids. Couldn't manage to grip that properly. While fortunately, I think before head which is going to hit the ground, and I think he just managed to control his balance. Otherwise, it's going to be a serious problem for the batter. Looks like the batter is safe here for the God's sake. So Tanveer completes a very tidy first over. 4 without loss of any wicket in the first over. Sometimes it's happening when some muds which is from the ground is coming into that pitches, so that very difficult for the batter to grip while running hard between the wicket. Driven that one down to long off region for a easy single by the batter Azhar. With that single scoreboard moves on to 5 on the board without loss of any wicket. Nizam, the bowler. Nizam will go into ball right arm over the wicket. Balls driven that one down to square mid-wicket region in front of square interrogation, not a mid-wicket. And before the return coming from the fielder, ample time for the batter to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 6 on the board without loss of any wicket. Start from these opening batters of Jigarmind Malur. Far outside the net off time, going to be a wide. One more extra. Suresh Mudabidre and umpire Pushparaj are the two field umpires in the field. And as a third umpire, we have Roland Pinto in our commentary box as a third umpire. Driven up and over, lovely shot. He will going to get the gap and he will going to get the boundary as well. This is really a very intelligent lofted extra cover drive. Have a look at that one. With his offer drive by the bowler and batsman just going after that one. Up and over, down to deep extra cover boundary. One bounce into the fence for 4 runs. So with that boundary, scoreboard numbers on to 11 on the board. 11 of without loss of any wicket in the over number. Second is in progress. Azhar got a very important boundary. Now the batter Azhar is not happy with the bat, even though he got a boundary for that, but very surprisingly he just wanted to change his bat, and after changing it back into strikers, and the bowler Azhar Nizam will go into continue from the commentary box end. Right arm over the wicket delivers. Again outside the nerve off time, beautiful delivery, perfect line. And well, when you are bowling the power play overs, I think there's a little margin for error. They need to keep that line which is around off stump, and if it's a little bit away with his offer, then the batter has got opportunity to get that one in the gap. Again, lovely delivery. 2 different line bowled there by the bowler. Good comeback from the bowler's point of view. One more single, it's inside edge of the bat. And with the addition of that single, score numbers on to 12 on the board for the loss without loss of any wicket. So runs are coming in this second over for Jigarmind Malur.
Oh, okay, going for the expansive drive, missed it completely. Good comeback here by the bowler after completion of over number 2. Searching for the right track. Jigar Mind Malur are 12 without loss of any wicket, going exactly 6 runs per over. Another 4 overs remaining in their innings, and wait and see how well Jigar Minds Malur will going to get some acceleration. They got all the wickets in hand, so that they can look for some acceleration on the remaining 4 overs. 24 deliveries remaining, excluding wides and no balls. And wait and see how many runs they will going to score in this 4 overs. So far, I think a tidy 2 overs ball by the bowler of Jolly Friends through Tanveer and Nizam. Opening bowlers managed to keep the things tight, but especially the first over is a very tidy over. Second over, Jigar Mind got on boundary from the bat of Azhar. Now third over will going to start from the commentary box, and just the number 3 will going to start that over. Tanveer will going to continue his second over. Bowled his first over in the power play. Tidy over he bowled. Right arm over the wicket. Balls got outside edge of the bat. They're going for the quick single in the irrigation. Batsmen need to hurry to reach the home at Saigal's end. And at last the batter managed to complete the single. With that single score, but Namozan to 13 on the board without loss of any wicket. Very bright and sunny morning. Time is exactly 11 past 30 in this SVS school cricket ground. One of the most beautiful cricket ground in Bantwal, which is covered with the nature's beauty. And that's why. And it's going to be a very good opportunity for the cricket lovers to watch cricket in this particular cricket ground. Going to be wide. It's going to be wide in the sense it's going to be extra 2 runs because of that. Extra runs which is taken by the batter between the wicket. 1 + 1, 2 more to the total. With that couple of runs scored Namuzan to 15 on the board without loss of any wicket. Tanveer right arm over the wicket balls. This time drives that one down to wideish long on region. Will they come back for the second? Slight a bit of fumble, and they're going to grab this opportunity to convert that single into 2. Good running into the wicket. And good understanding as well. Scoreboard Namozan to 17 on the board. And Azhar is batted so well so far for Jigar Mind. This time lovely shot, beautifully driven down to deep extra cover boundary for 4 runs. Lovely shot and good placement. Just transferring his weight onto the back foot and beautifully played that one. Have a look at that in a replay. Absolutely perfect. Just rocking back, transferring his weight onto the back. The placement is so good in the occasion. Exquisite timing as well. And ball went into the deep wideish long between extra cover and wideish long for 4 runs. This is a very, very important boundary for Jigar Mind Maluru. And with that boundary scored Namozan to 21. Very good quality cricketing stroke from the bat of Azhar. Tanveer has been punished in the second over. Again the wide. That's always happening in the cricket ground. Whenever the batter hits the boundary or 6, the bowler started to feel pressure. And that is the result of the pressure for the bowler. Bowls a wide. One more addition. With addition, scored Namozan to 19. Again driven that one. Not quite getting that one from the middle of the bat, but good enough for Azhar to complete the single. With that single scored Namozan to 22 on the board. 22 for the without loss of any wicket. A very good partnership is building up here for the team. Oh, what a delivery. Appeal for leg before you get chance of runner. Directly that is gone. That's the end of Naushad. And he's slight a bit of late to react to that run. Have a look at it in replay. Ball which is coming into the batter. And they're going for the single, but ball went straight to the hands of the bowler. So no chance for Naushad to survive from that run out. Very good fielding and very good directed coming from the bowler. Naushad back into pavilion. The first wicket is back. The partnership which comes to an end of 23 partnership for the first wicket between
Naushad as well as Azhar. The good partnership which is comes to an end. And a new batter replacing him for the team, Jigar Mind Mallur. Prashant, very good striker of the ball, and he will go into replace the place of Naushad. Now Azhar will go into face Tanvir. What a delivery! What a delivery! Absolutely beaten by the pace, and this is a really outstanding delivery. Came from the hands of Tanvir in the last delivery of the over number second. Have a look at it when I replay. The batsman looking for the expansive drive and nowhere near the pitch of the delivery. They wanted to go for expansive drive on the deep long on. Missed it. You miss high hit what the bowler did, Tanvir, in the last delivery of the over. So over number 3 which is comes to an end, and Jigar Mind Mallur, after losing the toss, asked by the opposition to bat first. They are 23 for the loss of 2 wickets. Good over from Nizam. Even he got some punishment in the form of boundary, but pulled the things back by picking up some wickets for his team. And it's 23, and before the next over will go into start, and time for the change in commentary box as well. I would like to invite Gopi to take over the microphone in our national language, and Gopi, Jigar Mind Mallur. And whenever he wearing the name of Mallur, we are remembering our friend Majid Mallur. And probably I hope he will be in this playing 11. Just I am searching his name. So Majid Mallur is a 12th man, I think. So disappointment for us. He's a 12th man. We have just wanted to see our friend to be in the playing 11. But good start, 23, and now ball is in the air. Ball which is collected by Dexter Cow, fielder, and the fielder from a long off region will go in to collect that one. Ample time for the batter to complete the single. After that, opening batters laid the foundation, but the fielding team managed to get 2 wickets in the previous over, so that is equal battle is on. एग्जैक्टली सतीश, द इक्वल बैटल इज नॉट ऑन ना। और निश्चित रूप से माजिद मल्लू जो कि हमारे काफ़ी करीबी दोस्त है और एक बेहतरीन कन्नड़ा कमेंटेटर के रूप में जाने जाते हैं, यहाँ पर उनकी टीम यहाँ पर खेल रही है। और निश्चित रूप से यहाँ पर इस वक्त जिगर माइंड मल्लूर 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर, और 19 गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार सोमशेखर, और ओवर की अगली गेंद लेकर 19 ये गेंद सोमशेखर के लिए हवे में गेंद सीधे पॉइंट पर पहुंच चुकी है, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। गेंद हाथ पर टकराकर सीधे उछली थी, पॉइंट पर पहुंची, और आखिरकार अंपायर ने आउट यहां पर घोषित किया। तो इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। सोमशेखर आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए, और 24 रनों पर 3 विकेट यहां पर गिर चुके हैं। इट्स 24 for 3। तौसीफ जो कि इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में, और वो इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर मौजूद, और उन्हें इस गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज तौसीफ इस वक्त सामना करते हुए, बाएं हाथ राउंड द विकेट अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के हाथों में, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है। कुल मिलाकर 24 रनों पर 24 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर। जिगर माइंड मल्लूर और जॉली फ्रेंड्स बजाल के बीच इस वक्त मैच जारी है,
और इस बीच गेंदबाज तैयार 19 बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद बेहतर गेंद एक्स्ट्रा क्विकर गेंद को इस वक्त उछालना चाहा, चूंकि गेंद उनके बैक लेग पर टकराए लेकिन लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर रुक चुका 24 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर प्रगति पर एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाज 19 इस वक्त गेंदबाजी करते हुए और बाएं हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल। एक्स्ट्रा कवर पर गेंद पहुंच चुकी है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 25 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 19 इस ओवर में अंतिम बार बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। इस बार उछाला गेंद लॉन्ग ऑफ पर और गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए और गेंदबाज गेंद फेंकते ही फिसल कर वहां पर गिर गए थे लेकिन सही गेंद उन्होंने फेंकी, लेकिन इस सही गेंद को इस वक्त डिस्पैच करने में सफल है लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त लग चुका है बल्लेबाज प्रशांत के बल्ले से और इस छक्के के साथ रन की औसत में कुछ हद तक बढ़ोतरी आती हुई और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 31 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 4 ओवर्स कंप्लीटेड, 31 ऑन द बोर्ड, 3 विकेट्स लॉस्ट। अली तो नए गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार निजाम दाहिने हाथ ओवर द विकेट। पहली गेंद, ये गेंद ऑफ द टोस गेंद को और इस बार मिड विकेट पर इस कैच को लपक लिया गया एक हाथ से। बल्लेबाज ने गेंद को इस वक्त उछाला था लेकिन मिड विकेट पर जो फील्डर थे एक हाथ से इस कैच को बेहतर तरीके से लपकने में सफल और इसी के साथ चौथा विकेट यहां पर गिर चुका है। तौसीफ की पारी समाप्त और स्कोर है इस वक्त 31 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 31 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला शेखर ट्रॉफी 2024 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है बाईपास फ्रेंड्स बंटवाला ने। दिवंगत शेखर बाईपास इनकी मधुर याद में इस श्रृंखला का आयोजन किया गया, डे नाइट क्रिकेट श्रृंखला। और निश्चित रूप से इस सुंदर से विशाल से एसवीएस हाई स्कूल मैदान बंटवाल के इस एसवीएस हाई स्कूल मैदान पर ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करते हुए। नए बल्लेबाज इस वक्त मौजूद, एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस वक्त किया जा रहा है और ये गेंद स्विंग्स एंड दिस टाइम दिस कुड बी वन मोर विकेट और यहां पर कैच छूट चुका है। 2 रन बल्लेबाज को मिलेंगे, दोनों फील्डर आ गए थे और अंतिम क्षण में इस बार देखना पड़ेगा किस तरीके से कैच यहां पर छूटा था। गेंद को इस वक्त उछाला था और चिप किया था ऑफ द टोज डीप मिड विकेट पर। जैसे ही फील्डर गेंद तक पहुंचे गेंद उनके हाथों से छूट चुकी थी और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। और फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद बेहतर गेंद, फैंटास्टिक डिलीवरी और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 33 रनों पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। इस बार स्वीप किया इस वक्त डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका कुल मिलाकर 34 रनों पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज लेग स्टंप पर आते हुए ऑन साइड पर मोड़ना चाहा चूके और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथ में। रन से नहीं मिला, बेहतर गेंद थी इस वक्त और स्कोर रुक चुका है 34 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 34 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। अंतिम बार इस ओवर में गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए निजाम लेफ्ट एंड 6 रन्स।
बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त मिडल ऑफ द बैट कनेक्ट और डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर चुकी है छक्के के लिए और इस वक्त बेहतरीन स्ट्रोक लगता हुआ प्रशांत के बल्ले से 6 नंबर 2 केम फ्रॉम द बैट ऑफ प्रशांत और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 39 40 रनों पर माफ कीजिए 40 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड 5 overs completed. So नौशाद brought into the attack और नया ओवर प्रारंभ करते हुए दाहिने हाथ का बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और ओवर की पहली गेंद लेकर नौशाद इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए यहां पर फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट चलती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ एक्स्ट्रा कवर इस वक्त तैनात और ओवर की पहली गेंद ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त ऑफ स्टंप से कुछ ज्यादा बाहर की ओर नहीं निकलते हुए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और अपनी अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार ये गेंद वाइड का इशारा ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलते हुए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 41 रनों पर 41 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन द इनिंग्स और गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा मिड विकेट पर गेंद पहुंची 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 42 रनों पर 42 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट दोनों बल्लेबाज कुछ बातचीत इस वक्त करते हुए और कुल मिलाकर अब 4 गेंदें बाकी उनकी पारी में जस्ट 4 बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स नौशाद अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए lofted and this time it taken inside the fence at long off और विकेट यहां पर गिर चुका है बल्लेबाज प्रशांत ने गेंद को उछाला था लेकिन लॉन्ग ऑफ पर फील्डर को पाए प्राप्त करते हुए और देखिए यहां पर किस तरीके से आसानी के साथ इस कैच को लपका गया था फील्डर द्वारा सीमा रेखा के अंदर 5वां विकेट गिर चुका 13 रन बनाने के बाद प्रशांत पेविलियन वापस लौटते हुए 2 छक्कों की मदद से एक बेहतर पारी उन्होंने खेली और 5वां विकेट गिर चुका है इस वक्त जिगर माइंड मल्लोर का 42 रनों पर इट्स 42 for 5 तो इस वक्त गेंदबाज की गेंद स्वीप किया इस वक्त डीप स्क्वायर लेग की दिशा में नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ 43 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में 3 बॉल्स लेफ्ट इन ओवरऑल कैलकुलेशन इन देयर इनिंग्स नौशाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट आसिफ के लिए इस वक्त तैयार ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा गेंद पहुंची इस वक्त वाइड लॉन्ग ऑन पर 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा क्लीन पिकअप और रन आउट आसानी के साथ हो चुका है तो बल्लेबाज आसिफ स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं इसलिए वो स्ट्राइकर एंड की ओर दौड़े और यहां पर आसान सा रन आउट नॉन स्ट्राइकर एंड पर होता हुआ और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 44 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर 44 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಆಟಗಾರರು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸೊ ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಸ್ ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ इस बार ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में और रन आउट होता 1 ऑन स्ट्राइकर पर सो द इनिंग्स इज अप फॉर Jigar Mind Mallu. They managed to score 44 on the board for losing 6 wickets in the stipulated 6 overs and now the target is 45 for Jolly Friends Bajal. So 44 for the loss of 7 wickets scored by Jigar Mind Mallu. 7 wickets they lost 45 the target and exactly 7.5 runs per over the required run rate for them for Jolly Friends Bajal.
with the help of 10 wicket they have to score for victory. The present equation shows for them. और जहाँ तक सवाल है अगली पारी का, तो अगली पारी शुरू होगी यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे पहली बार आज मेरे एक और काबिल दोस्त राज्य भाषा कन्नड़ में श्रीमान नागेश के साथ, जब यहाँ पर जॉली फ्रेंड्स बजाल की पारी की शुरुआत होगी. धन्यवाद. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಬೈಪಾಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಾಧನೆಪಡಿಸುವಂತ ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಬೈಪಾಸ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರ ಈ ದಿವಸದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಜಿಗರ್ ಮೈನ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ 36 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ ಮೊತ್ತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 44-45ರ ಗುರಿಯ ಸವಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಆ 46ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟದ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ತಂಡ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿ ಜಿಗರ್ ಮೈಟ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ದೆ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಚಿಕನ್ ಮೈನ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮುಸ್ತಫಾ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರೀಸನ ಜೊತೆಯಾರಿಕೆಯಾಗಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಎಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ದೊರಕಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬಿಟ್ಟದಿರುವಂತಹ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅರಿಚಾಮ್ ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡುಗಾರಿಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಆರೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಜೇಗರ್ ಮೈಂಡ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಪೌಷಚೇತರ ರಕ್ಷಕ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಕೈಯಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ವೈಫಲ್ಯತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಮೈನ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ 1 ಓಟ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಆರೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರ ಪೀಠದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಿರ್ಣಾಯಕರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಇದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂಕಾಂಶ ಬಟ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ 2 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ತಫಾ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ರೌಂಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲಯ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸಗಾರಣ ಲಯ ಈ ಬಾರಿ ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಿಕ ಇತರ ಆಟಗಾರರ ಸಮಾಲೋಚನೆ ದೊರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ಆಟಗಾರ ಕಿವಿಮಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರ ಮುಸ್ತಫಾ 3 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಮುಸ್ತಫಾ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿಂಗ್ ತೀರ ಹೊರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗದೊಂದು ವೈಡ್ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಗನ್ ಮೈನ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇತರ ಓಟಗಳು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗುವಂತಹ ಅಂಕಾಂಶ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಳಿಕೆಯಾಗುವುದಾದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಾಂಶವಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿದ್ದು 4 ಓಟಗಳು. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ. ಇದು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸೆತಗಾರ. ಎಸೆತವಂತೂ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ಬಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಪಾಲಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಗಳಿಸುತ್ತಾ 2 ಎಸೆತಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ 4 ಓಟಗಳು. ಜಿಗರ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಮಲ್ಲೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ಬಹುಶಃ ಬೈಫಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಇವರು ಸಾಧನೆ ಪಡಿಸುವಂತಹ ಈ ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಬಹುಶಃ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಗ ಬಂದ ಸುದ್ದಿ ಅವರ ಈ ದಿವಸ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಒಂದು ಕಡೆ ಅವರು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಬೇಸರ, ಅದರ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷ ಸುದ್ದಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರ ಇವತ್ತು ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸದಂದು ನಾವು ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಇಚ್ಛೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನೇರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅಬಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ರವಾನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 2 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಅಂಕಾಂಶವಟ್ಟಿಲ್ಲ 6ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂದರ್ಭ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಸುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗತಾಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ. ಬಹುಶಃ 2 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲರೂ ಆಟಗಾರರು 40 ಗಜದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುವುದಾದರೆ ತನ್ನ ಓವರ್ 4 ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ತಫಾ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆದರು. ತಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 7ರ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ 45ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ ತಂಡ. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಿದ್ರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಎಸೆತಗಾರ. ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಎಸೆಯುವಾಗ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ 7 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ 8 ಓಟಗಳು. ಆರೀಸ್ ಹಾಗೂ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಜಗರ್ ಮೈಂಡ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಎಸೆದದ್ದು 6 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ 8 ಓಟಗಳಾದ್ರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು? ತಂಡದ ನಾಯಕ ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಯಾರು? ಜಿಗನ್ ಮೈನ್ ಮಲ್ಲೂರು
ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಇದು ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಸಾದರಪಡಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯ. ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡುವಂತ ತಂಡವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎದುರಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಬಲಾಢ್ಯ ತಂಡಗಳು ಗೋಚರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 44 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 45 ಓಟದ ಗಳಿಸಿಕೆಯನ್ನು ದುರಾಳ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡುವುದಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂದರ್ಭದ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು 8 ಓಟಗಳಾಗಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ರಾಫ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಿಗನ್ ಮೈನ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಅಶ್ರಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಂಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೀಸ್ ಸುಂದರತೆ ಸಾಧಕವ ಟ್ರೈ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಿದಂತ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರ ಆರೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮನಮೋಹಕವಾದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿರುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಆರೀಸ್ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದೊಂದಿಗೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಅಶ್ರಫ್. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊಡೆದ್ರು. ಚೆಂಡು ಭಾಗದೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ, 2 ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡ್ರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಆರೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವಳಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಸರದಾರರಾಗಿರುವುದಾದರೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 16 ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬೌಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಆರೀಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಇದು ನಂಬುಕೆಯ ದಾಂಡುಗಾರ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 45 ಓಟದ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರಲೇಬೇಕಾಗುವ ಸಂದರ್ಭಗಳಿತ್ತು. ಆದರೆ 45 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ತಂಡದ ಗೆಲುವಿನ ಹಾದಿ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದೀಗ ಆರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಓಟಕ್ಕಂತೂ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಡಾಟ್ ಹೆಡ್ ಅಲ್ಲವರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪ್ಪಲ್ಲ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಯಾಕ್ಷ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ತಂಡದ ಇತರ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ತಾವು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 16 ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ. ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಬ್ಯಾಟಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ 17ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 17 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. 17ರ ಮೊತ್ತದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರಿಸುವುದಾದರೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪೀಠದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಅವನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ವೇತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ವಿಶ್ರಾಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರಾಗಿ ಶ್ವೇತ ರೋಹನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಹಕರಿಸುವುದಾದರೆ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಅವರ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಖಂಡಿತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೇರ ಗುರಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಒಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಕೋಣೆಯ ಚೆಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 18ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಳಿ ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ಓಟಗಳು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 20ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 25 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 25 ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 25 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 25 ಓಟದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ 21ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 24 ಓಟದ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತಿದೆ ಪಂದ್ಯ.
6ರ ಸರಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೇಟ್ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಒಂದರಂತೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದಾದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು. ಪಂದ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 333 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾನದಾರಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಯುತ ನೌಫಲ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಾಗ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ 2 ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 5 ಮಂದಿ 5 ಆಟಗಾರರು ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದಾದರೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೌಫಲ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಜಿಗರ್ ಮೈನ್ ಮಲ್ಲೂರು ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಅಸ್ತ್ರ, ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ತಂಡನ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೀಸ್ ಹಾಗೂ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಆರೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು ಇದೀಗ ತನ್ನಗೆ ನೀಡಿದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೌಫಲ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದ ತಂಡ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 22 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ನೌಫಲ್ ಟು ಆರೀಸ್, 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ವೀರ ಮತ್ತೆ ಶಾನ್ ಮೆತರಿಯ ಆಟ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಕಾಶಗಳು ಖಂಡಿತವಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನಗತಿಯಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 23 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 21 ಓಟದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೀಚಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ತಾವಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಓಟದ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಮೂರು ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೌಫಲ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಿಸಿರುವಂತ ಆಟಗಾರ ಆರೀಸ್ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 25 ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಪ್ಪತ್ತು ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ 20 ಓಟದ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾಗಿತ್ತು ಮಾನವಿ, ಬಹುಶಃ ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಾಗ 26ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಚೆಂಡು 19 ಓಟದ ಅವಕಾಶಗಳಿರುವಂತಿದೆ ಪಂದ್ಯ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಿಗನ್ ಮೈನ್ ಮಲ್ಲೂರು ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಗೊಂಡು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ ಸುಂದರತೆಯ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಕ್ಷರ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರಸ್ಕಾರ. ಬಹುಶಃ ತಾಂಡುಗಾರ ಸೇಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮನವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀಮಾನ್ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಅವರು ಆ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವವಿರುವಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, 40 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಇರುವಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೋಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಡುಗಾರ ಸೇಫ್ ಆಗುತ್ತಾ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬರೋವರಿ 28 ಓಟವಾದರೆ ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಓವರ್ಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಇನ್ನೋರ್ವ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಲಿ. ಬಹುಶಃ ಇದು 2ನೇ ಬಾರಿ ಬಹುಶಃ ಯಂಗ್ಸ್ಟಾರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪದವು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೊತೆಗೂಡಿ ಈಗ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬೈಪಾಸ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ, ಮುಂದಿನ 3 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ತಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಮುಂದುವರಿಸುವ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ.
Thank you so much, Nagesh, for your wonderful Kannada commentary. And of course, we are shared the mic in the first season's first big tournament, which is held at Vamadapadav, that is youngster Vamadapadav, and a very good tournament which witnessed in the beginning of the season. Meanwhile, the competition is on to get the victory here, and 3 overs which is completed. Completion of over number 3. Scoreboard is 28 on the board. The target for team Jolly Friends 45. That means the ball-to-ball run required for the victory. The bowler will going to continue from the committee box and Mustafa. Wide outside the run of stump. Tajuddin just watching the ball till the last moment. This is a bonus run. Jigarmind Mallur have to put some pressure. If they wanted to put some pressure, I think they need to restrict that wide balls. And that will going to release the pressure from the batter. The wide deliveries and no balls. Here is again the bowler balls. Tajuddin lovely shot. Beautiful. That was a technical extra cover drive coming from the blade of Harris and Tajuddin. One of the most beautiful stroke to watch. And you can play that cricketing stroke very easily in overarm cricket. But in underarm cricket, it's not so easy to play that extra cover and cover drive because of that ball which is might be a little bit coming coming along the ground, so that it's not so easy to get that extra cover drive. Beautifully played that one down to extra cover drive again by the one more opening batters. Aris, both the opening batters are not really giving any opportunity, single opportunity for the opposition to get back into the game, and they played sensibly. Even though the captain of Jigarmind Mallur to put some pressure, put some extra fielders close to the batters, but still they are not feeling any pressure at all. Right above the wicket. This time again swept that one. This time opportunity is created for the run out, but again both the batters has got a very good understanding between the wickets, so that every plans, every strategy which is I think really not working out for the team Jigarmind Mallur. Both the batters are batted so well so far. 30 on the board. Reverse sweep. Now is nicely plays it down to deep backward point region. Fielder behind the ball and before the throw coming from the deep in the backward point region and a couple of runs which is completed. 34 on the board and that means another 11 runs required for the victory in 13 balls. Equation favoring Jolly Friends unless and until if Jigarmind's bowler have to bowl one or three good deliveries, the wicket taking deliveries certainly is going to be a very important. What a delivery. That's what you're talking about. This is the kind of delivery, and at last Naufal using that weapon of bowling that line which is coming into the batter with the pace and along the carpet, completely missed out. Now last 2 overs remaining, and they required another 11 runs required from 12 balls. 5.5 runs per over, and this is going to be very important for Jigarmind Mallur. They need to get one good over here, at least the over of 2-3, at least 3 runs and 4 runs will going to take this match very interesting for the final over. But at the same time, coming back to the Jolly Friends, so far both the opening batters are played very well, so that they doesn't want to miss this opportunity, and they don't want it to play sensibly. If they play sensibly, it's not difficult for them to get 11 runs from 12 balls. Right arm over the wicket balls, single-handed stroke down to deep square leg region. Fumble from the fielder. Ball went into the deep square leg boundary for 4 runs. The fielder in the deep square leg region, of course, unfortunate I want to say, just because ball just changing the direction. Have a look at that. The fielder is right under the ball, but ball just a little bit having some part of that ground has got up and downs, which is changing the direction. They got a boundary. That boundary will bring strongly Jolly Friends into this match. 38 on the board. Now no need to panic at all. Both the batters are realizing that again that's overthrow. It's the possibility of another extra run, but his partner Harris is not interested, seeing that they're very close to that target. 39 on the board. Only 6 required for the victory.
and another 10 balls remaining. This time he lofted and he finished the match in a style. My goodness, the Jolly Friends at last winning this match quite comprehensively. Huge wicket, huge 10 wickets victory. Opening batters Aris and Tazuddin are completing this match. This is a fantastic chasing by the opening batters Aris and Tazuddin, but the bowlers of Zigarmind Mallor couldn't manage to get any kind of trouble for the opposition team, and they are out of the tournament. But congratulations is coming here. This is very important and for each and every team, because winning and losing is a part of cricket, but after the losing, congratulating your opposition is very important. And of course the Jolly Friends and the man who is leading from the front, Majid Mallur, who congratulating the opposition team, Jolly Friends. He knows that being the commentator, it's very important that congratulating their opposition is very important. And unfortunately, the team lost the match, and they are out of the tournament. But better luck for the next tournament. Of course, the JD Trophy will go into commence in this SVS cricket ground. The later, yes. ಪಂದ್ಯದಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ವಿರಾಮ ಕೊಡೋಣ. ಸರಿಯಾಗಿ 1:50ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ 1:50ಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ತಂಡದ ಟೀಮ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಬಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಈ ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರಿಯಾಗಿ 1:50ಕ್ಕೆ ಓಕೆ. ನಾಗೇಶ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮತ್ತು ಜಿಗರ್ ಮೈಟ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ತಾನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸವಿನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆರಿಸ್ ಬಜಾಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಬಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಇಷ್ಟ ಆರಿಸ್ ಬಜಾಲ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಹರ್ಷಿತ್ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಜಿಗರ್ಮೈನ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅಥವಾ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಜಿಗರ್ಮೈನ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಿಗರ್ಮೈನ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಸದಸ್ಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಧೂರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಜಿಗರ್ಮೈನ್ ತಂಡ. ಉತ್ತಮ ಪಂದ್ಯಾಟ ನೀಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತ ಜಿಗರ್ಮೈನ್ ತಂಡದವರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸವಿನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪ್ರಶಾಂತ್
Hello, hello.
Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. So welcome back once again after the lunch break in this prestigious cricket tournament, Shekar Trophy 2024, which proudly organized by Bypass Friends Bantwal in the sweet memory of late Shekar Bypass. And the first third match of this tournament is now going to start between uh, Team Matrix versus Reliance Katipalla. And because of that, I request all the players of these two teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಮ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಟಿಪ್ಪಲ್ಲ ನಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ಟಾಸ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತ ವಿನಂತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕದ ಪಂದ್ಯ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಜರ್ ನೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಫಿಷಿಯಲ್ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೈನ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮೊದಲಾಗಿ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪ್ಪಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಟಾಸ್ಗಾಗಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್.
ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಸ್. ದಾಂಜಾ Welcome back for the match number 3 of the day number 2 of this prestigious Shekar Trophy 2024. Bypass friends Bantwal organizing this cricket tournament with the sweet memory of late Shekar Bypass, and we are set. Well, we are now going to the match number 3, and after that lunch break we are back with a good match between two very good teams. Team Matrix versus Reliance Katipalla. After winning the toss, captain of Team Matrix elected to field first, and there on the field along with the fielder, even batters also came into middle, and umpires also they're taking their respective position. For this match, we have Suresh Mudabidri and ಹಲೋ, ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಸ್. Suresh Mudabidri as well as umpire Roland Pinto are the umpires for this match. And as the third umpire in our commentary box, Pushparaj is the third umpire. He is doing a job in our commentary box. And everything is ready here for the match number 3. ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬೋಡತ್ತ. Opening batters Azhar and Safwan. Opening batters came into middle. Azhar is in the strikers end. Safwan is in non-strikers end, and the bowler will go into start the proceedings from the commentary box. And wait, umpires just third umpire board unna cameraman board ate just cameramans ದಯವಿಟ್ಟು Nizam will go into ball the first over of the power play, and not more than 2 fielders outside the circle in the power play. I request the staff member of King Sports, please be reported immediately to the ground. ದಯಮಾಡಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯಾಟ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಹೊಸತ್ತ ಈತ ಟೀಮ್ ತಗೊಳ್ಬೋದು ಅತ್ತೇರಿ ಅಂತನ ಆಗಿರ 2 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡೊಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ತಾ ಆಗಿ ಕಾಲ್ವಾಗಿ ಕಾಸು ಕೊರ್ನ ಪನ್ಲ ಕೈ ಕೊರ್ ಜಾಂಗೊಟ್ ಅಂತ ನಿಕ್ಕುಲ್ ಸಮೇತ ಉಡ ಉಂಡುದು ಬರ್ತದೆ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಬೋಡಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲ ಓಲರ್ ಅವಳುಲ್ಲ ಮೂಲುಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಡುಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಡೆ ಬೋದಿನಿಗೆ ದಾಯ್ ಮೂಲ ಇದ್ದ ಪಲ್ಲಿಜಿ
ಮೂಲని పల్లి ఉండు ఐకి దక్క వనసుకు వ్యవస్థ ఉండు అంపేర్ నాకు కరెక్ట్ గంటకి టైమింగ్ కొడుతున్నా వారే ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಇಲ್ಲ ಬಲ ಈ ಬಲ ಓಯ್ ಈ ಬಲ ಎನ್ ಆಫ್ ಉಂಡು ದಯಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ರನ್ಔಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟಿನ ಒಂದು 2 ಓವರ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಬರುವ ತನಕ.
Yes, sir. Opening batters came into middle. I was just waiting for the first delivery of the over number first. And here is a batter will going to face right arm over the wicket. Nizam to continue. Azhar will going to face Nizam around the wicket. Pass on by Suresh Mudibidri. Right arm around the wicket. Lovely delivery outside the run of off stump. Wanted to go for the drive. Missed it completely. Good start given by Nizam. The batter wanted to cut that one. Missed it completely. And a very good start. Strong line. First ball itself is right on the money. Right on the target. And there is no chance at all for any run. Nizam to continue from the commentary box, and right arm over the wicket was reverse sweep comes into play. Ball is in there, and looks like appeal is going on. Just waiting for the umpire. Addition umpire says it's not out. It's not from the bat, but it's from the leg. It's deflected, so that leg by call by umpire, and right call by umpire, and one more run which is added to total in the form of leg by umpire will go into. Yes. Absolutely, both umpires knows that that ball is deflected from the leg. It's not from the bat, and rightly so. One without loss of any wicket in the over number first is in progress. Sometimes it's very difficult for the umpires, especially when you are going to sweep the ball. When the batsman committing for the sweep, it's not so easy to judge, but it's a very good judgment by both the umpires. Nizam bowling away from us. Right arm over the wicket. This time drives that one wide of that mid-wicket fielder. Good piece of fielding, but not good enough to stop the single from the batters. That single scored Namuzan to 2 on the board without loss of any wicket in the over number first is in progress. Nizam to continue from the commentary box and round the wicket to the left hand batter. Azhar is a batter. This time keep that one beautifully down to deep square leg region. One bounce into the fence for 4 runs. The easy pick here from the left hand batter. Ball is just going to get the direction which is slid outside the line of leg stump, and off the toes flicks it on his off his legs down to deep square leg boundary for 4 runs. With that boundary scored Namuzan to 6 on the board. Typical left-hander flick came from the bat of Azhar, and he got the boundary for that. Nizam. Right arm around the wicket bounce. Bowler's back drive. Good piece of fielding there with the field. Chance of run out. Direct it. And it's gone. Well. Absolutely. What could be a certain chance of single run because of that fielder who did a great job to make that run. Fields the ball, returns the ball, got the stumps. Batsman is out of the crease. One more. The first wicket is back into pavilion. 8-6 on the board, and for the loss of 1 wicket. And the over number, the first is in progress. So new batter in. Junaid. Junaid, the new batter, very experienced campaigner. Junaid, the good striker of the ball for the team matrix, will go into face. Will going to be the in the non-strikers end, because run out taken place in the non-strikers end, and Nizam will go into ball. Last delivery of their innings of the first over. Shot third man, backward point, short extra cover, mid off, deep extra cover. The fielder at mid wicket and long on. Again the bowler bowling away from us. Right arm over the wicket. Again that ball is pitched outside the line of leg stump, and batter got a leg on that, so that tidy over. First over, one boundary which is came from that over. Dotted delivery to finish the over.
After completion of first over, it's 6 on the board for the loss of 1 wicket. Team searching for the right track. Reliance Katipalla managed to get valuable 6 runs in first over. Now shot the right arm round the wicket. This time tipped that one beautifully, and he got the distance for that. Effortlessly played. This is a Sunit for you, I already mentioned. Is a good striker of the ball. So easily dispatched that one down to mid wicket. Little margin for error, and especially when you're coming in this cricket ground in the morning, and the ball will going to travel very quickly. The small ground, the batter quite easily got the 6 for that. With that 6 covered, moves on to 11. 12 on the board. 12 for the loss of 1 wicket. Right arm round the wicket to Zunaid. Lovely delivery, good comeback here by the bowler's point of view. Now Shadda angling little bit outside the line of off stump, coming round the wicket. And that was the line need to ball for the right-handed batters. And when you are bowling in that power play overs, need to be very, very stick with the line and length. Again up and over, down to deep cover point region. But this time, the fielder from extra cover will go to cut it off just inside the boundary line by moving to his left. Confident looking lofted drive there from Zunaid for a single. With that single scored moves on to 13 on the board for the loss of 1 wicket. Third umpire which is available now. Naushad will go into continue round the wicket. Again outside the off stump and going for the drive. Not quite, didn't quite get that one from the bat, middle of the bat, so that wicketkeeper behind the stump quickly moving towards the direction of the ball, denying the runs from this to batter. Good comeback here by the bowler after that 6 in the first ball, and then he bowled 3 very good deliveries, and score remains on 13 on the board. Now shot round the wicket bounce. This time again forcing that one. Opportunity of run out in the non-strikers, and bowler fails to hit the stumps in the non-strikers, and meantime both the batters completed a very valuable single. With that single scored numbers on to 14 on the board for the loss of 1 wicket. Now shot to continue to Zunaid. Zunaid flicks it off his legs down to short finder Grijan, going for the quick single in the relegation. And Rohit, the fieldsman there in the short finder, one of the good fielder in that fielding department of Team Matrix, fields the ball, returns the ball. 1 more over completed, 2 gone after completion of over number 2. Searching for the right track, Team Katipalla, Reliance Katipalla are 15 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 7.5 runs per over in the power play. Match number 4 will be played between JD Boys Bantwal versus another 9th block. That will be the 4th match of the day, number 2 of this prestigious Shekar Trophy 2024. And Bypass friends organizing this cricket tournament in the sweet memory of Shekar and Shekar Bypass in this prestigious SVS High School cricket ground here in Bantwal. And in this holiday, the government holiday, because of Shivaratri which is celebrating. And here is over number 3rd will go into continue from the commentary box, and this time nicely plays it down to mid-on Rajan, just wide off the bowler, and Nizam bowled around the legs of the batter
Junaid, this is a tight line when you are seeing that the batsman like Junaid who can be very handy whenever the ball is outside the run next time. But around the legs, see balls, tight line. Again, appeal for leg before wicket. Again, the ball is going down. No question of leg before wicket, but certainly it's a leg by here from umpire Suresh Mudibidre. With that leg by, Skobar Namuzan to 17 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 is in progress. Junaid going for the expansive drive and well within the reach of the bat and umpire there is no review. Ball almost a couple of inches inside the line. It's not at all a wide in delegation. Suresh Mudabidre has got enough evidence that ball is inside the line. Again, right arm over the wicket. Drives, bowler's back drive. Lack of placement. Good fielding from the bowler on his follow through. Junaid couldn't manage to get the gap here. Very good line maintained there by Nizam in his second over also. Right arm over the wicket, bounce. Drives that one beautifully down to deep extra coverage. And now you got a gap as well. What a glorious extra cover drive there from Junaid. Absolutely gorgeous. Have a look at that one. Beautiful. And, just have a look at that one. Front foot almost into the line of the delivery. Fantastic high-end coordination. Beautifully driven down to extra cover boundary for 4 runs. So Junaid getting his first boundary. Already starts with the 6. Now he bowled, batted brilliantly. After that, 2 dotted deliveries. He just wanted to break the shackle. And he got that one between cover point and extra cover. Again, he tried to repeat that one well within the reach of the bat. Again, Junaid misjudging that line. Again, that was too far inside the line of that wide line. So that no question of calling that wide. 3 overs completed after completion of over number 3. And team Lance Katipalla are 21 on the board. They're going exactly 7 runs per over. Meanwhile, I request the players of Nazar 9th block as well as JD Boys Bantwal to be reported here immediately to sign the official chart. This is the first call for both the teams, JD Boys Bantwal as well as another 9th block, to report here for the signatures. And before next over will going to start here, I request Mr. Gopi to take over the microphone in our national language Hindi. And good afternoon, Gopi. And 21 runs in 3 overs. Certainly it's a good score. And especially the Junaid, the batter, is looking so good so far in this match. And they wanted to get at least 40 to 45 runs. And the remaining 3 overs, certainly it's going to be very crucial for both the batting team and fielding team. धन्यवाद सतीश। तो बिल्कुल सही बात आपने फरमाया। इसी लय, इसी रिदम से अगर खेलते हैं तो निश्चित रूप से कम 40 से 45 रन वो जोड़ सकते हैं। और यहाँ पर 1 रन नतीजे के साथ रन के लिए दौड़ पड़ा और यशस्वीतम रन यहाँ पर पूर्ण करते हुए 22 रन बन चुके हैं इस वक्त। 22 now for the loss of 1 wicket in the over number 4 is now started just short while ago. और जुनैद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। जुनैद और सफवान इस वक्त बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए रुक चुका है। शायद बल्लेबाज के पैर पर कुछ चोट आई है और जहाँ तक सवाल है खेल का, तो खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। मैच नंबर 3 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत खेला जाता हुआ शेखर ट्रॉफी 2024 जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया है बाईपास फ्रेंड्स बंटवाला ने। दिवंगत शेखर बाईपास, इनके मधुर याद में, इन स्वीट मेमोरी, इस श्रृंखला का आयोजन किया गया है शेखर ट्रॉफी 2024 के नाम पर डे नाइट क्रिकेट श्रृंखला। और आज इस श्रृंखला का दूसरा दिन का तीसरा मैच इस वक्त प्रगति पर।
तो गेंदबाज रऊफ इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सामना करते हुए इस वक्त जुनैद जो कि एक बेहतर बल्लेबाज यहाँ पर करते हुए 13 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट यहाँ पर चलती हुई। डीप स्क्वायर लेग के फील्डर को इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है और गेंदबाज रऊफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए जुनैद के लिए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ तक। गेंद पहुंची वाइड लॉन्ग ऑफ पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता वहां पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 23 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला। गेंद पहुंची शॉट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 24 रनों पर 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। और फिर से एक बार गेंदबाज रऊफ गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। यह गेंद ड्राइव किया इस वक्त लॉन्ग ऑफ पर। गेंद पहुंची आफ्टर फर्स्ट बाउंस और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता डीप कवर पॉइंट पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर इस वक्त प्रगति पर। गेंदबाज फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार हेलीकॉप्टर शॉट के तौर पर गेंद को खेलना चाहा लेकिन नॉट करेक्टेड दैट वन प्रॉपरली। इनफैक्ट 1 रन इस बीच बल्लेबाज को मिला और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 26 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 26 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर लेंथ तो लाइन के साथ गेंदबाज रऊफ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार रहा। इस बार लेग स्टंप पर आती हुई रन के लिए दौड़ पड़े और यहां पर कुछ ज्यादा खास रिस्पांस नहीं। नॉन स्ट्राइक रन बल्लेबाज द्वारा फलस्वरूप यहां पर यह विकेट गिर चुका है रनआउट के रूप में। विकेट नंबर 2 गिर चुका है इस वक्त और स्कोर है इस वक्त 26 रन 26 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट एंड 4 ओवर्स कंप्लीटेड इन द जुनैद इस वक्त आउट होने वाले बल्लेबाज सफवान रनआउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और दूसरा विकेट इस वक्त गिर चुका है रिलायंस काटीपल्ला का 26 रनों के ऊपर। इट्स 26 फॉर 2 एंड 5 ओवर्स कंप्लीटेड। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो 5वां ओवर इस वक्त प्रारंभ होता हुआ और गेंदबाज जो कि 5वां ओवर प्रारंभ करते हुए रोहित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और इस बीच सामना करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज तौफीक इस वक्त पहली गेंद जुनैद पहली गेंद इस वक्त ड्राइव करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और फिर से एक बार रोहित तक गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए पहली बेहतर गेंद इस ओवर में फेंक चुके हैं। दाहिना तो ऊपर द विकेट अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद जुनैद के लिए बल्ले का बाहरी किनारा टकराया। गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 27 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और रोहित तो फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार पैरों पर गेंद टकराई प्लम इन फ्रंट और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है। लाइन पर गेंद टिप्पा खाई मिडल स्टंप को केंद्रीकृत कर आती हुई गेंद उनके फ्रंट लेग पर टकराई और अंपायर को कोई दिक्कत इस वक्त महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। तो इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज तौफीक 0 पर आउट होकर पेविलियन वापस अपनी पहली गेंद पर ही इज आउट फॉर गोल्डन डक एंड थर्ड विकेट लॉस्ट फॉर रिलायंस काटीपल्ला 27 फॉर 3।
नंबर जो है नंबर ये गेंद पहली गेंद इस वक्त गेंद को खेला इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में और रन यहाँ पर मिले और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 28 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर अराफत नए बल्लेबाज और अब जुनैद सामना करने के लिए तैयार। इस बीच गेंदबाज रोहित की गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई वाइड का इशारा और वाइड किस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर, जबकि छठा ओवर माफ कीजिए 5वां ओवर उनकी पारी का इस वक्त प्रगति पर और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार दाहिना तो बरदा विकेट ड्राइव करते हैं इस वक्त गेंद को मिड ऑफ की दिशा में गेंद पहुंचे जब तक थोड़ी सी मिस फील्ड के बाद गेंद को फील्ड करे मिड ऑफ पर नासिर का थ्रो पहुंचता हुआ और यहां पर अंपायर ने इशारा किया है तीसरे अंपायर की ओर। लॉन्ग ऑफ फील्डर जो थे नासिर जिनके हाथों से गेंद छूटी लेकिन दूसरे प्रयत्न में गेंद को थ्रो करके उन्होंने काफी तेजी के साथ थ्रो किया और जब विकेटें उखाड़े गए थे थ्रो को रिसीव करने के बाद गेंदबाज द्वारा तब देखना है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके थे या फिर नहीं। तो देखते हैं तीसरे अंपायर पुष्पराज जो है क्या निर्धार देते हैं इसका परिशीलन करने के बाद। He's gone. One wicket gone. And now it's 30 for the loss of 4 wickets. ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಳಿ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ತಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರ ಗುರುತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ತಮ್ಮ ಆ ಮೊಬೈಲ್ನ ಗುರುತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. नए बल्लेबाज इस वक्त गेंद को खेल दिया शॉर्ट फाइन लेग पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 31 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर और 5 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो चुकी है। 5 overs completed, 31 on the board, 4 wickets lost and now just a last over to go in the innings. अंतिम ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इस बचे हुए अंतिम ओवर में उनके बल्लेबाज और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। दोपहर का वक्त लगभग 2:30 यहाँ पर बचते हुए और धूप अपना कहर मैदान पर ढा चुका है। गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती हुई भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी इस मैदान पर मौजूद है, वो भी इस भीषण गर्मी का एहसास यहाँ पर करते हुए और कुल मिलाकर कहना पड़ेगा एक बेहतरीन प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट शेखर ट्रॉफी 2024 की शानदार प्रगति यहाँ पर होती हुई जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया बाईपास फ्रेंड बंटवाड़ा ने। दिवंगत शेखर बाईपास इनकी मधुर याद में और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का रऊफ गेंदबाजी शुरू करते हुए पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद जुनैद के लिए गेंद को इस वक्त खेलना चाह नॉट कनेक्टेड वन प्रॉपरली इन फैक्ट दे लुकिंग फॉर द सेकंड but won't get it and finally they are satisfied with the single और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 32 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर और गेंदबाज एक बार फिर भी गेंदबाजी करने के लिए तैयार दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेला खूबसूरती के साथ कवर पॉइंट पर 1 रन का इजाफा 33 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका 33 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट इन द ओवर नंबर 6th and the last in progress in their innings. 4 गेंदे बाकी उनकी पारी में 4 balls now remaining in overall calculation in their innings.
और अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार दाहिने हाथों पर था विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद ड्राइव कर दिया खूबसूरती के साथ एक्स्ट्रा कवर पर, लेकिन फील्डर मौजूद डीप एक्स्ट्रा कवर पर स्वीपर, और जब तक गेंद को वो फील्ड करके थ्रो करे स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 34 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। 34 for the loss of 4 wicket in the over number 5 in progress. 3 balls left in overall calculation in their innings. So गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए स्वीप कर दिया इस वक्त स्क्वायर लेग की दिशा में, वहां पर गेंद को फील्ड कर लिया गया बेहतर तरीके से फील्डर द्वारा, और इससे पहले कि गेंद को फील्ड करके थ्रो करे बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 35 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका 4 विकेट के नुकसान पर। 35 for the loss of 4 wicket and now just 2 balls remaining in their innings. और रऊफ इस वक्त तैयार अपनी ओर की अगली गेंद लेकर जुनैद के लिए, जो कि बेहतरीन पारी खेलते हुए यहाँ पर 20 रन बना चुके हैं अब तक जुनैद। 18 गेंदों का उन्होंने सामना किया है, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और रऊफ की गेंद, यह गेंद पैरों पर टकराई, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े स्ट्राइकर एंड पर थ्रो पहुंचा, ओवर थ्रो 2 रन इस बीच मिलेगा। तीसरे रन के लिए दौड़ पड़ा, 3 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके हैं। जहां पर सिर्फ 1 रन बनना चाहिए था वहां पर 3 रन बने, हालांकि विकेट जरूर गिरा चौथा रन चुराते समय रनआउट के रूप में, लेकिन यहां पर 3 रन उनके खाते में जुड़ चुके थे, और इन 3 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 38 रन। 38 for the loss of 4 wicket and now just a last ball remaining in their innings. तो जुनैद उनकी पारी का अंतिम गेंद इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और गेंदबाज इस वक्त रऊफ गेंदबाजी करते हुए अंतिम गेंद का दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए इस वक्त तैयार। यह गेंद बल्ले का भीतरी किनारा शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन का इजाफा, और इस 1 रन के इजाफे के साथ द इनिंग्स इज अप देयर स्टिपुलेटेड 6 overs has been completed, और 6 ओवर की समाप्ति के बाद इस वक्त रिलायंस काटीपल्ला ने बनाए 39 रन, और 40 रनों का लक्ष्य इस वक्त उन्होंने रखा है। रिलायंस काटीपल्ला ने टीम मैट्रिक्स के सामने 40 रन बनाने हैं, 40 exactly the target for team metrics set by Reliance Katipalla, and the innings now going to start within just short while. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से राज्य भाषा कन्नड़ में नागेश जी के साथ, जब यहाँ पर टीम मैट्रिक्स की पारी की शुरुआत होगी। तो अब वक्त है एक ब्रेक का। नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक। थैंक यू, धन्यवाद। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೂ ನಜರ್ ನೈತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವು ಮುಗಿಸಬೇಕು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮೈದಾನದ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಚ್ಚಾ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಇದರ ಮಾಲಕರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು, ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಊಟಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಚ್ಚ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ತೆರಳಿ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ
ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಾಲ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಬಹುಶಃ 36 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಗಳಿಸಿದ್ದು 39-40 ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನೀಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಮೊದಲಾಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ಮಾಲಕರು ಬಂದು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಗುರುತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಾವು ನೀಡಿ ನಮಗೆ ಆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ಮೊಬೈಲನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಂಬಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಈ ದಿವಸದ ತೃತೀಯ ಪಂದ್ಯ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಾಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 36 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 40 ಗುರಿಯನ್ನು ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಜ್ವಾನ್. ನೌಶಾದ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡದ ಖಾತೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಜರ್ ನೈತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಸಗಾರಿಕೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ರೀದಿ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ವಾಲಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಜೊತೆಯಾರಿಕೆಯಾಗಿ ನೌಶಾದ್, 2 ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಪೂರ್ವ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವರು ಕೂಡ ನೌಶಾದ್ ಹಾಗೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಕಾಣ ಸಿಗುವುದಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಬೈಪಾಸ್ ಫೆನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಬೈಪಾಸ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಕೂಡ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಫಾರೂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದರ ಮಾಲಕರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ತಾವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಫಾರೂಕ್ F3 ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ, ಇದು ಓಟಕ್ಕಿಂತೂ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ರಿಜ್ವಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ರಿಜ್ವಾನ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಈ ಚೆಂಡು ಕಟ್ಟಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಜೀಪ ಸೈಕಲ್ ಬದಲು ಕಾಣಸಿಗುವುದವರೇ ಅಫ್ರೀದ್ ಅವರ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದು. ಬಹುಶಃ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇರುವಂತ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಜಗ್ಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. 39 ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತಿದೆ ಪಂದ್ಯ. 3 ಎಸೆತಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಜ್ವಾನ್. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂದರ್ಭದ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಫ್ರೀದಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಇದು ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಂತೂ
ರಿಜ್ವಾನ್ ಬಹುಶಃ ತುಳುನಾಡು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ನೇಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ. ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಒಂದು 4 ಓಟ ಇರುವಾಗ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತ ಹೊಂದಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ದಂಡಿಸಿದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದು ಟೀಮ್ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪಂದ್ಯೋಟದ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು. ಇದೀಗ ಅಫೀದೆಬರ ದಾಳಿಗೆ ಸಮರ್ಥವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟದ ಪೈಕಿ 4 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 5 ಓಟ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ 2 ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ವಿಭಾಗದ 2 ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಕಳಪೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟುವಾಗುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 9 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 40ರ ಸವಾಲಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಕಂಗಳಿಸುವುದಾದರೆ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 9 ಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂದರ್ಭದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಜ್ವಾನ್. ಓರ್ವ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸಜಿಪ್ಪ. ನಾನ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದ ನೌಶಾದ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಈ ಬಾರಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸ್, ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ದಂಡು, ಮಗದೊಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ. ಬಹುಶಃ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊಡೆದ್ರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂದರ್ಭ. 2 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಭಾಗ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿವರ್ಸ್ ಶಿಪ್ಗೆ ಓಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಸತತವಾಗಿ ಡಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಾಗ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿಸುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವನು ಆರಂಭಿಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ವಹಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ. 3 ಚೆಂಡಿಗೆ 3 ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನೀಡಿದಂತ 40 ಓಟವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೌಶಾದ್, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಳ 3 ಸಿಕ್ಸರ್ 3 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳ ಹೀರೋ ರಿಜ್ವಾನ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರ ಶ್ರವಣ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 18 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾಣದಾರಿ ಶ್ರವಣ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗುವಾಗ 14ರ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಮುಟ್ಟಿ ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ 15 ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 15 ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ದಾಳಿ, ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಆಗಿ ಎಸೆದ್ರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕದ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಮಯದ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೂಲಕ ಬಂದಿದ್ದು. ರಿಜ್ವಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ಬಾರಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹುಡುಕಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡಿನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ತ್ರಿವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ತ್ರಿವಳಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರನ್ ಅನ್ನು ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ 3 ಅಂಕದ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 18ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯ. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಔಷಾದ್ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತವನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೌಶಾದ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರವಣ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸಿಗಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ
ಈ ಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ಗಳ 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿದ್ದು 18 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರವಣ್ ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ. ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಲಿಯ ಕಡೆಗೆ ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿಯ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವಂತ ಬರದಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರರು ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ 2 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ 20ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 20 on the board, ಲಾಸ್ ನೋಲಾಸ್ ಆಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 20 ರನ್ನಿನ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಆರಂಭದ ಪ್ರಥಮ ಚೋಟಿಗಳು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 21 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಬಹುಶಃ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಾಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಲೆವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಂತೆ ಇರುವ ಆಟಗಾರರು ನೌಶಾದ್ ಹಾಗೂ ರಿಜ್ವಾನ್ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಟಗಾರಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಾಲ ತಂಡ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರವಣ್ ದಂಡಿಸಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡಿನ ಸ್ಟೇಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು. ಚೆಂಡಂತೂ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಗೆರೆಯನ್ನು ದಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು 4 ಓಟಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿದ್ದು 25 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅರ್ಥಾತ್ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿದ 25 ಓಟಗಳು. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಬೇಕಾಗಿದೆ 15 ಓಟದ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತಿದೆ ಪಂದ್ಯ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಈ ಬಾರಿ 5 ಮಂದಿ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದಾದರೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 24 ಚೆಂಡು 15 ಓಟದ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತಿದೆ ಪಂದ್ಯ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಪಂದ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಸೆಣಸಾಡುವುದಾದರೆ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕತನವಾಗಿ ಆಡಿದ್ರು. ಮುದಾಸಿರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುದಾಸಿರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುದಾಸಿರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ನೌಶಾದ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ರಿಜ್ವಾನ್. ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಕ್ಷಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 28ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ 26ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಮತ್ತೆ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 27ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಇಪ್ಪತ್ತ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1 ಓಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 29 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕವರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 33ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 33 ಓಟ ಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಕೇವಲ 7 ಓಟದ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ.
ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯಗಳಿಸಲು 7 ಓಟದ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಓವರಿನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗಿದೆ. 3 ಓವರ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 33 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಂದಿನ 3 ಓವರ್ಗಳ ನಾಲ್ಕನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರಫತ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತೆ ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ 2 ಓಟಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ 5 ಓಟದ ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯಗಳಿಸಬೇಕಾದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ರಿಜ್ವಾನ್. ತಂಡದ ಓರ್ವ ಗೆಲುವಿನ ರೂವಾರಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಬಳಿಕ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಬಾಲ್. ಸತತ 3 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 3 ವೈಟ್ ಬಾಲ್ಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೇವಲ ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರುವುದು 4 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಹೊಡೆತಗಾರಿಕೆ ಇವಾಗ ಪಾಲಸು ಬೀಸುವಿನ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಹೊಡೆಸಿದ್ರು ಉಷಾದ್. 1 ಓಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 84 ನಂಬರ್ ಬನಿಯನ್ ದಾರಿ ಅರಫತ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಓವರ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿಗೆ ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದಂತ ರಿಸ್ವಾನ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 37 ಓಟಕ್ಕೆ 1 ಉದ್ದರೇನು ನಷ್ಟಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಂತೂ ರಿಜ್ವಾನ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎದುರಿಸಿದ ಓಟಗಳು 11 ಚೆಂಡು 21 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಕಪ್ತಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗರ ನಂಬಿಕೆ ದಾಂಡುಗರ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒತ್ತುಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗುವುದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅರಫತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ತನ್ನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣ ಕೈಯೊಳಗೆ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕರೇ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 3 ಓಟಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು. 3 ಓಟಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತರದ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರೇ ಆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಅವರನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ ನಡೆದಂತಹ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಿಜ್ವಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲಕ್ಕಿ ಸಿರಿಪಾದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸವಿನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಾಲ ತಂಡ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಾಲ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಓರ್ವ ಕಪ್ತಾನ ಬಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸವಿನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ತಿಲಕ್ ಅವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೊನೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ. ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಕೊನೆಯ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೊಬೈಲ್ನ ವಾರಸುದಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಸದಸ್ಯ ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದಂಥ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಂತಹ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ವಸಂತ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದೆ. ವಸಂತ್ ಕೋಡಿಕಲ್.
ನಜರ್ ತಂಡದವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದವರಿಗೆ ಕೊನೆಯ 5 ನಿಮಿಷ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಆಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಪು ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಕೊನೆಯ 3 ನಿಮಿಷ ಇರುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಿ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. 8 ಆಟಗಾರರು ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 3-4 ಆಟಗಾರರು ಸಹಿ ಮಾಡಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 2-3 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆಟಗಾರರು ಸಹಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಹಲೋ. ನಜರ್ ನೈನ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರೇ, ಕೊನೆಯ 3 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ. ನೋಡಿ, ನಜರ್ ನೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊನೆ 2 ನಿಮಿಷ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಅಥವಾ ಸಂಘಟಕರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಯಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಲಾಟ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 3 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 3:30 ಆಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟಕರು ತಗೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಈಗ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ತೋದು ಬೆಲೆಗೆ. ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಹಾಗೂ ನಜರ್ ನೈನ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಇಬ್ರು ನಾನು ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಕರಲ್ಲದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಯಾರು ಮೈದಾನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬಾರ್ದಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ವಿನಂತಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ 2 ಅಂಪೈರ್ಸ್, ಸಂಘಟಕರು ಮತ್ತು 2 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್, ಬಾಕಿದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇವಲ 2 ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್, 2 ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರು, ಬಾಕಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದವರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಯ ಈಗಾಗಲೇ ಮೀರಿ ಹೋಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. So welcome back for the match number 4 of day number 2 of this prestigious Shekar Trophy 2024, and another 9th block will going to take JD Boys Bantwal in their 4th match. I request the captain of JD Boys please be reported for the tossing ceremony. JD Boys ತಂಡದ ನಾಯಕ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯದ ಅಭಾವವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ JD Boys ತಂಡದ ನಾಯಕ. Toss over. Thank you. ದಯಮಾಡಿ Nazar, 9th block captain, won the toss.
Nazar ninth block captain won the toss. Looks like they elected to field first. And I request all the players of Nazar ninth block please enter the ground. At the same time, I request the opening batters of JD Boys, without wasting a time, please enter the ground. Already we are wasted so many times. For the smooth running of cricket tournament, your cooperation is much required. Please follow the time sense. The punctuality is very important. Discipline is very important for cricket. It's a part of cricket. Please follow. I request for opening batters of JD Boys. Please come to the crease. JD Boys ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. The match will going to start a short while. So here you go, the opening batters walking towards the middle. Altaf Walpadi along with him. ಅಲ್ಲಿ ಜೋಜೋ ಟೀಮ್ ಸೂರಿಂಜೆ ಹಾಗೂ ಎಸ್ ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೈನಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಈ ಕೂಡಲೇ. ಎಸ್ ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಜೋಜೋ ಟೀಮ್ ಸೂರಿಂಜೆ ತಂಡ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. Shafi Punacha is the non-striker and Altaf Walpadi, one of the most destructive batter in this present cricket. And even Shafi Punacha is also very experienced player. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಜರ್ಸಿ ಹಾಕಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಅಫಿಷಿಯಲ್ಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. So signal came from umpire Roland Pinto and everything is ready here for the first over. And for Nazar ninth block, the bowler will go into start the proceedings from the commentary box in Sazil in the power play. And for Altaf Walpadi, just I want to see the two fielders outside the circle. One at deep long on orthodox and one at mid wicket. The two fielders outside the circle. There is no fielder in the deep in the offside region. Then coming back to the onside field, there is short fine leg, short square leg in front of square. The mid wicket fielder coming inside the ring and a cover fielder going towards a deep extra cover. And that means one protection in the deep in the on and one protection deep in the off. Backward point, short cover point, short mid off. The mid on, short square leg,
mid-wicket shot fine, like wicket-keeper standing up to the stump, and Sazil will go into starts the first ball. It's going to be a very good contest, and wait and see how Altaf Walpadi will going to get the start here. Bowling away from us. Right arm over the wicket bounce. That starts with the big wide, the warm-up delivery of the evening. The first run comes off here for JD Boys, one without loss of any wicket in the over number. The first is in progress. Sazil again bowling with a short run off from the commentary box end. Right arm over the wicket. One more delivery which is wide, called by umpire, rightly so. That shows the pressure for bowler Sazil. Maybe just thinking about Altaf Walpadi. You can't bowl that onto the slot of the bat of the batter, so that he wanted to get the ball outside the line of half time, but he missing the line twice in this over. 2 wides, 2 on the board. This is a wide number 3. This is really not a good start there from Sazil. Of course, sometimes you need to be a very, very mentally strong. It's not that cricket is all about the physical game, but sometimes you need to handle the pressure. The bowler, captain giving you opportunity to bowl that first over, power play over, because he just got a faith in you, and you need to justify that. And giving runs in the form of extra, it's not a good start, and Sazil need to come back strongly. Right arm over the wicket bounce. This time again, he reaching for the delivery, plays it down to over the head of that backward point region, and first run came from the bat of Altaf Walpadi. Got 2 valuable runs from his bat. Again, he reaching for the delivery. It might be certainly the 4th wide, but he's just reaching for that delivery, which has gone far outside the line of half time, but he got a couple of runs for that. Again, the wide number 3 of this over, and 4 in fact, and scoreboard is 6 on the board. 6 without loss of any wicket. Absolutely nervous start there from Sazil. And gifted runs for the team JD Boys. 6 on the board. Right above the wicket, lovely delivery. This is a line you need to bowl, especially when bowling to Altaf Walpadi. Of course, this is the big challenge for any bowler to come and bowl against the caliber of Altaf Walpadi. But it's not like that. You need to believe with your strength. It's not that you need to see what the strength of others is. Again, one more wide. This is the 5th wide of this. This time not a wide. This is a no ball. This time it's a no ball. Ball is going outside the pitch. And if the ball is going outside the pitch, it means that is a no ball. So he's struggling. Altogether he's struggling. Bowling a prolonged over. Till now, I think it's the over of 11 deliveries he need to bowl, because already 4 wides, 1 no ball in this over. And scoreboard is 8 on the board. 6 extra. 2 came from the bat of Altaf Walpadi. Shafi will going to take the strike. Sazil bowling away from us. Bowler's back. Oh my goodness, footwork from our Roland Pinto is not good enough. Because that ball hit by the batter very firmly. It a little time to react to that the bowler's back drive. Yes, because of a bowler which is came right in front of umpire, and even Roland Pinto tried his level best to get out of that line of the ball, and couldn't manage to do that. Ball is hitting him. This time, lovely shot, a misfield drive by the fielder, and bowler racing towards the fence for 4 runs. Whenever the Altaf Walpadi hit the ball pretty hard. It's not so easy if the fielder inside the ring. Have a look at that one, but it's a stoppable one. And just making a little bit room to play the shot. Have a look at the shot, but fielder absolutely didn't move at all. Ball went towards the deep extra cover boundary for 4 runs. This is the Altaf Walpadi for you, and the scoreboard is 13 on the board for the without loss of any wicket. And over number first is in progress. Prolong over. Sazil. Altaf, this time again that ball is just going outside the line of off time, well within the reach of the bat of Altaf Walpadi. Altaf Walpadi become most popular in the TCL. After that, they finish Altaf Walpadi and Basavanagudi finishing that match, which is unbelievable batting performance from Altaf Walpadi and Basavanagudi in that
qualifier round. Oh, that's going to be one more spectra wide, and it's going to be one more boundary as well. No ball called by umpire, and no ball plus for 5 runs. Free hit delivery for the batter. This is really a disaster. Absolutely disaster for another ninth block. 18 runs which is conceded in this first over. Can you believe this? How can you win this match if you're bowling that much of extras? 11 extras conceded in this over. Sazil is looks like as a body language is highly disturbed with his mind. When you have a very disturbed mind, you need to take a time a little. You need to be a little bit cool and calm, and take a little bit time, and then suddenly once you get your concentration, then need to bowl again. Reaching for the delivery just over the infield, down to deep extra coverage, and Altaf come back for the second, and coming back for the second, responded very well by Shafi. 2 more runs added total. Prolonged over which is comes to an end here of Sazil in that first over. The team JD Boys has got a fantastic start with some with cover drive from Altaf Alpadi. Scoreboard is 20 on the board, and almost Sazil bowled 2 overs. He bowled 2 overs because 12 deliveries which is bowled in this over, with the help of 4 wides and 2 no balls. That's a big problem whenever the opening bowler is not getting a good start. It's really affect the entire morality of your team. That's why very important for each and every bowler to start well, stick with your line and line. Discipline is very important, and what we are seeing in this first over, Sazil has bowled so many wide deliveries. The jersey number 10 is the bat bowler Sahil. Sahil Senior will go bowling away from us. Right arm over the wicket, bounce to Shafi. Reverse sweep, nicely negotiated very well. Delicately played down to deep third man boundary, but a fantastic piece of fielding there by the fielder. Otherwise, that was a certain boundary. Harris, the fielder down at short third man region, running very quickly. Have a look at the effort that from fielder, and that was absolutely fantastic. And when ball is looks like going to reach the boundary, diving effort, just got a hand onto that, and another fielder picks the ball, returns the ball. Couple of runs which is completed. With that couple of runs, scoreboard moves on to 22 on the board. Again, I wanted to go for the same shot. Reverse sweep, missed it completely. No damage done. Shafi, the one time he's played for Young Boys. Good striker of the ball. Sahil again bowling away from us. Right arm over the wicket, bounce to Shafi. Shafi this time again well within the reach of the batter. Misjudgment by the by the batter. And Altaf Alpadi, this is not a UCG cricket ground. This is SVS. Here is a no review for the wide deliveries. So Shafi and the immediate Altaf asking Pushpara sir to go for the review, but umpire says no review. Again outside the line of off stump, and going for the drive outside the edge of the bat, and short third man fielder fields the ball. One more single. It goes scoreboard now moves on to 23 on the board. 23 for the loss of without loss of any wicket. Of course, in some tournament played in UCG cricket ground, there is one review which is given for the batting team and fielding team. For the every fielding team, batting team to question the umpire's decision. If they have got a doubt in the mind about the wide, they can take a one review. But here there is no review for a wide. This catch, it is a call. Catch dropped by the fielder. Catches win the matches, which is a greatest slogan. And especially when you are dropping the catches like the batter like Altaf Alpadi, there is no excuse at all.
Already they made a mistake of bowling a big over in the first over. Then again they made him making a mistake of dropping the catches in the second over of Altaf Walpadi. Need to pay the penalty for that. 24 on the board for the without loss of an wicket. Sahil bowling away from us with a short run off. Right arm over the wicket to Shafi. Shafi off across the line, swings at one, ball is in there. Fielder going back and one more catch is dropped. Oh my goodness. Both the opening batters got a life. This is one thing I want to say in this particular drop catch. If you see that the three fielders are behind the ball, and I think one fielder who are coming from the mid wicket, he can take this catch even though the fielder is dropped the catch. A second attempt they can complete the catch. And really is not happening here for the team. Nazar ninth block, everything is going wrong. 26 in 2 overs, 13 runs per over, the run rate progressing here. So another ninth block, usually the very good team. I watched this team when they're performing in Nazar's Champions Trophy, which is played at Paradise Cricket Ground. Being the host, they came into the semi-final. They played a very good innings. Very good performance. ಹೌದು ಎಸ್ ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೈನಿಗಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು. ಝೋಝೋ ಸೂರಿಂಜೆ ಟೀಮ್ ಝೋಝೋ ಎಕ್ಸೋ ಸೂರಿಂಜೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಕ್ಸೋ ಟೀಮ್ ಸೂರಿಂಜೆ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ಎಸ್ ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಂಡ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. So thank you very much, Prashant. So please respond to the announcement made by the organizer. All the teams need to be in the time. Team Zozo Surinje as well as SK Brothers Katpadi, please be reported immediately for the signatures. The match will be played immediately after this. Your signatures and tossing ceremony need to complete before the innings will go into end the first inning. Before the finish of the first innings, you need to be complete your signatures and please cooperate with the organizers. Harris, ball name, clean him up, ball just passing between the bat and pad. This is Harris for you. He's a invention. I think he's a very accurate bowler. In the tournament which is played at TCL, he really performed very well from the bowling for his team. And played for YSV Strikers become the champion in the TCL, and this man Harris really contributed for the success of the champion YSV Strikers with this excellent bowling. The very good bowler, accuracy in the line and length, and first ball he got a huge wicket of Altaf Walpadi. Wanted to go for the reverse sweep, missed it completely. The one ball hitting the off stump. The good start there from Harris, the first ball. And Sajid coming to the middle, and he is playing for his home team JD Boys Bantwal. When he started his journey by playing for JD Boys Bantwal, then he played some the big teams in this time. Catch, it is a call, and catch is dropped. Not only dropped the catch, but ball went into the boundary. This is absolutely disappointment fielding performance from the fielders of another ninth block. Have a look at that one. Just chip that one half-heartedly with the direction of the wind. Ball is traveling. Catch dropped. Not only catch which is dropped, but ball went into the fence after ball landing into the ground and across the boundary line down at Cow Point region. Sajid got a start here. Lucky start for Sajid, and the scoreboard numbers on to 30 on the board for the loss of 1 wicket. This time more improvising. Good piece of fielding there by the fielder. This is the kind of commitment, the support which is required from the fielding, that will going to lift the spirit of the bowlers, isn't it? The prestation for Harris, what could be a second wicket for him, big wicket for him, because of that misjudgment by the fielder at Cow Point region, is certainly
disappointment for the bowler. 31 on the board. Right arm over the wicket, balls to Shafi. Oh, dies! He lost the bat. He lost the bat not only from his hand, but he lost the bat because handle which is broken. That's sometimes it's happening when you're playing in the concrete artificial pitches. If you hit the ball pretty hard into the ground, then all we can see that the bat which is broken. Sometimes it all hurts the batter when you lose the bat, because some favorite bats for the batters, they got so many runs from the particular bats. It will going to hurt whenever the broken handle, that will not only handle which is broken, but even sometimes heart also broken from the batter because of some favorite bats they're going to lose. Last 2 deliveries left in this over. Harris to continue. Right arm over the wicket. This time, lovely switch it. What a magnificent, effortlessly played. And Sajid is played plenty of cricket in this particular cricket ground. You know exactly in the evening the direction of the wind is flowing, and just got a little bit bat onto that. And I'm really surprised how the ball is going that much quickly to the fence. The moment the ball left the bat of Sajid, ball went very quickly to that deep cow point boundary for a 6. With that 6, Coburn moves on to 38 on the board. 38 for the loss of 1 wicket. A good going here for JD boys. More than 2. Harris to continue. Short enough. Right arm over the wicket delivers. Again, that going to be a punishable, not from the batter Sajid, but from the umpire Roland Pinto, as he called a wide delivery far away outside the line of off stump. One more addition. With that addition of that single, score moves on to 39. 1 delivery left in this over, and it becomes expensive. Harris starts well with the wicket taking delivery. Then after that, 1 drop catch went into boundary, and then Sajid got 1 more 6 by play that exquisite switch it down to deep backward point between the backward point and cow point region. So it's good going here for JD boys, but a lot of hard work required for another 9 blocks. Need to come back strongly with some good overs. Again, went for the drive, didn't got that much of enough bat onto that, but good enough for batter to complete the single. One more over completed. After completion of over number 3, JD boys are really cruising towards a huge total. It's 40 on the board. By losing one wicket, that means they are looking so good. Because that's one reason, because of the first over they got a plenty of runs, 20. Even second over also, it's a tidy over. But again, third over is become expensive, which is bowled by Harris. 13 runs came from that over. 14 runs came from that over. So before the next over will going to start, it's a time to change in commentary box as well. I would like to invite Mr. Gopi to take over the microphone in our national language, Hindi. Thank you. ಹಲೋ ಎಸ್ ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಂಡ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೈನಿಗಾಗಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಜೋಜೋ ತಂಡ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸೋ ಟೀಮ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಂಡದ सर्व सदस्यों ओवर टू कमेटी बॉक्स. धन्यवाद प्रशांत. तो यहाँ पर पहली गेंद स्वीप कर दिया. इस वक्त मुश्किल सा मौका जरूरत था स्कोर लेग फील्डर के लिए कैच लपकने का, लेकिन गेंद उनके आगे टिप्पा खाती है और जब तक दोबारा गेंद को बैकअप किया जाता अपने पीछे की ओर दौड़ने के बाद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल एंड विद दैट कपल रन द स्कोरबोर्ड इज मूविंग अप टू 42 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 4th ओवर इन फैक्ट. और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद को इस वक्त ऑन साइड पर खेलना चाहता. गेंद उनके पहुंच से बाहर सिर्फ बाई का इशारा और बाई के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 43 रनों पर. इट्स 43 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट.
इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज साहिल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई एक बार फिर से कुछ ज्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी और सही गेंद घोषित। इस वक्त स्कोर रुक चुका है इस वक्त कुल मिलाकर 43 रनों पर। इट्स 43 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। गेंदबाज साहिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का और एक रन भी बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं। और जहां तक सवाल है इस वक्त अब वाइड घोषित करते हुए और 2 रन मिलेगा। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 45 रनों पर। इट्स 45 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। साहिल अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद परिवर्तन के तौर पर धीमी लेकर गेंद को हल्के से स्टीयर कर दिया इस वक्त गली की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 46 रनों पर। इट्स 46 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। एक बेहतर प्रगति इस वक्त करता हुआ जेडी बॉयज बंटवाल और अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लेकिन नॉट क्वाइट मिडलिंग इट एट द लास्ट मोमेंट बट ही गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। गेंद को लंगोन पर जब फील्ड किया जाता जब तक 1 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके। रन्स इस वक्त आसानी के साथ बनते हुए जेडी बॉयज बंटवाल के लिए एक लंबे स्कोर की ओर वो इस वक्त अग्रसर होता हुआ और दाहिने हाथों पर द विकेट। गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार हल्के से गेंद को पुश कर दिया फिर से एक बार गेंद को स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ अंतिम अक्षर में 1 रन के लिए और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 48 रनों पर। 48 फोर्थ ओवर हैज बीन केम्स टू एन एंड एंड 8 runs came from this over and after 4 overs they are still looking in a commanding situation. It's 48 for the loss of 1 wicket after completion of 4 overs. क्रीज पर मौजूद इस वक्त शाफी और शाजीद पारी की भागदौड़ को इस वक्त संभाले हुए और अपनी टीम को एक बेहतर स्कोर की ओर अग्रसर करने की पूरी कोशिश करते हुए कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से नया ओवर शुरू होता हुआ और गेंदबाज आरिस इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए सामना करने के लिए तैयार शाजीद और इस बीच फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई और शाजीद सामना करते हुए पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज एरिस तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार गेंद को उछाला नॉट क्वाइट मिड विकेट इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। जब तक गेंद को पॉइंट पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 49 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 49 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इन फैक्ट और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार। गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए एरिस ये गेंद इस बार गेंद को उछाला है लॉन्ग ऑफ पर और गेंद फील्डर शायद गेंद के नीचे आते हुए और वाइड इस लॉन्ग ऑफ पर इस कैच को लपकने में सफल। ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट एट द लास्ट मोमेंट हिट दैट वन प्रीटी हार्ड बट कांट फाइंड द गैप एज वेल एंड फाइनली वाइड इस लॉन्ग ऑफ फील्डर मेड नो मिस्टेक सो दैट इज विकेट नंबर 2। दूसरा विकेट गिर चुका है शाफी की पारी समाप्त 8 रन उन्होंने बनाए और दूसरा विकेट 49 रनों के योग पर इस वक्त हो चुका है जेडी बॉयज बंटवाल। इट्स 49 फॉर 2 और जहां तक सवाल है इस वक्त नए बल्लेबाज का वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द नंबर 5 और नंबर 4 बैट्समैन फॉर जेडी बॉयज बंटवाल विनोद पोलार्ड एक और प्रमुख बल्लेबाज जेडी बॉयज बंटवाल की ओर से इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार गेंदबाज की ओर की अगली गेंद का और गेंदबाज अपने ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेला खूबसूरती के साथ इम्प्रोवाइजेशन करते हुए गेंद जब तक फील्ड डीप बैकवर्ड 3rd मैन पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। 50 कम्स अप फॉर जेडी बॉयज बंटवाल। 50 रन पूर्ण हो चुके हैं कुल मिलाकर 4.3 गेंदों का यहाँ पर सामना कर चुके हैं और इस बीच ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर विकेट ये गेंद इस बार गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहा गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला
और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 50 रनों पर। कुल मिलाकर 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर इस वक्त प्रगति पर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त एरिस गेंदबाजी करते हुए। अगली गेंद, ये गेंद बॉल्ड आउट, जस्ट गॉन फॉर अ बिग वन एंड लॉस्ट इज ऑफ स्टंप। गेंद को इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना चाहता, चूंकि गेंद के लाइन पर नहीं आ पाया, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद, और गेंद सीधे जा टकराई ऑफ स्टंप पर। गिल्लिया बेल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ स्कोर, तीसरा विकेट यहां पर गिर चुका। शाजीद की पारी पर पर्दा गिर चुका है इस वक्त। एक बेहतर पारी शाजीद ने खेली और 17 रन बनाने के बाद 11 गेंदों पर स्कोर 17 runs into his credit in just 11 deliveries, and after playing a good knock including 1 6 and 1 boundary, he is backing to pavilion, and now it's 50 for the loss of 3 wickets with just 7 balls to go in their innings. आसिफ का आगमन इस वक्त होता हुआ। आसिफ coming as a number 5 batsman, he now comes out to the middle for GD Boys Bantwal, और वो इस वक्त सामना करेंगे एरिस की ओवर की अंतिम गेंद का। और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करने के बाद एरिस इस वक्त आसिफ के लिए गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए। अंतिम गेंद, ये गेंद रक्षात्मक तरीके का खेल, गेंद एक्स्ट्रा कवर पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। 51 for the loss of 3 wicket, and fifth over has been came to an end. 5 overs completed, 51 on the board. They are looking in a commanding situation, and still in overall calculation it's going to be last over remaining in their innings. अख्तर गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ जेडी बॉयज बंटवाल की पारी में। और ओवर की पहली गेंद, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहा चूंकि, और इस बार थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन आखिरकार निशाना चूकता हुआ और गेंद सीधे बैकअप होती हुई इस वक्त, और रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अंपायर पुष्पराज ने इशारा किया कि उनके निर्धारित समय जो कि समाप्त हो चुके, दे आर एक्सीड द टाइम लिमिट, और एक खिलाड़ी को फलस्वरूप 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया जाएगा। और गेंदबाज अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑफ द टोस गेंद को खेला डीप मिड विकेट पर, और 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा से बाहर। तो इस वक्त डीप मिड विकेट पर फील्डर पहुंच चुके थे, लेकिन अंतिम क्षण में गेंद से अपने नजरें हटा ली, और आखिरकार गेंद उनके पहुंच के बाहर सीमा रेखा को पार कर चुके 4 रनों के लिए। देखिए किस तरीके से गेंद को मोड़ा था, खूबसूरती के साथ गेंद तक पहुंच चुके थे, चाहे तो रोक सकते थे, लेकिन अंतिम क्षण में थोड़ा सा मिस जजमेंट, और इसकी बदौलत गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 56 रनों पर। अब तक 56 रन बन चुके हैं ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद विकेट कीपर चूके, और इस बीच रन मिले। He's got a bat on it at the last moment, और 1 रन के साथ नहीं, वाइड का इशारा इस बीच अंपायर का। बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। 2 रन 1 + 1 2 रन नाउ एडेड टू द टोटल, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 58 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर शुरू हो चुका है। अख्तर दाहिने हाथ राउंड द विकेट, यह गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 58 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 4 गेंदें अब बाकी हैं उनकी पारी में। दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला, लेकिन शायद वहां पर फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑन पर, और यहां पर यह विकेट गिर चुका है, और ऐसा कहना पड़ेगा जस्ट हिट दैट वन प्रीटी हार्ड बट कांट फिश द गैप। और गेंद लॉन्ग ऑन पर जो फील्डर खड़े हुए थे, आखिरकार उन्होंने कोई गलती नहीं की, तो इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है।
Wicket number 4 down, and now it's 58 for the loss of 4 wickets. Still in overall calculation, it's going to be 3 balls remaining in the innings. 3 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में. पृथ्वी नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई. कुल मिलाकर 3 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर में, और देखते हैं इन बचे हुए 3 गेंदों में जीडी बॉयज बंटवाल के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं. और गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाईं हाथ राउंड द विकेट अख्तर गेंदबाजी करते हुए पृथ्वी के लिए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. स्वीप करना चाहा, पैरों पर गेंद टकराई और यहां पर आसान सा रन आउट हो चुका है स्ट्राइकर एंड पर. गेंद वहीं पर गिर गई थी बल्लेबाज के हाथ से टकराने के बाद. विकेट कीपर ने तेजी के साथ गेंद को कलेक्ट करते हुए विकेट चटका दिया, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है. इट्स 58 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, एंड आसिफ नाउ डिपार्ट्स. तो अमन नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार अख्तर की गेंदों का. और अख्तर इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, राउंड द विकेट कहना पड़ेगा. रिवर्स शॉट खेलना चाह चुके विकेट कीपर, चुके रन के लिए दौड़ पड़े अमन इस वक्त, लेकिन यहां पर नहीं बच पाएंगे. एक और रन आउट यहां पर हो चुका है, और विकेट नंबर 5, विकेट नंबर 6 कहना पड़ेगा यहां पर गिर चुका है अमन के रूप में. सो इट्स 50 वाइड का इशारा हो चुका है, तो एक रन का इजाफा. 59 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स. नाउ स्टिल कपल ऑफ बॉल्स लेफ्ट इन देयर इनिंग्स. तो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद, जबकि सामना करने के लिए तैयार पृथ्वी, और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. यह गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, लॉन्ग ऑफ पर गेंद पहुंची मिड ऑफ फील्डर द्वारा मिसफील्ड. 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 60 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर. कुल मिलाकर अंतिम गेंद बाकी अब उनकी पारी में. द लास्ट बॉल नाउ रिमाइनिंग इन द इनिंग्स, और अंतिम बार गेंदबाज इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम अख्तर, और यहां पर आसान सा रन आउट होता हुआ 1 ऑन स्ट्राइक रेट पर. तो इसी के साथ उनके निर्धारित अब 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं जीडी बॉयज बंटवाल के, और इस वक्त 60 रन उन्होंने बनाए. 60 रन स्कोर्ड बाय जीडी बॉयज बंटवाल इन द स्टिपुलेटेड 6 overs, and they set a huge target of huge victory target of 61 for Nazar, 9th block, and 61 run they have to score for victory in the stipulated 6 overs with the help of 10 wicket, and their innings now going to start within just 12. Till then we're taking short break. एक छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक बार फिर से राज्य भाषा कन्नड़ में नागेश के साथ, जब यहाँ पर नजर 9th ब्लॉक की पारी की शुरुआत होगी. तो अब वक्त है एक ब्रेक का. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. थैंक यू, धन्यवाद.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಜರ್ ನೈತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಡುವೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುವುದಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ದಿವಸದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಗೋಪಿಸರ್ ಅವರೇ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 36 ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಂಡು ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದು 61ರ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವಾಗಿರುವ ನಜರ್ ನೈತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಟಗಾರರಾದಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸೋ ಸೂರ್ಯಂಶ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಸ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಡುವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಬರಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟಾಸ್ಗೆ ತಾವು ಸಹಕರಿಸುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎರಡು ತಂಡದ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಇದೀಗ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಟಾಸ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸುವ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಜರ್ ನೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಬಾಲಸು ಯಶಸ್ವಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಹುಶಃ ಅದ್ದೂರಿಯ ಒಣಲು ಬಲಿಕಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ನಡೆಸುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬಡವರ ಪಾಲಿನ ಆಶಾಕಿರಣವಾಗಿರುವಂತಹ ಈ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂದಿನ ದಿವಸ ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ. ಬಹುಶಃ ಸ್ವರ ವೇಗದ ದಾಳಿ, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಈ ಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎದಾಗ ಈ ಆಟಗಾರನ ಬಲಾಢ್ಯ ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸಾಜಿಲ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಹಿಲ್ ಅವರು ಸಾಜಿಲ್ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು ನಜರ್ ನೈತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಟುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಸಾಸಿಲ್ ಎದುರಿಸಿದಂತ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸೀಫ್. ಓರ್ವ ಬಲಿಷ್ಠ ನಂಬಿಕೆಯ ದಾಳಿಗಾರ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಹೊಡೆತ ವಿಭಾಗ ಮನ್ಸೂರು ಶತಲಕ್ಷಣಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಚೆಂಡನ್ನು ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟ್ರೋಫಿ ಕೂಡ ಇದೇ ಮೈದಾನ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳ 18, 20, 21ರ ದಿವಸ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅತೂರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ರಸದೌತಣ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೋಫಿ. ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರ ಮಾಲಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗ ಶಾಫಿ ಬಹುಶಃ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಜರ್ ನೈತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳು ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಫಲತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದೆ ಸತಗಾರರು ನೆಲಕಚ್ಚಿ ನಿಲ್ಲುವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಆಡಲು ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಸೀಫ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ದಾಳಿಗಾರ. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಚೆಂಡು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಹೊಡೆತಗಾರಿಕೆ. ಇವಾಗ ವಿಶಾಲ್ ಕೈಯೊಳಗೆ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಜರ್ ನೈತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಲ್ಟಾ ದಂಡಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಂತೂ
ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ನಿರ್ಣಾಯಕರಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವದ ನಿರ್ಣಾಯಕರು. ದಾಂಡುಗಾರ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಓಟವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಡಾಟೆಡ್ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಕ್ರಮಿಸಿ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಧಾವಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಚೆಂಡು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬರುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1 ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಆಸೀಫ್. ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಪೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಆಸೀಫ್ ಅವರ ಓವರ್. ಬಹಳಷ್ಟು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡ್ರು, 3 ಉದ್ದರೆ ಪಡೆಕೊಂಡ್ರು. ಸೊಗಸಾದ 2 ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆಕೊಂಡ್ರು, 3 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಇದೀಗ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ನಜರ್ ನೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 3 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರ, ನಂಬುಕೆಸ್ತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕ, ಭರವಸೆಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕ, ಭರವಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ದಾಳಿಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಎಸೆಯುವಂತ ದಾಳಿಗಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಟಗಾರರ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಎಸೆಯುವಂತ ದಾಳಿಗಾರ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಟಗಾರ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ 4 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತಗಾರಿಕೆ ಚೆಂಡು ಗೋಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಾ ಅಲ್ತಾಫ್ ಪಾಡಿ ಚೆಂಡಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಓಡೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಪಾಡಿ ಅವರ ಭದ್ರ ಭಗಸಲಿ ಚೆಂಡು ಪಚ್ಚಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಲಾಢ್ಯ ಉದ್ದರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಷ್ಟವನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಅಜೀಮ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂತ ದಾಂಡುಗಾರನ ಬಲಾಢ್ಯ ಉದ್ದಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಚೇಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದಂತ ತಂಡ ಬಂದಿರೋದು ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡ. ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರರೇ ಸರಿ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ತಾಫ್ ಪಾಡಿ, ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್, ವಿಶಾಲ್, ಪೃಥ್ವಿ, ಫಯಾಜ್ ಅರ್ಲಾ, ಅಮನ್ ಸಂಗಡಿ, ಶಾಫಿ ಫುನಚ್ಚಾ, ಸಾಚಿದ್, ವಿಶಾಲ್, ಆಸೀಫ್, ಮನ್ಸೂರ್ ಕಾರ್ಕಾಳ ಎನ್ನುವಂತ ಪೊಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತ ತಂಡ ಅದುವೇ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡ. ಸಾಹಿಲ್ ಸೀನಿಯರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸ್ತುತ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ವಿನೋದ್ ಪೊಲಾರ್ಡ್. ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ, ಇದು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಪ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಬೈಪಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತದ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಗದೊಂದು ಸುಂದರತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಗಾರ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಶಮೀರ್ ಮಲಾರ್ ಕೂಡ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ಚೆಂಡು ಮಗದೊಂದು ಒಂಟಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ಗಳ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 5 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕ ನೋಟವಿಟ್ಟಿದ್ರು ದಾಂಡುಗಾರನ ಸಲ್ಬೈಕ್ ನದರ್ ನೈನ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. 6ರ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯೇನಾಗುವುದಾದರೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ನಸರ್ ನೈತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸೋಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 8ಕ್ಕೆ 6ಕ್ಕೆ 3 ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆರಕ್ಕೆ 3 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಸರ್ ನೈತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಬಲಾಢ್ಯ ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತು 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೀಮ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರ ವೈಫಲ್ಯತೆ, 11 ಕ್ರಮಾಂಕ ದಾಂಡುಗಾರ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ನಿಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯತೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಜರ್ ನೈತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 6 ಓಟಗಳು 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ
ಓವರ್ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಸೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಕೋಟವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್ ಮುಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದಾದರೆ ಸೈಕರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಾಹಿಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಆಯಿತು. ಶಾಹಿಲ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಹಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಉಲ್ಟಗಂಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿವರ್ಸ್ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಗಾದರಿತು. ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಚೆಂಡು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆಸೀಫ್ ತನ್ನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸತತ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಸೀಫ್. ಕವರ್ಸ್ ಈ ಭಾಗ ನೋಟವಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಮನ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಕ್ಷಕವಾರಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ. ಅಮನ್ ಕೈ ಒಳಗೆ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ಉದ್ದರಿ 6-4 ಎನ್ನುವ ತನಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಜರ್ ನೈತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ. ಬಹುಶಃ ಚೇಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ ಬಲಾಢ್ಯವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ. ಕಿಂಚಿತ್ತು ದಾಂಡುಗಾರನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಜೆಡಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಸೀಫ್ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಸಣ್ಣ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸೀಫ್ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ 3 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಪೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಆರೀಸ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದಂತ ಈ ದಾಳಿಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ತಾಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಚೆಂಡಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ನಸರ್ ನೈತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ. 7ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7-4 ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯ. ಆರೀಸ್ ಈ ಬಾರಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾಹಿಲ್ ಜೂನಿಯರ್. ಮತ್ತೆ ಎದುರಿಸಾಡಬೇಕಾಗಿ ಆಸೀಫ್ ಅವರ ಚೆಂಡಿಗೆ ಉಲ್ಟದರಿಗೆ ನೋಟ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫಯಾಸ್ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಕ್ಷ್ಯ ನೀಡುವುದಾದರೆ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್. 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಮೊರೆಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಾದರೆ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿರ್ಣಯ ಬರ್ತದೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಸಿನ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಯಾರ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಕೆಲವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಲಿವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ನವರು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಒಂದು 5 ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಈ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಮಾಲಕರು ಪಾರ್ಕಿಂಗಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಶಾಲೆಯ ಒಟ್ಟಾರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಗೇಟಿನ ಎದುರು ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಓವರ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಬಹುಶಃ ಟಚ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಬಾಲಿಸ್ಟು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹುಶಃ ಅದ್ಭುತವಾದ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಮನವಿ ನೀಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಕ್ಲೋಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಔಟೋ ನಾಟ್ ಔಟೋ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಕ್ರೀಸಿನ ಒಳಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬೀಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೂಡ ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇನ್ ಸೇಫ್, ನಾಟ್ ಔಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೇಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇಸ್
ಸೇಫ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಔಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಔಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ದ ಬಳಿಕ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಳಿಕ 5ನೇ ಚೆಂಡಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ ಆಸೀಫ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೀಸ್ ಎದುರಿಸಾಡಬೇಕಾದ ಆಸೀಫ್ ಅವರ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು. ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್ಗೆ ಮನವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕ್ಯಾಚ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾನೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ನಜರ್ ನೈನ್ತ್ ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 8 ಓಟಗಳು, 4 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಮುಂದಿನ 3 ಓವರ್ಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಶ್ರೋತ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮೈಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. Thank you so much, Nagesh brother, for your very good commentary in our state language. And another ninth block, they are not really came out from the early damages. Early damages which is not start with their batting, but already when they started to ball, that time only they are started the downfall which is started, because whenever you are going to start your bowling performance, they need to start with some good overs. But first over itself, you can see that they conceded a lot of runs. Afterwards, the team, opposition team, JD Boys, they are capitalized that first over, and they goes on to get a huge total of 61. But while chasing those runs, they need to have a very good start. But 2 ducks stayed away in the first over, so that afterwards they really never looks like they can bounce back to this match. 3 overs remaining. Again, bowler's back drive. Lovely delivery indeed there from the bowler Jitesh. One of the very good leg spin bowler Jitesh. Even in TCL also he bowled very well. And Jitesh is from Kadri. Bowling right arm over the wicket, delivers. Lovely delivery along the carpet. Again, that ball almost targeting that Midland outside the line of leg stump. Leg by call by umpire with that addition of that single score, but now moves on to 9 on the board for the loss of 5 wickets. So it's not so easy for the leg spinner to come and bowl in this particular cricket ground. If you see the dimension of the cricket ground, it's not a huge ground, so that little margin for error, and it's an appeal for leg before wicket and chance of run out in the strikers. And striker already given up that he thought it might be all over for him, but fortunately the throw which is not came to the hands of wicket keeper Prithviraj and not Amazon, and score. These singles will not going to help the team Nazar 9th block. They needed to get some big shots. The boundaries and sixes in each and every over is badly required if they wanted to back in the game. Jitesh bowling away from us, right arm over the wicket, this time outside the line of leg stump, and again well within the reach of the bat of the batter, so that no question of calling that wide. And one more dotted delivery. Each and dotted deliveries is going to create the big problem for the team to Nazar 9th block to back in the game. Jitesh again, right arm over the wicket, delivers. Again nicely ball, they're going for the quick single, chance of run out. This time Shafi wanted to hit the stump, but it's too late. Umpire Pushparaj is in the right position to watch it, because when bails are off, it's take a little bit time. And that time the striker is managed to complete that run. One more run completed, and that's the right call from umpire. Again, 4 overs completed, chasing a total score of. Now they are referring for the third umpire. Because sometimes I think it's a need to see that is a direct hit, and when bails are off, the umpire have to see whether the batter is safe or not. Let's wait and see. Meanwhile, next match will be played between team Zogzo Surinje versus SK Brothers Katpadi, and so that I request the 2 teams captain please be reported to the tossing dais to complete the tossing ceremony for the next match. Not out, the batter is safe. That's why umpire
Pushparaj doesn't want to waste the time, but after seeing that the fielders just referring for the third umpire, then is called for the third umpire, and not out which is called by umpire. Not and the third umpire Suresh Mudabidri. Ball after hitting the leg of the bowler, then fell into the stumps. It's again almost dragged the ball from outside the line of leg stump. Suddenly the batter wanted to go for the switch it. Good thinking by the bowler bowling outside the line of leg stump. Umpire Roland Pinto. Oh my goodness, ball is hit the stump. And Vishal to continue, right arm over the wicket. What a shot. That kind of ticketing stroke which is required in the early stage of the innings. Zamona this time got that one right from the middle of the bat. And at last it's a slight bit of cheer here for the supporters of Nazar 9th block in the over number 5. The first delivery, second delivery, he got that one right from the middle of the bat. Munna. Ball him too much across the line he wanted to get, and pays the penalty for that. Exposing his all stump to get that one more big shot on the onside region. He tried to repeat that same slog sweep shot, but this time bowler is too clever. But he's not giving any width, not giving any short pitch delivery ball along the carpet. They brought that ball around the legs of the batter and hits the stumps. One more wicket is back into pavilion. The total score. The 61 is going to be a target. This time bowler's back drive driven nicely by the batter down to deep long off region by the new batter who came to the middle, the jersey number 2. He got his first run. Lovely leg spin bowling, absolutely perfect there from Vishal. The line is so good. A typical leg spinner line that was pitching a little bit outside the line of off stump and going away from the right-hander batter. The one more same line and same line. Good one there from Vishal. Nice way to finish the over number 5 as well. The struggle time continues here for JD Boys. Repercussion for 9th block against the JD Boys. And 5 overs which comes to an end. Last over remaining. Aman Osangadi. The name everyone will going to remember because Mudabidri correction. Yes, there will be Mudabidri on Osangadi. It's not Osangadi of Manjeshwar, Kasgo district. There will be one Osangadi in Mudabidri. Aman will going to continue from the commentary box end. Went for the reverse swap. But look at the face in the bowling of Aman. He's been outstanding cricketer, not only from the bat, not only from the bowler, but even is a very athletic fielder. Complete cricketer, is complete package you can say. And this time, I think he's legitimately excited by some very good word coming from the commentators. And he bowled a big wide outside the line of leg stump and scoreboard is 20 on the board. Aman again. Right above the wicket. Lovely line. Chance of run out. Oh my goodness. Just underarm throw to the stumps, but still he missed that stump. Last 4 deliveries left. The formalities in this game, unless and until the 4 sixes, maybe it's not going to help the team. Another 9th block. What a shot. Beautiful. Absolutely exquisite. It's a 6. Paraj is a little bit confused. I think he's enjoyed that stroke. That's why he's just forgotten whether it's a boundary or 6. And sometimes it's happening. Not only for the umpire, for everyone. Even some commentator also.
while shouting it's in spite of boundary they think it's a 6, and it's a flatter version, beautifully played. Munna is Sahil is a batsman. This time one more. No, it's one bounce into the fence for 4 runs. And slide a bit of entertainment in the end of the innings here from the batters of ninth block. I'm just thinking about why not it is in the early stage of the innings. Maybe the bowlers of JD Boys not given that much of room to play the kind of cricketing stroke. Last delivery remaining. Last 2 delivery correction. Dotted delivery. This is a beauty of cricket sometime. The same batsman hit that terrific cricketing stroke for the good deliveries, but when it was a loose delivery came to him, he missed it. And last time in this over. Right arm over the wicket. Appeal for leg before wicket. Umpire says it's not out. That's it. The victory for JD Boys. 29 runs victory for the team JD Boys. Is a huge victory for JD Boys. Congratulations JD Boys for your wonderful performance. Hard luck 9th block. Another 9th block. They couldn't manage to get that huge total of 61 to win this match. And now we are coming to the next match. Before that, I would like to invite the man of the match. ಹಾಂ ಈಗಾಗಲೇ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾರು? ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಂಗೇರ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಹಾಗೂ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ತಾನ. Man of the match which is goes to the bowler who picked up 4 wickets for just 5 runs with the economy rate of 2.5 runs per over, and certainly was dismantled the batting department in the beginning itself. And Asif of team JD Boys who judged as the man of the match for his very good 2 overs, 5 runs and picked up 4 valuable wickets. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಒಮ್ಮೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಧರ್ ಬಂಗೇರ ಇವರಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಸಿಫ್ ಅವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ತಾನ ಈ ಕೂಡಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸವಿನ ನೆನಪಿನ ಫಲಕ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಈ ಒಂದು ಅದ್ದೂರಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹಾರ್ದಿಕ ಅಭಿನಂದನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಮೆಂಟ್ರಿ 1 ನಿಮಿಷ 45 ಜಸ್ಟ್
ಹೌದು. ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಂಡದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಶೇಖರ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದವರು, ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳೆಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದವರು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷನ ಮೌನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶೇಖರನಿಗೋಸ್ಕರ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಾಗೇಶ್ ಗ್ರೌಂಡ್. ಎಸ್ ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟಪಾಡಿ ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಎಸ್ ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟಪಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನೇಮ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಎಸ್ ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಗೋಪಿ ಸರ್ ಬತ್ತೇರ್. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಲೆಕಲ ಹಾಗೂ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಸಹಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಲೆಕಲ ಹಾಗೂ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೂಡಲೇ धन्यवाद सतीश. तो इस वक्त मैच शुरू होने जा रहा है. टीम जोजो सूर्य और एस के ब्रदर्स के बीच में. टीम जोजो सूर्य टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है और इस वक्त दोनों आरंभिक बल्लेबाज यहाँ पर मौजूद एस के ब्रदर्स कटपाड़ी के जाबीर और चम्मू, जबकि गेंदबाजी शिफाज गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और मैच की
पहली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर शुरू होता हुआ। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलते हुए और मैच नंबर 5 आज का शुरू होता हुआ यहाँ पर शाम के ठीक 5 बज चुके हैं और इस बीच गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट शिफाज गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा और गेंद कुछ एक्स्ट्रा बाउंस लेते हुए बल्लेबाज शॉर्ट थर्ड मैन फील्डर के कंधे पर टकराने के बाद सीधे बाई के रूप में फाइन लेग सीमा रेखा से बाहर निकल गए 4 रनों के लिए। थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर कहना पड़ेगा। जैसे ही गेंद को फील्ड करने वाले थे देखिए किस तरीके से हुआ था और गेंद कुछ ज्यादा वहां पर कुछ पत्थर से लगने के बाद कुछ ज्यादा उछाल लिया और बल्ले शॉर्ट फाइन लेग फील्डर के कंधे पर टकराने के बाद सीधे निकल गया शॉर्ट थर्ड मैन सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो बाई के इस चौके के साथ रनों का सिलसिला यहाँ पर शुरू हो चुका है और शिफाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट बेहतर फैंटास्टिक डिलीवरी मच स्ट्राइटर लाइन। गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा स्क्वायर ऑफ द विकेट चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और शिफाज एक बार फिर से गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज जाबिर के लिए और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा। गेंद पहुंची पैरों पर टकराने के बाद शॉर्ट फाइन लेग पर 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के। इट्स 5 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर शिफाज फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए इस बार सामना करने के लिए तैयार चम्मो। और जहां तक का सवाल है इस वक्त डिस्कस के दायरे के अंदर के फील्डिंग के नजरिए का तो शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट एक्स्ट्रा कवर और वाइडिश मिड ऑफ जबकि मिड विकेट और स्क्वायर लेग। तो इस बीच जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो शिफाज इस वक्त गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए इस बार गेंद को उछाला है खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पर इनफील्ड क्लियर करते हुए और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। Fantastic struck came from the bat of the batsman Chammo. This time he just got that one right from the middle of the bat और गेंद को उछाल दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर छक्के के लिए और खाली क्षेत्र चुनते हुए गेंद को इस वक्त उछाला था पावर प्ले का फायदा उठाते हुए और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 11 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। शिफाज एक बार फिर से गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस वक्त बल्लेबाज तैयार नहीं थे तो इस वजह से गेंदबाज शिफाज एक बार फिर से गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट रिवर्स शॉट। इस बार गेंद को खेला एक्स्ट्रा कवर पर गेंद जाते हुए और लंबा दौड़ लगाने के बाद जब तक गेंद को फील्ड किया जाता फील्डर द्वारा बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। He just played that one with a reverse shot and got that one for a couple run और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और निस्संदेह यहाँ पर अगली गेंद लेकर शिफाज तैयार। ये गेंद लेग स्टंप पर आती हुई इस बार पैरों पर टकराई और शायद रन दौड़ते तो भी और यहाँ पर रनआउट का मौका गंवाते हैं विकेट कीपर और शायद रन पूरा करते तो भी रन यहाँ पर काउंट नहीं किया जाता। डिलीबरेट था जानबूझकर गेंद को पैर पर आने दिया था कोई स्ट्रोक्स ऑफर नहीं किया था और इसी के साथ ओवर नंबर 1 की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर के मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद यहाँ पर एसके ब्रदर्स कटपाड़ी एक बेहतरीन शुरुआत यहां पर कर चुका 13 रन जोड़ चुका है बिना किसी नुकसान के। इट्स 13 विदाउट लॉस आफ्टर फर्स्ट ओवर। ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಲೆಕಲ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೈನಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆಲೆಕಲ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए नया ओवर प्रारंभ होता हुआ और जाबिर इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए यह गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा बेहतर गेंदबाजी इस वक्त और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है।
धीमी गेंद थी और इस धीमेपन को समझ नहीं पाए और गेंद सीधे उनके बल्ले को वंचित करते हुए ऑफ स्टंप पर जा टकराए। गिल्लिया बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 यहाँ पर गिर चुका है। 13 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एंड जाबिर डिपार्ट्स। तो नए बल्लेबाज चम्मी पीरियड का इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद है और गेंदबाज रफीज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड का इशारा वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है इस वक्त दूसरे ओवर का, तो दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार बैकफुट पर गए, खूबसूरती के साथ गेंद को उछाला इस वक्त स्क्वायर ऑफ द विकेट, कवर पॉइंट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए इनसाइड आउट क्रिकेट खेलते हुए और गेंद को खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट उछाला इस वक्त इनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद इस वक्त कवर पॉइंट सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर रफीज दाहिने हाथ राउंड द विकेट एक बार फिर से गेंदबाजी करते हुए चिम्मी पीरियड का के लिए और इस बीच तैयार दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त धीमी गेंद थी परिवर्तन के तौर पर बिल्कुल जमीन के सहारे आते हुए और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और एक स्कोर इस वक्त रुक चुका है 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार चिम्मी गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ इनटू द गैप एज वेल, ही गेट्स एटलीस्ट कपल फॉर दैट, इट माइट बी कट ऑफ जस्ट इनसाइड डिफेंस और इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। खूबसूरती के साथ गेंद के इस वक्त मोड़ दिया था और आखिरकार 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण कर चुके और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए रफीज दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद पल्ले का बाहरी किनारा शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद पहुंची और इससे पहले कि गेंद को फील्ड करे फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। रन से आसानी के साथ इस वक्त बनते हुए इसके ब्रदर्स कटपाड़ी के लिए और किस पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज चिम्मी और चम्मू एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाज तैयार, ये गेंद स्वीप करना चाहा परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी इस वक्त बिल्कुल जमीन के सहारे आते हुए पैरों पर टकराई बैक टू द बॉलर की दिशा में गई और इसी के साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति 21 रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 8 रन इस ओवर में बने, 8 runs scored in this over and after 2 overs they are still looking in a good situation. In fact it's 21 without loss after completion of 2 overs. शाम का वक्त लगभग 5 बज चुके हैं इस वक्त। धूप का प्रकोप जरूर कम हो चुका लेकिन धूप का अस्तित्व अभी भी मौजूद है इस मैदान पर और घने वृक्षों के परछाइयां इस वक्त धीरे धीरे पिच की ओर पधारते हुए और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का तो एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट शेखर ट्रॉफी 2024 की शानदार प्रगति होती है जिसका शानदार तरीके से आयोजन किया बाईपास फ्रेंड्स बंटवाला दिवंगत शेखर बाईपास इनकी मधुर याद ने इन द स्वीट मेमोरी ऑफ लेट शेखर बाईपास। और जहां तक सवाल है इस श्रृंखला का तो ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति यहां पर करते हुए तो जहां तक सवाल है जिनके नाम पर जिनकी याद में ये श्रृंखला आयोजन की जा रही है उनका जन्मदिन है दिवंगत शेखर इनका आज जन्मदिन है तो एक बार फिर से उनके आत्मा को हम श्रद्धांजलि देते हैं उनके इस जन्मदिन के दिन
सब क्रीडा प्रेमियों की ओर से। इस बार गेंद को खेल दिया इस वक्त डीप बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में। एक रन मिला, दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े और 2 रन यहाँ पर दौड़कर पूर्ण कर चुके हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर इस वक्त पहुंच चुका है 22 रनों पर, 23 रनों पर, 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। बर्थ एनिवर्सरी जो कि आज शेखर इनकी, और निश्चित रूप से एक बार फिर से हम उनको श्रद्धांजलि सर्व क्रीड़ा प्रेमियों की ओर से इस वक्त अर्पित करते हैं। इस बीच और बेहतर गेंद थी इस वक्त, गेंद को इस वक्त ड्राइव करने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 23 रनों पर स्कोर बोर्ड रुक चुका है और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शिफाज, ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा थर्ड मैन पर, थोड़ी सी हड़बड़ाहट जरूर दोनों खिलाड़ियों के बीच में। ओवर थ्रो और ओवर थ्रो के रूप में बल्लेबाज 2 रन यहाँ पर पूर्ण कर चुके। स्टंप्सों पर गेंद टकराने के बाद गेंद निकली थी इस वक्त कवर पॉइंट पर, 2 रन उनके खाते में जुड़ता हुआ और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रकृति पर शिफाज एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। चम्मी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और निस्संदेह ऐसा कहना पड़ेगा इस वक्त कमबैक करना है तो टीम जोजो सूरिंजे को इस वक्त चंद कसे हुए ओवर्स और चंद सफलताओं की इस वक्त सख्त जरूरत। और इस बीच गेंदबाज रफीज, माफ कीजिए, गेंदबाज शिफाज गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, बल्ले का भीतरी किनारा, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर, कोई फील्डर वहां पर नहीं, शॉर्ट फाइन लेग से फील्डर दौड़ कर है लेकिन सबसे पहले पहुंचे शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर, उन्होंने गेंद को फील्ड किया लेकिन 1 रन बल्लेबाज को लेने से नहीं रोक पाए और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, 2 गेंदें अभी भी बाकी इस ओवर में। कुछ हद तक फील्डिंग में जमावट करने के बाद शिफाज गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट। ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर की और निकलती हुई रन मिसअंडरस्टैंडिंग और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की बदौलत यहां पर यह विकेट गिर चुका है। छम्मी पीरियड का की पारी समाप्त, दौड़कर चले गए थे स्ट्राइकर एंड की ओर लेकिन कोई रिस्पांस नहीं इस वक्त स्ट्राइकर एंड बल्लेबाज द्वारा और आखिरकार दोनों बल्लेबाज एक छोड़ पर और आसानी से रनआउट इस वक्त करते हुए गेंदबाज थ्रो को रिसीव करने के बाद। सत्ताईस रन बन चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर, 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। गुड गोइंग ऑन हियर फॉर एसके ब्रदर्स कटपाड़ी और नए बल्लेबाज नंबर 4 बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद अश्वित इस वक्त सामना करेंगे शिफाज की गेंदों का और शिफाज गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को स्विंग करना चाहा चूंकि इस वक्त एक स्ट्रक विकेट गेंद थी और गेंद लगभग स्टंप से कुछ दूरी पर निकलती हुई और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में रन से इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। शिफाज इस ओवर में अंतिम बार दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त उछाल दिया है कहना पड़ेगा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद और इस कैच को वो लपकने में सफल। गेंद को बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद आई थी, इस जमीन के सहारे आती हुई गेंद पर स्ट्रोक जरूर खेला उछाल कर लेकिन स्ट्रोक्स में इतना पर्याप्त दम नहीं कि वो लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा को पार कर सके। लॉन्ग ऑफ पर अपनी दाईं ओर दौड़ते आते हुए इस कैच को बाखूबी लपका, बेहतरीन तरीके से लपका सीमा रेखा के अंदर फील्डर ने। तो विकेट नंबर 3 यहां पर गिर चुका है और चम्मू की पारी समाप्त हो चुकी है। 8 रन उन्होंने बनाए छक्के की मदद से और 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है इस वक्त 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर, 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। 3 ओवर से मिनिंग 3 ओवर का खेल बाकी और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में एसके ब्रदर्स कटपाड़ी के बल्लेबाज और कितने रन यहां पर बटोर पाते हैं। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो माइक्रोफोन पर अब आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए राज्य भाषा कन्नड़ में नागेश को मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಗಳ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೈನ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ ತಂಡ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೈನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಗಳ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ ಟೀಮ್ ಜೋಸೋ ಸೂರಿಂಜ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಸ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 27 ಓಟಗಳಾದರೆ 4ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 05 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾನದಾರಿ ನಾಸೀಂ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ 1 ಓಟ. 28 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾಸೀಂ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಅಶ್ವಿತ್ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳ ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ 1 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಓಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಿಸ್ಟರ್ ಕುಟ್ಟ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ತಂಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಿತ್ತು. ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟ ಅವರ ನುಚರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ತಿರುಗಿಸಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಚೆಂಡಿಗೆ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬಲ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. 3 ಚೆಂಡಿನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜಾ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಜಾ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನು ಬಾರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ ಮಂಜಾ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಇದೀಗ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಮಂಚ. ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತಗಾರಿಕೆ ಇವಾಗ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೀಚನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 2 ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇದು 4ನೇ ಓವರಿನ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಸೀಂ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಓಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಬಿಡಿಕೊಡದ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡಾಟ್ ಹೆಡ್ ಅಲವರಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗ. ಚೆಂಡು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಓಟದ ಮತ್ತೆ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ 4 ಓಟ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಗ್ತದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 34 ಓಟದ ಕ್ಷಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ 34. 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ತಂಡ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೂ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎದುರಾಳಿ ಜೋಸೋ ಸೂರಿಂಜ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಇದೀಗ 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವಾಗ 34 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು 5ನೇ ಓವರನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ 24 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾನದಾರಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ರಫೀಸ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಓವರ್. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಡೆತ್ ಓವರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರಫೀಸ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮಗದೊಂದು ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಡಿ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 35ರ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದೆ. 35 ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗ. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಮಗದೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಪು ಬೌಂಡ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಮತ್ತೆ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಮಗದೊಂದು ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ ಮಂಜಾ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 4 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಬರುವಂತ ವೇಗವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡಿಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಇಟ್ಟಿರು. ಚೆಂಡು ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ನೀಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 39ರ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಸೆಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು
ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪ್ಕಿನಿಂದ ತೀರ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ +1 ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜೋಡಣೆ ಆಗುವಾಗ 41 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇದು 5ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಪಂದ್ಯ. ಪ್ರಥಮ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತಿ ದಾಳಿನ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಓಟಕ್ಕಿಲ್ಲಂತೂ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಎಸೆದಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ ದಾಳಿಗಾರ. ಎಸೆದಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಫೀಸ್ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅಶ್ವಿತ್ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಮಂಚ ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅಶ್ವಿತ್ ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಬಹುಶಃ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವರೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಚುಕ್ಕಿಗೊಳಿಸುವರೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದೀಗ ಎದುರಿಸಿದಂತ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು 41 ಓಟದ ಮಾತ್ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಕಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡದ ನಾಯಕರೇ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಾವು ಮುಗಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನು ತಾವು ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದವೆ. ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಟಾಸ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿಯ ಓಟ ಬಳಿಕ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕಳೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅವಲಿ ಓಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತೆ 43ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 5ನೇ ಓವರ್ಗಳ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ 2 more to go. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ರಫೀಕ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಬಹುಶಃ ಬೈಸ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತಾ 44ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಮಂಜ ಸೈಕಲ್ ಕಾಣಸಿಗಿದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿವಾರ್ಸ್ ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉದ್ದರಿ ಮಂಜಾ ಆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಮಂಜಾ ಅವರ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಂಜಾ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 44 ಎನ್ನುವಂತ 44 ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ವಿಕೆಟ್ಗಳು 5 ನೆರೆಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 44 ಓಟ ಗಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಗಳ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೈನ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಈಗಾಗಲೇ ಆಜಾದ್ ಕಾಲಿಪಾಲ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೈನ್ ಮಾಡುವ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಗಳ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಸೈನ್ಗಾಗಿ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಕಲ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮನ್ನು ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ತಾವು. ಮತ್ತೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 45 ಓಟದ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಬಳಿಕ ಬಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದೇ? ಈ ಬಾರಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಬಹುಶಃ ಬೌಂಡ್ರಿದ ವಿಭಾಗವೋ ಅಥವಾ ಅವಲಿ ಓಟವೋ. ಬೌಂಡ್ರಿ ಚೆಕಿಂಗ್ ನ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಬೌಂಡ್ರಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ.
ಸಟನ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೌಂಡ್ರಿಯೋ ಅಥವಾ ಸೇವೋ? ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ನಿಯಮ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಫೀಲ್ಡರ್ನ ಫುಟ್ವರ್ಕ್ ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಟಚ್ ಮಾಡದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟಗಳು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದೊಂದಿಗೆ 48 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 48 ಅಟ್ ದ ಬೋಟ್, 48 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಶ್ವಿತ್. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಿಚ್ ಹಿಟ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಗಳ ತಂಡ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಧಾವಿಸಬೇಕು. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಗಳ ತಂಡ 50 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 50 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ, ಅರ್ಧ ಶತಕದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ದಾಖಲಾಗ್ತದೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ದಾಳಿ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 51 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಶ್ವಿತ್. ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ಮತ್ತೆ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ 52ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 52 ಆನ್ ದ ಬೋಟ್, 52 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ 3 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ ಸೂರಿಂಜೆ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟಪಾಡಿ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ರಾಕೇಶ್ ಸೂರ್ಯ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಅಶ್ವಿ ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಚೆಂಡಂತೂ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯೊಳಗೆ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ ನೋಟವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಶ್ವಿತ್. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದ್ದರಿಯಸ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ಅಶ್ವಿತ್. 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ರು. ಇದೀಗ ತನ್ನ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಾದರೆ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು 52 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಅಂತಿಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಜೋಜೋ ನೂತನ ತಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಜೋ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇರುವ ಅದ್ಭುತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಜೋಜೋ ಶೇಖರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಜೋಜೋ ಅವರನ್ನು ವಂಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಕೇಶ್ ಅವರ ದಾಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಸಿದ ದಾಂಡುಗಾರ ಜೋಜೋ. ಬಹುಶಃ ಕಾಸರಗೋಡು ಪರಿಸರದಲ್ಲಂತೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ ಆಟಗಾರ ಈ ಜೋಜೋ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ. ಅವಕಾಶಗಳು ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ. ಜೋಜೋ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉದ್ದರಸ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು. ಆ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅರ್ಥಾತ್ 6 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 54 ಓಟದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೋಜೋ ಅವರ ಉದ್ದನಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಸ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟವಾಡಿ ತಂಡದ
SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ತಂಡ ಗಳಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. 53-54 ಸವಾಲನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಸತೀಶ್ ಸರ್. Thank you so much, Nagesh brother, and we are now. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಲ ತಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೈನಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಲ ತಂಡ ಈ ಕೂಡಲೇ. Zozo Surinje have to get the total score of 56 and 53 to win this match again. 54 which is going to be target. 53 which is team SK Brothers Katpadi the man has to get, and we will see how team Zozo Surinje will going to get this total. And after that, in the top order batter, Chammu and Chami, the two batters laid the foundation. Even though they lost their first wicket very quickly, but both Chami and Chammu, they got a very good score for the team. And even Ashwit has also produced some good innings for the team. And because of that innings, they managed to get that 53 runs. And 52 is going to be target now for team Zozo Surinje. And we will see how well Zozo Surinje will going to get this total. It seems to be a little bit tough target in front of the team Zozo, because team SK Brothers Katpadi, they came in some good bowlers and batters in the side, so that a lot of hard work required from the Surinje. And wait and see how well Surinje will go and get this total. Ashwit got the ball into his hand, and the batters, the left and right combination, Rafi and Shifaz, the batters out there in the middle to open the innings for the team Surinje. So power play, left hand batter is on for the left-hander. The onside field, there is short fine leg, fielder from deep fine leg coming towards a deep square leg in front of square, and one fielder behind the square, one at mid-on. There is a wideish long on, that is onside, short third man, back at point, short cover point, short extra cover, and deep long of the fielders in the offside region. So first ball of the power play, Ashwit will go into start the proceedings. So one of the very good and popular bowler, and starts with a beautiful delivery outside the line of off time, well within the reach of that line, and reach of the bat as well, and couldn't manage to get that one. Batter just watching the ball going into the hands of wicket keeper, and no runs scored. Ashwit again back to his bowling mark, short run off, right arm over the wicket, wanted to go for the reverse sweep this time. Last moment he got a bat onto that, and managed to get a single. So Rafi is off the mark, and Zozo Surinje also off the mark, and one without loss of any wicket in the over number first is in progress. Ashwit, one of the most recognized player in Underarm cricket, is from our neighboring district Kasaragod, and he will go into now change his angle because right hand batter is on strike, Shifaz, and for Shifaz is bowling over the wicket. The same field set for the right hand batsman, and a deep square leg which is behind the square, one fielder at long on, short mid wicket and wideish mid on, short third man, short fine leg, cover and extra cover, lovely helicopter shot, plays it down to deep long of region, and fielder won't get that one. Beautifully played, but an exquisite
straight drive came from the bat of Shepard. Helicopter shot, just a wrist work. Have a look at that one. Absolutely helicopter shot. It's not so easy to play that kind of cricketing stroke in underarm cricket, and the way that batsman got that one right from the middle of the bat, and that's the kind of stroke which is required in the early stage of the innings for the team Zozo, especially in the power play. Ashwit again, right over the this time, lovely shot, beautifully played. No need to run for that. Ball running down to define like boundary for 4 runs. So Safi, Shifa's his intention is very clear that they need to get that 53, and if they wanted to get that 54 runs to win this match, they need to get good start, especially in the power play. They need to capitalize that over, and 2 back-to-back boundaries put some pressure onto the bowler. It's not so easy to hit the ball, especially the bowling of Ashwit is a very good bowler, and but I think Shifaz is really played that 2 exquisite cricketing stroke, orthodox cricketing stroke. 1 down to deep fine leg, 1 down to straight long off. The bowler is under pressure now. Ashwit bowling away from us. Right above over the wicket. This time again, Shifaz trying for the one more big shot on the onside region. The line is just a little bit outside the line of off, and couldn't manage to get that one into his bat. No run scored. Ashwit again bowls, slower one, change of pace, and that's a really last weapon what Ashwit wanted to implement in this first over. After completion of first over, chasing 54 to win this match. A good start given by opening batter, especially the Shifaz is breaking about 2 boundaries in that over, and because of the 2 boundaries they got 10 runs in the first over. And coming back to the equation, 54 the target and 10 deducted, that means 44 more runs required for the victory, and remaining 5 overs. .30 ball, 44 required. Just under 9 runs per over is the required run rate. It can be manageable, but because of the ground, we can see that the dimension of this cricket ground is not a huge ground. 1 or 2 big shots certainly will go to change the complexion of the game. And when you are coming to the particularly in this format of a game like 6 overs, it's very difficult to predict over the match. Dharma brought into attack. One more good bowler from Kasaragod district. Dharma with a short run up. Ball to Shipaz. Starts with a huge no ball intent. It is not a wide. Umpire Pushparaj rightly so, because ball is going away from the pitch, away from the line. So that free delivery, a golden opportunity for Shipaz. Waiting to see how Shipaz will go into take this advantage. Shuffled across the line of the delivery, and the wicketkeeper missed it, and opportunity is created for the run out. And by call by umpire, one more addition, 12 on the board. Without loss of any wicket, shuffled across the line of the delivery. That's why wicketkeeper couldn't manage to see the line of the ball, and Dharma just bowled that very good delivery. Otherwise, Shipaz can punish that one. This is a free delivery which is survived by bowler. Driven up and over, down to deep long of region boundary for 4 runs. Very difficult to chase in this cricket ground. Once the batter clears the infield, and it's quick outfield and small distance, it's not so easy to chase down. Have a look at the perfect cricketing stroke, and perfect cricketing stroke in the power play over. Quite beautifully played that one. Good placement just over the head of that mid off fielder, down to wideish long off boundary for 4 runs. Nice looking drive there from Rafi is joining the party. Just a flum, absolutely flum in front of wicket, no doubt at all. Dharma this time pitching the ball in right on the middle stump, pitched out on the off stump, and slight a bit of turn coming into the batter. And have a look at that one replay. Flum, absolutely flum in front of wicket. Dharma picked up a valuable wicket of Rafiq. After that boundary, then certainly wanted to get back into the game with one good delivery.
16 on the board. First wicket is back in the pavilion. And little bit relief for the fielding team that they got a left-hand batter back in the pavilion. Otherwise, right and left-hand bat combination always going to create the problem for the fielding team. Nazim, the new batter in, came to bat as number 3 position, and Dharma got a breakthrough here, even though he conceded that boundary for Rafi. But very next ball he got that boundary towards the deep long. Very next ball, next delivery he got a wicket of Rafiq. The leg before wicket. Short one, square leg, mid wicket and mid on. Long on and deep wideish long off. The fielder, Dharma. Right arm over wicket to Nizam. Lovely delivery in the head. The batter tried to reach that delivery, but ball just passing under his bat. Wicketkeeper behind the stump. Did a rest back to bowler. So Dharma quickly just getting that line and length. Scoreboard remains on 16. Zozo Surinje chasing 54 to win this match. This time a very interesting kind of cricketing stroke, because the first Nizam wanted to sweep the ball, quickly realizing that the line is which is outside the line of off stump can't play the sweep shot, but he just managed to tap the ball down to short cow point region for a single. With that single, scoreboard moves on to 17 on the board for the loss of 1 wicket. Again wanted to go for the big shot, chance of run out there. Ashwit tried to get the ball from the mid-on. He's standing in the edge of the circle so that he couldn't manage to run quickly to that ball to get that one. One more over completed. Successful over. Even the boundary which came that over from Dharma, but he managed to tighten up the screws in the remaining deliveries. And after completion of over number 2 overs, it's 18 on the board for Zozo Surinje. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಗಳ ತಂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸೈನ್ಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ಪಂದ್ಯಾಟ ಮುಕ್ತಾಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಗಳ ತಂಡ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೈನ್ ಹಾಕುವ ಮುಖೇನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓವರ್ ಟು ಕಮಿಟಿ ಬಾಕ್ಸ್. Thank you. B-Boys Alekala need to be reported very quickly to the commentary box towards the registration counter to sign the official chart, because their opposition team already there completed their signature Azad Katipala, so that B-Boys Alekala have to complete their signatures as soon as possible. Ashwit to continue. Shifaz is on strike. Again, lovely deliveries, just moving outside the line of leg stump, leg by call by umpire. But I'm not saying this is a good line, because Shivas is a good striker of the ball. He got a boundary in the onside region in the first over. But this time as a protection is given after that power play. Deep square leg. Fielder down at in front of square between mid wicket and square leg. One fielder down at long on, little bit wideish. There is a mid off. The fielder down at the extra cover. Short cover point deeper. Backward point for the reverse stroke. Third man and final leg very close together behind the wicket keeper. Swept that one very fine down to deep fine leg region, but already I told that the protection is given, and before the fielder from deep square leg to run across towards the right to field that one in a deep fine leg region boundary, there are a couple of runs taken there by the new batter Nazim. Nazim is batting on 3 now. Total score now moves on to 21 on the board. 21 for the loss of 1 wicket, slowly and steadily, and these two batters to getting some runs knows that the partnership is very important, and acceleration run that is also. Again this time chance of run out in the long cycles, and again the batter fielder missing the stump. One more opportunity for the run out. Again they completed it 2. So what could be such a chance of run out here? The cover point fielder couldn't manage to hit the stump, but he can give the ball to that bowler. He can make the run out in the occasion, but he's trying for the run out, and resulting in the overthrow. 23 on the board now. 23 for the loss of 1 wicket. Ashwit to continue. Right arm over the wicket, bounce. This time again lovely delivery indeed. The ball is
nicely bowled. That is using that line very well. Ashwit just inches inside that line. He managed to bring the ball and well within the reach of the bat. Of the batter. 23 on the board. Over number 3 is in progress. Ashwit. To Nizam, lovely shot. Beautifully played that one. Misfield there by the fielder. Little margin for error. If you make a misfield, then very difficult to stop the boundary. Ball running towards a deep cow point boundary for 4 runs. It's absolutely sloppy piece of fielding there by the fielder. Have a look at that one. Timing is so good, but fielder not good enough. And it's not so easy as well because circle which is very small. Maybe it is a 15 or 18 yards. When ball, the batter hits the ball pretty hard with little time for the fielder to react to that fielding. So with that boundary, score moves on to 27. And 27 is still required. 27 which is completed, another 27 required for the victory. Good reply coming from Zozo Surinje. He's not really given up. One more over which is comes to an end. Three overs completed. After completion of over number 3, is chasing a total score of 54 to win this match. Zozo Surinje is really cruising very well. 58 on the board. 28 on the board. Another 26 more runs required for the victory from 3 overs. 18 ball, 26 required. Match is evenly poised. It's going to be anybody's game. And before the innings, before the next over, we're going to start here. And it's time for Gopi to take over the microphone. And Gopi, once it looks like the 54, slightly bit of difficult target in front of Zozo Surinje. But they really replied very nicely. The first 3 overs definitely belongs to Zozo Surinje. They got half of the runs, more than half of the runs, 28. And 26 required in the remaining 3 overs. And it looks like the match is evenly poised. It's going to be anybody's game. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने फरमाया इस वक्त इट कुड बी एनीबॉडीज गेम एट द सिचुएशन. टीम जोजो सूरज एक बेहतरीन जवाब इस वक्त देता हुआ 28 रन जोड़ चुका 3 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर. शिफाज और नजीम जो कि इस वक्त पारी की भागदौड़ को संभाले हुए और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए. जबीर ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त नाजीम सामना करने के लिए तैयार. पहली गेंद हल्के से गेंद को पुश कर दिया. इस वक्त रन के लिए दौड़ पड़े, तेजी के साथ निशाना टकरा चुका है, लेकिन अंतिम क्षण में अंपायर ने इशारा किया है तीसरे अंपायर की ओर. तो देखते हैं यहां पर तीसरे अंपायर इसका परिशीलन करने के बाद क्या निर्धार देते हैं. No doubt is the call and the batsman survived. तो 1 रन यहाँ पर जुड़ चुका है उनके खाते में. 27 रन बन चुके हैं. 27 रन और बनाने हैं और गेंदें बाकी हैं इस वक्त 17. $29 the score now. In fact, 25 more runs now they have to score for victory. And still in overall calculation, 25 to get from 17 balls. और गेंदबाज इस वक्त जाबिर गेंदबाज इस वक्त प्रारंभ आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए. और ये गेंद इस बार स्वीप करना चाहा गेंद को अंतिम क्षण में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर रुक चुका है इस वक्त. कुल मिलाकर 29 रनों के ऊपर 25 रन चाहिए. 16 गेंदें बाकी और गेंदबाज जाबिर अपने ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार एक बार फिर से बेहतर गेंद थी. इस वक्त विकेट कीपर चुके मिसअंडरस्टैंडिंग, लेकिन एन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि विकेट कीपर तेजी के साथ गेंद पर झपक चुके हैं और आखिरकार इस वक्त बल्लेबाज के लिए सब कुछ सुरक्षित. और रन इस गेंद पर कोई भी नहीं मिला. 2 लगातार डॉट गेंदें जाबिर इस वक्त फेंक चुके हैं और इस वक्त अपनी ओर की चौथी गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और ये गेंद इस बार स्वीप किया इस वक्त. नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली. इन फैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक डीप मिड विकेट. पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता थ्रो पहुंचा, लेकिन इस बार बल्लेबाज बच नहीं पाए. The throw went straight into the hands of the wicketkeeper and wicketkeeper flicking the wickets very quickly after receiving the throw. और यहाँ पर शिफाज की पारी समाप्त हो चुकी है. 11 रन शिफाज ने बनाए. स्कोर 11 runs into his credit including 2 boundaries and after paying
good knock for their side. He is backing to pavilion. And second wicket lost for team Zozo Surinje. And now it's 30 for the loss of 2 wickets. 24 to get in remaining 14 balls. तो 45 नंबर जर्सी पहने हुए बल्लेबाज शाहिद का आगमन यहां पर हो चुका है। कम से कम एक चौके या छक्के की इस वक्त सख्त जरूरत है यहां पर टीम जोजो सूरज के बल्लेबाजों को वापसी करने के लिए। और फील्डिंग में इस वक्त जमावट यहां पर चलती हुई और ओवर की अगली गेंद लेकर गेंदबाजी इस वक्त तैयार। जाबीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज शाहिद का इस वक्त सामना करते हुए ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई शॉट फाइनल की दिशा में गेंद रन के लिए दौड़ पड़े और इस बीच एक रन वाइड का इशारा। इनफैक्ट 1+1 2 रन्स नाउ एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 2 बॉल्स लेफ्ट और 14 गेंदें बाकी हैं। 22 रन चाहिए विजय के लिए। 22 टू गेट इन रिमेनिंग 14 टेल ओवर्स। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए जाबीर और अपनी ओवर की अगली गेंद इस वक्त फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहे। फैंटास्टिक डिलीवरी मत स्ट्रेट लाइन और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन बल्लेबाज को नहीं मिला तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है 32 रनों पर। 22 रन चाहिए 13 गेंदें बाकी और गेंदबाज इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। जाबीर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज सामना करने के लिए इस वक्त तैयार। जाबीर एक बेहतर लिंक तो लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ। इंप्रोवाइजेशन करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में गेंद पहुंची। दूसरा रन नहीं मिलेगा। थ्रो पहुंच चुका है स्ट्रेट ओवर द स्टंप्स और आखिरकार बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने को और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 4 ओवर्स कंप्लीटेड 33 ऑन द बोर्ड 2 विकेट्स लॉस्ट एंड नाउ 21 टू गेट फ्रॉम रिमेनिंग लास्ट 12 डिलीवरीज। दैट मींस फ्रॉम लास्ट 2 ओवर्स। धूप का प्रकोप काफी हद तक कम हो चुका है। शाम के 6 इस वक्त बजते हुए और चंद मिनटें बाकी हैं शाम के 6 बजने के लिए और सूरज मैदान की दाईं ओर अपना अस्तित्व का प्रदर्शन करता हुआ धीरे धीरे समंदर की ओर अपना सफर तय कर चुका है। उस ढलते हुए वक्त के साथ साथ मैदान पर रोशनी भी यहाँ पर कम होती हुई और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है मंजा गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। नाजीम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और ओवर की पहली गेंद लेकर मंजा। 21 रन चाहिए 12 गेंदें बाकी। छक्के और चौकों की सख्त दरकार इस वक्त टीम जोजो सूरज को यहाँ पर कम बैक करने के लिए और गेंदबाज को चाहिए इस वक्त डॉट गेंदें और विकेटें। और पहली गेंद ये गेंद बेहतर गेंद फैंटास्टिक डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर मंजा। पहली गेंद थी बिल्कुल जमीन के सहारे गेंद को उछाल के खेलने के प्रयास में चूके और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और फिर से एक बार गेंदबाज यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद पैरों पर गेंद टकरा प्लम इन फ्रंट। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट एब्सोल्युटली प्लम इन फ्रंट और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। आउट होने वाले बल्लेबाज नाजीम आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए। अब इक्वेशन सीम्स टू बी अ स्टिफर लिटिल बिट। 21 टू गेट फ्रॉम 10 बॉल्स। 2 बेहतर गेंदें इस ओवर में गेंदबाज इस वक्त फेंक चुके हैं मंजा और एक विकेट भी प्राप्त करने में सफल प्लम इन फ्रंट के रूप में और नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ। ही इज कमिंग टू द मिडल एज अ नंबर 5 बैट्समैन फॉर टीम जोजो सूरिंजे और वो इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका छक्के और चौकों की सख्त दरकार यहां पर कमबैक वापसी करने के लिए टीम जोजो सूरिंजे के बल्लेबाजों को। और बल्लेबाज इस वक्त तैयार नए बल्लेबाज के रूप में दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज
मंजा ये गेंद इस बार ऑफ स्टंप पर आती हुई वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई और वाइड के रूप में ये रन उनके खाते में जुड़ चुका और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 34 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर 13-4 for the loss of 3 wicket in the over number 5 in progress. In fact, इस बार गेंद को खेल दिया खूबसूरती के साथ into the gap as well. It might been cut off just inside defense और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को स्कूप किया था खूबसूरती के साथ डीप कवर पॉइंट पर. जब तक थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद सीमा रेखा के अंदर गेंद को फील्ड करके थ्रो करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था इस बीच 2 रन न प्राप्त करने का. और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज मंजा तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद इस बार बल्ले का बाहरी किनारा शॉट थर्ड मैन पर रन के लिए दौड़ पड़े तेजी के साथ. 1 रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं. इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता. 1 रन का इजाफा. 37 नाउ द स्कोर. 17 टू गेट. 8 बॉल्स रिमाइनिंग. और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का तो मंजा इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद. ये गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में. फॉलो थ्रू में ये कैच यहां पर छूट चुका है. मुश्किल सा मौका जरूर था लेकिन यहां पर इस मौके को गवाते हुए फॉलो थ्रू में कॉटन बॉल का मौका यहां पर गवाते हुए गेंदबाज. और स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 37 रनों पर. 37 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स. फिर से एक बार गेंदबाज अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया लेकिन गेंद सीधे पहुंची डीप मिड विकेट पर. नॉट मोर देन अ सिंगल और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है अब 38 रनों पर. 38 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट एंड फिफ्थ ओवर हैज बीन गेम स्टूडेंट. लास्ट ओवर रिमाइनिंग. 16 रन्स टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर. दैट मींस इन रिमाइनिंग 6 डिलीवरीज. और 16 रनों की जरूरत अंतिम ओवर में और मैच निर्धारित ओवर. इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज इस वक्त तैयार. जाबिर इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और 16 रन चाहिए. 16 रन टू गेट फ्रॉम लास्ट ओवर. और ओवर की पहली गेंद लेकर जाबिर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद. ये गेंद बेहतर गेंद. फैंटास्टिक डिलीवरी एंड ही जस्ट गॉट द रीड ऑफ द बैट्समैन. लेग स्टंप पर जाकर टकराए. बिल्स डिस्टर्ब होते हुए और यहां पर विकेट गिर चुका है बल्लेबाज का. तो विकेट नंबर 4 गिर चुका. अब इक्वेशन और भी कठिन होता हुआ. 16 रन चाहिए. सिर्फ 5 गेंदें बाकी उनकी पारी में. 16 रन टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग जस्ट 5 डिलीवरीज. मैच नंबर 6 इस प्रतिष्ठित श्रृंखला के अंतर्गत यहां पर खेला जाता हुआ शेखर ट्रॉफी 2024-2024 के अंतर्गत इस श्रृंखला के दूसरे दिन का छठा मैच इस वक्त प्रगति पर. और 24 नंबर जर्सी पहने हुए 5वां मैच माफ कीजिए आज का यहां पर प्रगति पर. और अगली गेंद लेकर गेंदबाज तैयार. पैरों पर गेंद टकराई. अपील प्लम्ब इन फ्रंट एंड 1 मोर विकेट फॉलन. और 2 गेंदें 2 विकेटें यहां पर प्राप्त कर चुके इस अंतिम ओवर में. जाबिर हैट्रिक का मौका जरूर है और देखते हैं वो अपना हैट्रिक परिपूर्ण कर पाते हैं या नहीं. यहां पर 4 गेंदें 4 चौकों की जरूरत. 16 रन टू गेट फ्रॉम रिमाइनिंग 4 डिलीवरीज. नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ और इस वक्त वो स्ट्राइकर एंड की ओर कदम बढ़ाते हुए. अब ऐसा कहना पड़ेगा टीम जोजो सूरिंजे को सिर्फ चौके या छक्के ही इस मैच में वापस ला सकते हैं. और 32 नंबर जर्सी पहने हुए बल्लेबाज सद्दाम इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद. और गेंदबाज इस वक्त हैट्रिक गेंद लेकर तैयार. दाहिने हाथों पर द विकेट. ये गेंद इस बार ऑन साइड पर खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला सद्दाम ने लेकिन 1 रन मात्र बल्लेबाज को मिलेगा. डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद. नॉट मोर देन अ सिंगल. और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 39 रन. 39. 15 टू गेट फ्रॉम 3 बॉल्स. और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार. जाबिर ये गेंद ड्राइव किया स्ट्राइक डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन पर लेकिन सिर्फ एक मात्र रन. 40. 40 एंड नाउ इट्स
14 to get from 2 balls. और गेंदबाज इस वक्त तैयार, गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए इस बार ड्राइव किया लॉन्ग ऑफ पर, नॉट मोर देन अ सिंगल, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 41 रन पर। अब असंभव सा लक्ष्य 13 टू गेट फ्रॉम लास्ट बॉल, और मैच की अंतिम गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार, दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद चूके, और इसी के साथ दैट्स इट, 12 रन्स कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री फॉर एसके ब्रदर्स कटपाड़ी अगेंस्ट टीम जोजो सूरिंजे, एंड विद दैट 12 रन्स कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री, एसके कटपाड़ी, SK Brothers Katpare are through to the next round of this tournament over the victory of Team Zozo Surinje. So SK friends Katpare, SK Brothers Katpare, in fact, through to the next round of this competition. So the next match number 6 is now going to play between B-Boys Alekala versus Azad Kadipalla, and that match starts with Vijay Shotwal. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित होंगे राज्य भाषा कन्नड़ में श्रीमान नागेश के साथ, जब यहाँ पर नंबर 6 मैच की शुरू होगी, छठे मैच शुरू होगा, नंबर 6 मैच शुरू होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद. नाउ इट्स टाइम फॉर ब्रेक. धन्यवाद, थैंक यू. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಾಬೀರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಬೀರ್ ಅವರೇ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೊಠಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ತಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ, ಆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಯಾರು? ಪ್ರಶಾಂತ್. ಹಾಲ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರಮನಾಥ್ ಪೈ ಇವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷ ಬರಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಪೆಂಡಲ್ ಹತ್ರ. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಸೂರಿಂಜ ತಂಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸವಿನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಯುತ ವಿಕೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಅವರು ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಿ ಟೀಮ್ ಜೋಸೋ ಸೂರಿಂಜ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಜೋಸೋಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಬಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೆರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವಂತಹ ಟೀಮ್ ಜೋಸೋ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ತಮಗೆ ಆತ್ಮಕ ಅಭಿವಾದನೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ದಯವಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತದವೆ. ಈ ದಿವಸದ ಕೊನೆಯ 6ನೇ ಪಂದ್ಯ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಾಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಾಲ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುವುದಾದರೆ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡುಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಬೈಪಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಾದರಪಡಿಸಿದ ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಬೈಪಾಸ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ ಈ ದಿವಸದ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಬಳಿಕ ದ್ವಿತೀಯ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಂಬನೆಯಿಂದ ಮೊನೋಲ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಂದಂತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದಂತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಹೃದಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶುಕ್ರವಾರದ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಾಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 6ನೇ ಪಂದ್ಯ ಬಹುಶಃ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಯಾಖಾತ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ ಅನ್ನು ಕರೆತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲಿಯಾಖಾತ್ ದ್ವಿತೀಯಾರಿಕೆಯಾಗಿ ಅಕೀಂ ಅವರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಲಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಜಾಜ್ ಸೌಂದರ್ಯತೆ ದಾಳಿ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಶರವೇಗ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಇಜಾಜ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಾಳ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಓರ್ವ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬಾಲ್ ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಾಳ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಟ್ರಂಪ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೌಲರ್ ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿಗಾರ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಲಿ ಓಟಗಳು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಈ ಭಾಗದ 3 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಈ ಭಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವರ್ಗತಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. 2 ಆಟಗಾರರು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದಿರುವ ಆಟಗಾರರು 40 ಗಜರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುವಾಗ ಆಜಾದ್. ಓ ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಡೆಲಿವರಿ.
ಇಜಾಸ್ ಅಲೆಕಾಲ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಪ್ರಧಾನ ದಾಳಿಗಾರ. ನಾನು ಮೊದಲಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಸ್ವರವೇಗದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಇವಾಗ ಕಿಂಗ್ ಎದುರಾಳಿಯ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿ ಪಳ್ಳದ ದಾಂಡುಗಾರ ಅಕೀಮ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ನೇರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ ಆಗುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉದ್ದ ರೀತಿಯ ಸಗುಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿ ಪಲ್ಲ ತಂಡ. ಬಲಾಢ್ಯವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಇಜಾಜ್ ಮೂಲಕ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಾಲ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ದಾಳಿಗಾರ. ಸುನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಕೀಮ್ ಅವರ ಜಾಗವನ್ನು ತುಂಬಲು ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಠಿಪಲ್ಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಆಜಾದ್ ಕಾಠಿಪಲ್ಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಜಮ್ಸೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಜಮ್ಸೀದ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ. ಒಂಡಲ್ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೀಮ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂಡಲ್ ಕ್ರಮಾಂಕದ ದಾಂಡುಗಾರ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ, ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯಾಗಿತ್ತು ಇದು. ಉರಿ ಚೆಂಡಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಳಿಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ಗುರಿ ಇದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಗೆ ಬಹಳ ಮನವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಪು ನೋಟೌಟ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಂಡುಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಖಂಡಿತ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಹೋಗುವ 5 ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ. ಮಿಡ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಆಜಾದ್ ಕಾಠಿಪಾಲ ತಂಡ. ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ 6 ಓಟಗಳು, 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 77 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾನ್ ದಾರಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುವುದಾದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ಯಾತ್ ಓರ್ವ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರ. ಲಿಯಾಖಾತ್ ಈ ಬಾರಿ ದಾಂಡಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಡೀಪ್ ಎಕ್ಸ್ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಮೋಹಕವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಒಂದು ಪವರ್ ಬಾಲ್ ಊಡತೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇದು. ಸೊಗಸಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಎಕ್ಸ್ ಕವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬೀಳುವಾಗ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಠಿಪಾಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ 12 ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಕೋಣಿಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇಯ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ 12 ಓಟಗಳು. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರ ಆರೀಸ್ ಮಲಾರ್. ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ದಾಳಿಗಾರನೇ ಸರಿ. ಮಲಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದಂತ ದಾಳಿಗಾರ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ನಾಯಕ ನೀಡಿದಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ದಾಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ಭುತವಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಂತ ದಾಳಿಗಾರ. ಮಲಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಕಳತನದ ಪರವಾಗಿ ಎದುರಿಸಿದೆ. ಇದು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಲಿಂಕ್ಯಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ ಸಲಹೆಗಳು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಲಿಯಾಕತ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್.
ಎರಡು ಆಸಾದ್ ಕಾಚಿಪಾಲ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳಾದ್ರೆ ಎಸಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆರಿಸ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಖ್ಯಾತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಾಳಿ, ಶರವೇಗ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂಜೆಯ ಸಮಯ, ಒತ್ತಡಗಳಿಲ್ಲ, ಗಾಳಿಯ ರಭಸಗಳಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಎಸೆತಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಖಂಡಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒತ್ತಡವಂತೂ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ದಾಳಿ. ಆಹಾ, ಇದು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸೌಂದರ್ಯತೆಯ ದಾಳಿ. ಮಲಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಈ ಎಕ್ಸ್‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗವಿದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರತೆಯ ಓವರ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಾಢ್ಯ ಹುದ್ದರಿ 13 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾನ್ದಾರಿಯ ಹುದ್ದರಿಲಿ ಲಿಯಾಕತ್ ಅವರ ಹುದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 13 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ಗಳ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಾದ್ ಕಾಠಿಪಾಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರನ ಆಗಮನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರವಣ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಲಿಯಾಕತ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿದ ಬಳಿಕ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರ ಶ್ರವಣ್ ಅವರನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಮಲಾರ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮಗದೊಂದು ಚೆಂಡು ಡಾಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಫೋಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸ್ತಾರೆ. 13ಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬದಲು ಆರಿಸ್ ತನಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಇಟ್ಟಂತ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಕಲ ತಂಡದ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಎಂದರೂ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಶರವೇಗ ದಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಕಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಇಸ್ರಾಲಿ ಆಸಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಬದಲಿ ಮುಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಕಲ ತಂಡದ ದಾಳಿಗಾರ ಆರಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಭಾಗದ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಆಡಿದ್ರು, ರನ್ಔಟ್ ಅವಕಾಶಗಳು. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಖಂಡಿತವಿತ್ತು. ಆದರೆ ನೇರ ಗುರಿ ತಪ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ 14 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸೈನಿಗಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸೈನಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಓವರ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಈಗಲೇ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಅವರ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆಸಿಕ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು. ಇನ್ನೋರ್ವ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಕಲ ತಂಡದ ಪ್ರಸ್ತುತ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಂತ ದಾಳಿಗಾರ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಕಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಸಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವ ಅಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ. ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಂತ ದಾಳಿಗಾರ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಕ್ ಅವರ ಕೈಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರ್. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಥಮ ಆಗಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಕೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕ್ಕಲ ತಂಡ ನಾಯಕ ನೀಡಿದಂತ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು. ಅದಾದ ಬಳಿಕ
ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಂತ ಆರೀಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿದ್ರು. ಎದುರ ತಂಡದ ರನ್ ವೇಗಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇದೀಗ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರ ಆಸಿಕ್ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಎಸೆದಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಆರೀಸ್ ಅವರ ಹಾದಿಯನ್ನು ಆಸಿಕ್ ಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ತೀರ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಟ್ ಅಂಕಾಂಶಿ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ 15 ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾದ ಬಳಿಕ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಸಿ ಭಾಗ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಹುಡುಕಿದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣ ವೈಫಲ್ಯ. ಸೊಗಸಾದ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಸಟನ್ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿರ್ಣಾಯಕರು ಕೂಡ ಆ ಬೌಂಡ್ರಿಯೋ ಅಥವಾ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಕಾರಣ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಬೌಂಡ್ರಿಯೋ ಅಥವಾ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೋ ಚೆಂಡನ್ನು ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿರ್ಣಯ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫುಟ್ ಬಹುಶಃ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೋ ಸೀಮಾರೇಖೆ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸೇವ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಇದು. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಾಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕವರ್ಸ್ ಈ ಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ಈ ಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡಿದ್ರು. ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ 2 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂಕಾಂಶಿ ಬಟ್ಟಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 17 ಓಟ. ಸನೀಲ್ ಕುತ್ತಾರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ 4 ಓಟ ಗಳಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದೀಗ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಆಸಿಕ್ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮಿಡೌನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದ ತಂಡ 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗುವಾಗ 18 ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶಿ ಬಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯದ ಬಳಿಕ ಆಸಿಕ್ ರೈಟ್ ಆರ್ಮ್ ಓವರ್ ದಿ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ಮತ್ತೆ ಸಮಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುವಾಗ 19 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 2 ಎಸೆತಗಳು ಮಾತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಶಾಲಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಬಹುಶಃ ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಆಗಮನ ಕೂಡ ಖಂಡಿತ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಅವರ ಈ ಮಹತ್ವದ ಪಂದ್ಯ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆಫ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗುವ ಅಂಕಾಂಶಿ ಬಟ್ಟಿ 20 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 20 ಆನ್ ದ ಬೋಟ್. ಆಸಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ ತನ್ನ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಗಳಿಕೆಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸರೆ ಆಗುವಂತ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇರುವರು ದಾಂಡುಗಾರರು. ಮತ್ತೆ 1 ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರವಣ್ ಜೊತೆಗೆ ಆರಿಕೆಯಾಗಿ ಶ್ರವಣ್ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಮಾನ್ ಜೋಡಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಸಿಕ್. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಾಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಧಾವಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥಾತ್ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. 3 ಓವರ್ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು 23 ಓಟಗಳು ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಾಲ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟವನ್ನು ಆತ್ಮೀಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ಸತೀಶ್ ಸರ್ ಅವರೇ.
Thank you very much. 23 on the board. Over number the 4 is in progress. Thank you very much, Nagesh. Azad Katipalla. The batters are so far did a great job. And Salman and Shravan are the two batters out there in the middle. Try to get partnership going in this 6 overs game. First ball, next ball. Driven nicely down to deep square leg region. And this time ball went very quickly down to deep square leg region for an easy single. With that single, Skoban moves on to 24 on the board. Shravan is a very good striker of the ball. Technical, very sound player. One were represented for outside the run of offense. 25 on the board, late correction. And Sharan is one who represents for Friends Bala. And Friends Bala, one team which is becomes a champion in the Nazar's Champions Trophy in 2024. This time lovely delivery again. This time Sharan wanted to get the single there. Wanted to push the ball on mid-on region, but couldn't manage to get past the bowler. And no chance at all for any run. Harris, and known to be a Malara Express. Nicely driven in the gap down to deep cover point region. Technical cover drive from Sharan to pick the single. With that single, Shravan picked up a single. Score numbers on to 26 on the board. That brings Salman into strike now. Last time in this over. Aris balls, beautiful ball, absolutely perfect, and very difficult to face the bowling of Aris, as a bowler, very good pace in his bowling. So he's justifying why he's been express of Malar and bowled a very tidy over in this over. So the kind of over which is badly recorded for B-Boys Alekala, and he produced that one more good over for his team. Just I want to see its bowling figure. He bowled it 2 overs, no maiden, conceded 4 runs, and he picked up 1 wicket. This is an outstanding bowling spell for Aris. 2 runs per over has been definitely going to be a great over in the 6 over format of the games. Bowler conceding just 4 runs, and that means it's a great bowling figure for any bowler, especially in this condition when the ground is not that much of a huge. But sometime the kind of pitch which is definitely been going to encourage the bowler like Aris, the concrete pitches, the extra pace will going to expect from the bowlers like Aris. So 2 overs remaining, and Azad Khatipalla have to come back with some acceleration of run rate with the 2 overs. And first ball, it's going to be a bonus run. It's going to be a bonus run when they are struggling to get the runs on the board, and a bowler who came into ball that Izaz is the bowler, is bowling his second over and last over of his quota. But he starts with a wide bonus run, and score numbers on to 28 on the board, and over number 5 is in progress. Alright, round the wicket bounce. This time again wanted to go for the this time it defeats the infield. The ball running down to deep final boundary for 4 runs. I already mentioned this is a kind of the ground SVS. If infielder will going to miss the ball, it's not so easy to chase the ball. And ball went towards the deep final boundary for 4 runs. Small ground, little to travel to get the boundary after get past that infield. And with that boundary, the welcome boundary coming up here for Azad Khatipalla. Nicely swept there by Salman in the delegation, and scoreboard numbers on to 32 on the board. Right arm round the wicket. This time driven down to cover point region, just a single here. With that single, scoreboard numbers on to 33 for the loss of 1 wicket. The partnership is slowly building up here between Shravan as well as Salman. 2 yes are doing a great job so far. Again going to be wide this time. Oh my goodness. Shravan sacrificing his wicket. My goodness. The wide call by umpire. This is what I'm always mentioning about. I'm not really thinking why the striker looking back. It's why the striker is looking back. Striker have to look towards non-striker when the ball is going back, because non-striker is the one is running towards the danger end, striker's end. So that it's going to be even that's a difficult call. Hello. Team Isma Mangalore ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್
ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಸೈನಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. ದ್ವಿತೀಯ ಕರೆಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ಹಾಗೂ ಟೀಮ್ ಈಸ್ಮಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ತಂಡ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು. That's all always I'm mentioning in our commentary, and whenever the run out taken place, the technique of running between the wicket is very important. Scoreboard is 34 on the board. Whenever a ball which is going back, it's always going to be a non-striker's call. When ball is going in front of the striker, it's always going to be striker's call. Again, bowler, right arm round the wicket, balls driven that one down to cover point region, chance of round out in the non-strikers, and it's going to be one more disaster. But ball misses the stump, and they got an opportunity to go for an extra run in the form of power throw. Well, the runs which is coming, good running with the wicket. This is a very good running with the wicket. Even that it was a very risky one, but when you are dealing with the slog overs, final overs, you need to take all kind of risk. And the batter Shravan just pushing the ball down to cover point region for a couple of runs. 36 on the board. This time up and over, down to deep cover point region. Fielder behind the ball, but just inside the boundary, one of the fielder managed to get that one, and the combination fielding here from the two fielders. And again Salman started to open up in this over. Runs are coming very freely, and scoreboard jumps into 38 on the board, and 38 in the over number 5 is in progress. And Azad Katipalla quickly realizing that they need to get some runs on the board. This time Slogsy beautifully played that one, ball sailing into the road. Again the bowler making a mistake. Izaz bowling that line to the batter like Salman, who is settled down in the middle. No way to missing the opportunity to dispatch that one to deep square leg boundary for a 6. Now scoreboard is 44. The floodlights are on now, switched on here near SVS school ground here in Bantwal. This time reverse sweep comes into play. And once again they're looking for the second. Salman will go into run quickly. And what a fantastic batting display here from Salman. Now you can realize why Salman is sacrificed his wicket for why Shravan is sacrificed the wicket for Salman. And Salman is started to open up and got some very important runs after completion of over number 5. Azad Katipalla looking so good. Scoreboard now moves on to 46 on the board, and the last over remaining. These all runs are going to be very crucial, very important, because the team B-Boys will all have to bat under floodlight. So that very important for B-Boys to need to get one good over here. The last over they need to restrict the runs, and any score around 55 to 60 is going to be a good total to defend under floodlight. So lights are on here in SVS cricket ground. There are 3-4 floodlights are switched on in the onside region. They need to switch on the offside region floodlights. Outside the run of off stump, and well within the reach of the batter. Just like I mentioned, B-Boys need to get one good over, the last over, and which is outside the line of off stump. Second time in this over. Right arm over the wicket, balls Jamshed. This time wanted to run there and miss it. So once again the second time umpire asking Jamshed. Very interesting. Oh, this is a good sportsman spirit. Absolutely good sportsman spirit shown by Nawaz, because he's coming to the umpires at the middle of the umpire. Umpire doesn't know where the ball is traveling. And umpire just asking the non-striker. Non-striker saying it's a wide. Then immediately bowler told, yes sir, this is a wide. So umpire gave this wide, and scoreboard numbers on to 47 on the board. Again outside the leg stump, and flicks that one off his legs down to fine leg region for an easy single. With that single, scoreboard numbers on to 48 on the board. So it's a little bit problem here for Nawaz, that whenever you are not able to come to left in your follow through, they need to change your end. It is better option to come round the wicket so that you can avoid that protected zone. This time chip that one right over the backward point region, and they will quite easily get a couple of runs. Salman is playing a very good innings. Is absolutely fantastic knock. The way that changed his gear,
After that 4 overs, after they lost the wicket of Shravan, 50 comes up here for the team. 50 comes up for the team Azad Katipalla. And Salman's huge contributor in this 50. Nawaz. Right over the wicket. Salman wanted to go for the big shot this time. Here is a non-striker. Jamshid already. Masood, correction. Masood is a batter. Mansoor is a batter. Is got out in the form of run out. This is a dotted delivery. Very, very important dotted delivery ball there by Nawaz. Two balls remaining in this over. The jersey number 10 came into middle. Bashit. Again Nawaz, right arm over the wicket balls. This time wanted to go for the reverse sweep and they will go to get a easy single for that. And looking for the second, but no chance at all for any run. Time out. Exceeds the time limit. The fielding team, they need to bring one fielder inside the ring and wait and see which fielder will go into coming inside the ring. The fielder from deep square coming inside the ring. And 5 fielders inside the ring. The last ball remaining. Bashit wanted to go for the big shot. Wicketkeeper missed it, but got inside and jumped the bat. One more single. They're looking for through to there, but very difficult to get. That's it. Team Azad Katipalla, and they are completed their 6 overs. And I think the captain must be pleased with that total by seeing that 52 runs they scored and succeeded, and 52 they scored, and they set a target of 53 runs to win this match. Little bit correction, the Jamshid is the batter who scored a 26. This is a big problem sometimes when you are having same jersey numbers. The players are having a same jersey numbers, so it's difficult for the scorer to identify the names of the players. Now lights are on. And the ground is looking so beautiful, absolutely fantastic. This is the beauty of SVS cricket ground, isn't it? This is the beauty of SVS cricket ground. It never looks like it's going to be the stadium. It is in Bantwal, but this looks like the stadium of the Eden Gardens. A very beautiful cricket ground here in Bantwal. And after that, switch light were switched on. This is one more beautiful view of this cricket ground, SVS. The greenery is one of speciality of this SVS cricket ground. The ground which is situated with the nature's beauty, covered with some nature's beauty. The greeneries, the even grounds also very green, and absolutely beautiful view of this cricket ground. We'll take a short break here in the commentary box, and the target which is 53 for the team B-Boys Alekala to get their first victory. Hello. Team Isma Mangalore ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೈನಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಧಾವಿಸಬೇಕು ಸೈನಿಗಾಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಸರಪಾಡಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಸರಪಾಡಿ ಅವರು ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು
ತಮ್ಮ ಆಸನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸೈನಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿ. ಅಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋರರ್ಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ದಯಮಾಡಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. 2 ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ, ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮಾಡಿ, ಏನಾದರೂ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲಿ 33 ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ದಯಮಾಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. Salman will go into start the proceedings, but here is Salman, which is just a number mentioned, which is 77. This is a big problem sometime. That's why that time when Jamshid is batting that time, because there is a 2 just in 77 they mentioned. So Salman will go into ball, first ball, right arm over the wicket and swept that one down to deep square leg region for a easy single. With that single scored now, they started their opened their account, started their journey, one without loss of any wicket. B-boys Alekala, they're becoming the runner-up of prestigious Yuvaratna Trophy 2024, which is held at UCG Cricket Ground last week. They played a fantastic game of cricket in that tournament, and now they have to get 54 runs. This time, one and off stop by the fielder. The opportunity is created for the catch, and more than the catch, I think all the fielders of Azad Katipalla, they're happy that they saved the boundary. Otherwise, it's going to be definitely a boundary. No one there in the behind that fielder. This is a power play is on, so that only 2 fielders outside the circle. Naushad is on strike. Oh, this is going to be a fantastic delivery there from Salman. Salman knowing for his pace and the line, and one of the best economical bowler, especially in the power play. Bowling away from us. Right arm over the wicket to experience Naushad. Single-handed sweep shot. Beautifully played that one. Down to deep square leg boundary for 4 runs. Little bit extra effort definitely required in that occasion from that fielder to stop the boundary, but ball just defeating his trying hands down, and the ball went towards a deep square leg boundary for 4 runs. This time Naushad taking initiative and taking some initiative out of getting some risk here, and that was absolutely stoppable from that fielder. Couldn't manage to get the hand in the right time to the line of the ball. The ball went into the boundary for 4 runs. Scoreboard numbers on to 6 on the board. Far above southern line of off stump, but going to be a wide. One more extra. This is all runs are going to be a bonus for the team of B-boys Alekala. The runs what they will going to get in the power play, that will definitely going to open the gate for the team. B-boys Salman bowls. What a delivery! What a fantastic delivery! This is what Salman is knowing for some time. He can surprise any technical sound player in any experienced batter. The experienced batter Naushad this time tried to make a little bit room to play the shot. Is trying for the inside out cricketing stroke, but misses the line completely, and that ball nipped back into the stump, and wicket number first pitch is back into pavilion of B-boys Alekala. Naushad departs after he got a boundary. Looks like he will going to play long innings for his team B-boys, but unfortunately he is back into pavilion. Nizam is a new batter in.
walking towards the middle. One more very good player for the side of B boys. Recognized player for the side. The good striker of the ball is coming in number 3 position here. Good comeback by Salman after that boundary conceded. Salman away from us. Right arm over wicket boss. This time appeal for flag before it's gone. Plum in front of wicket. He won the non-striker also. He's lost his balance, slipped out. But no damage done. I think it's all happening in this sometime when you are not having a very good grip on your shoes. So back-to-back 2 wickets here for Salman. He's absolutely finding right in front of a middle stump. What a delivery that from Salman coming into the batter. The perfect delivery to Paul to the fresh leg. First over completed. B-boys once it looked like they got a good start, but because of that 2 wickets in the last 2 deliveries, putting them into more pressure. It's 7 for the loss of 2 wickets. ಹಲೋ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಕೊಂಬೋಟು ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂಬೈ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2020-24ರ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಕೊಂಬೋಟು. ಇವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓವರ್ ಟು ಕಮಿಟಿ. Thank you so much, Prashant, and a warm welcome for all the dignitaries for this prestigious Shekar Trophy 2024, which is proudly organized by our friends Bantwal in the sweet memory of late Shekar bypass. And we are coming to the over number 2 here, and Shrikant will go into start his pressure over. Right above wicket, boss, the batsman going for the expansive drive. And couldn't manage to get that one from the right from the middle of the bat. Just a single here for Masood, and with that single score moves on to 8 on the board for the loss of 2 wickets. That 2 wickets really makes a big difference in this first over, isn't it? If they manage to get another 2 runs and 2 deliveries in the last over, it might be the good position. But they lost 2 wickets to put some pressure on to the big boys. Shekar bows. Reverse sweep is attempted. But couldn't manage to make a contact with the bat. Khalil, one more experienced campaigner and the specialist of switch it and reverse sweep, missed it completely. Then wicketkeeper behind the stump did the rest. Back to bowler. To Shrikant again, bowling away from us. Right arm over the wicket, boss. It's going to be punishable. It's going to be punishable, and gifted 5 runs, and that will going to be a huge miss by the wicketkeeper and a huge wide ball by the bowler. This is sometime the why we are talking about the discipline is very important for the bowler. There's a wide which is outside the line of off stump, which defeats the short third man fielder as well. Went between the short fine leg and short third man fielder after wicketkeeper missed it. Wide call by umpire. 5 bonus run will going to give some kind of comeback here for the team B boys Salekala. Scoreboard is 13 on the board. Shrikant back to his bowling mark. Right arm over wicket balls. Khalil wanted to drag that one from outside the line of off stump. Wanted to hit that down mid wicket position. Not a bad idea. When you're seeing this ground with the dimension of this cricket ground, it's not a huge one. If you connect that one properly, you can get the distance, you can get the 6 so easily. And this time, but the ball which is far outside the line of off stump, very difficult to drag the ball from the off stump, outside the line of off stump. And again Shrikant back to his bowling ball, right arm over the wicket. Driven, beautiful shot, glorious, off into the deep cow point boundary for 4 runs. So little margin for error when you are bowling in the power play overs, when you are not having adequate field, when you are not having ample face in the bowling. Absolutely, that was a easy pick and a glorious shot as well, because off volley, of course, the hittable delivery, but you need to deliver that one, isn't it? With the timing, with the placement, and the batter Masood got a very important boundary. It's turning out to be a very good over for the team of B boys. 18 on the board. This time it's going to be a catch.
My goodness, once it looks like when you are hearing, everyone heard that sweet sound coming from the bat. Everyone thought that it might be a six, but sometimes it's happening in a cricket ground like SVS. Maybe there is no wind at all in this ground. Maybe wind is blowing against that cricketing stroke. The ball which has landed straight to the hands of long off fielder. And Masood again. Once the batter look like they will go into play a big innings after getting a boundary, they're back in the pavilion. The same thing is happening the second over as well. After the boundary, the very next deliver the wicket. Here also, Shrikant conceded the boundary. After the very next ball, they've got the wicket. 3 wickets back into pavilion, but nothing much worry about that score. They got a very good score on the board. 18 is the score. 15, which is going to be a target. Last delivery remaining. The left-hand batter is on strike. Sanil. One more very good striker of the ball. Swept that one down to square leg region. Quickly they are going to the single. Liaquat, the fielder, down at square leg. And one more productive over for the points of view of team B boys, but they lost the wicket as well. And after completion of over number 2, chasing a total score of 54 to win this match, just 19 on the board for the loss of 3 wicket. 19 in the sense that 35 more runs required for the victory. 35 required from 4 overs, 24 balls, 35 required for the victory. So it's going to be a very interesting match. It's going to be anybody's game. Both the teams has got opportunity to win this match. Azad, Katipalla, after that power play, they knows that the fielding will go into spread out and not so easy to get the boundary when they were having a fielder is in the ring. But at the same time, it's not like that you can't get the boundary, because if you make a small placement, if you take an aerial route to get the ball into the middle of the stump, you can get the distance so easily. So it's very difficult to predict over the match when you're coming to the SVS cricket ground. This is the beauty of cricket ground. Target 53 target, sorry. So 53, which is a target, that means they required another 34 runs. It's not a 35. White now. The extra which is conceded, with that extra scoreboard moves on to 20, and that means 33 required, and just the number of the bowler is also 30. Swept that one very nicely down to square leg region for a easy single. With that single, scoreboard moves on to 21 on the board. 21 means 32 more runs required for the victory. Short fine leg, the fielder at square leg behind the square, one fielder behind the deep, behind the umpire, that is deep square leg, mid wicket, deep long on, wide-ish, backward point, not in orthodox, just a couple of steps in the middle of deep backward point and short backward point. Unorthodox, there is a deep cover point, one fielder at long off region. Right arm over the wicket balls. Swept that one very nicely in the gap. They definitely look for the second, but very difficult to get. The fielder is very quick from that deep square leg. Just a single. With the single, score moves on to 22 on the board. 31 more runs required for the victory. Third time in this over. Right arm over the wicket. Bowled him, cleaned him up. That ball passed between the bat and pad. He just wanted to get that one into the deep
Fine leg region, deep third man region by playing that switch it Sunil back into pavilion. And a vital breakthrough given there by the bowler Salman. Salman has been looking so good, even though he is expensive in the first over, little bit, not a very expensive, but a slight a bit expensive, but he picked up 3 valuable wickets. First over he conceded 7 runs with 1 boundary which is conceded, but he came back very strongly. Then in the second over also he picked up a huge wicket of Sunil. Because if you pick the wicket of the left-hand batters, it's all going to be relaxed for the fielders, relaxed for the captain of the fielding team, and as well as for the bowlers. Nawaz is a new batter. It came into middle. He's in non-strikers end. Nawaz Urumane. Salman of right arm over the wicket to Nawaz. This is a very interesting kind of sweep shot. Chance of run out. Oh my goodness. If it is a direct hit, I think it's all over for Nawaz. He wanted to sweep the ball, but he couldn't manage to sweep that ball properly. Because now immediately now Salman is changing the line. He bowled outside the line of off stump so that not allow the batter to play that proper sweep shot. And on his follow through, he got the ball, tried to hit the stumps, misses the stumps, and both batters completed a single. 30 required from 20 balls. This time, chipped it on. It's going to be a chance. Oh, very good save, I think so. The very good save as well as he completed a catch. Shravan has been outstanding. He's one of the greatest fielder. Have a look at that one in replay. Just I want to see that effort from the fielder. Oh my goodness. Shravan, once he first attempt, just he got an attempt, he got a form of his hand, and second attempt he complete the catch. This is an outstanding technique from Shravan. I watching him saving some boundaries, sixes in that Konaje Premier League at Konaje KFC Trophy 2024. He saved 3-4 sixes in the boundary line. What a fantastic fielder in the deep. Have a look at one more technique here. He's been outstanding. He's a great fielder, not only in tennis ball cricket, but even in the season ball cricket, overarm cricket also. He's a fantastic fielder. And he's a wicket keeper for Jugul Sports Club, and Jugul Sports, he represented for in division matches. Second, he picked up, completed 1 over, completion of over number 324. 24 on the board. That means 3 overs, 29 runs required for the victory. So 3 overs, 29 runs required for the victory. Just under 10 runs per over, the required run rate for the team. B-Boys Alekala. It's going to be very interesting 3 overs because Alekala will not going to give this match very cheaply, and Azad Kadipal also, they're never going to give this run very cheaply. Kadar, left arm bowler, starts with a beautiful delivery. Just inside the line, inches. The batsman going for the drive, misses the line completely. The wicketkeeper behind the stump did the rest, back to bowler. The experienced umpires for this cricket tournament, umpire Roland Pinto, Pushparaj and Suresh Mudabidri. The very experienced umpiring panel. Again, slow over one, negotiated very well by the batter, just waiting for the delivery to coming into his bat, and Sahil picked up a single. 25 comes a fear for B-Boys, but nothing much
cheer here to get the 25 because they know that there's a long way to go to get these runs. 28 more runs required for the victory. Deliveries remaining to get that remaining 28 runs. Left arm balls. It's going to be a wide, and this wide, very good keeping, very good wicket keeping there by the keeper. Absolutely fantastic take down the legs. Again with that single scope moves on to 26 on the board. 27 more runs required for the victory. Left arm ball slower one. Again a very good change of pace. He's mixing up the delivery very well. This is really needed. The kind of mixing of the delivery, bowling some slower deliveries will go to confuse the batter. With that single scope numbers on 27 on the board. Again, driven that one down to short cow point region. These singles will not going to help. Of course, definitely will going to help. But between that singles, they needed to have at least a boundary if they wanted to catch that run rate. Because I already mentioned that 10 run rate required is really big problem for B-boys. Because under floodlight they're playing. I already mentioned when it is going to be a 50 plus runs on the board. It's not so easy. At the same time, it's not impossible. It can be done. For that needed some big shot. Again, line which is outside the leg stump. Looks like a ball will going to defeat that fine leg fielder. But the fine leg fielder managed to stop that one, just a single. It's with that single score was under 29 on the board. 29 in the sense, another 24 more runs required for the victory in 13 deliveries. Badly required one a big shot. One or two big shot which is required for B-boys. Driven again got outside the bat. Not a proper connection from the batter. Scoreboard moves on to 30. It's turning out to a great over. The very good over there from Kader. Only 6 runs came from that over. Absolutely the perfect over. The kind of over is required in the situation like this. 23 on the board. 23 required. 30 on the board. 23 required for the victory in 2 overs. 12 balls, 23. Shrikant brought into attack. Bowled one second over of the power play. That becomes expensive. 12 runs which is came from that power play. But this time is bowling after the power play. That means getting some more restriction in the deep. And 23 required from last 2. Shrikant. This time up and over. The catch it is a call, and catch definitely will going to taken because Shawan, one of the safest pair of hands, down at long off, no way missing his hands. The one more wicket is back into pavilion. Have a look at that one in replay. Lofted down to long off. Shawan quickly moving to his left and completed that catch down at wideish long off. Shrikant is a bowler, picked up a wicket in this very important stage of the innings where the batsmen are looking for big strokes. He's just restricting the runs. Not only restrict the runs, but he got a huge wicket. The wicket of Sahil is back into pavilion. Nawaz is a batter, is still there in the middle, and wait and see which batsman will go into coming to the middle. And Malar Express is coming to the middle. Harris is a batter, came to the middle. But a lot of hard work required from the batters for the B-boys. 23 required, still 11 balls remaining. This empty one, nicely down to deep long off region. Shravan the fielder in the deep long off. Just a single. With that single, score moves on to 31 on the board. 21. 22 required. 10 balls remaining. Nawaz. Big striker of the ball. Lofted. And it's going to be a 6. Magnificently struck. Short pitch delivery. No way. The good striker of Nawaz to miss this opportunity, golden opportunity to get that one into the deep long on boundary for a 6. This 6 will go into open the gate.
because ball suddenly hit the gate here in front of our commentary box. So that ball, the gate is just opened. Now, 16 required from 9 deliveries. This is really going to be fantastic now. This is the beauty of the cricket. Having Nawaz in the middle, anything can be possible in this match. Shrikant. Right above the wicket, appeal for leg before wicket, and batsman looking for a couple there, but just a single. And off the front foot, batsman stretching his front foot. Ball just moving towards outside the line of leg stump. One more single been added to total. With that single score, was on to 38. 15 required from 8 balls. What a match we are witnessing here. Shrikant to Harris. What a delivery. Beautifully bowled. The Shrikant, last thing he wanted to do here is that to pick the wicket and get the new batter in and put some pressure onto the new batter. This is good thinking, good bowling. After let Harris into non-striker end, let Nawaz into non-striker's end. The ball one good delivery to the fresh leg and bowled a beautiful delivery, incoming delivery to the right-hander batsman, and they picked up a wicket for that. Ashik is a danger man. There is always a danger man. I still remember he finished the match when it is the BMR trophy, I think so. He finished the match. Sahil again wanted to move the shift shot ball, defeats the infield ball, running out to define the region, but in fact the fielder will go in to stop that one before the throw coming from the deep. They completed 2 valuable runs. With that 2 valuable runs, scored Namuzan to 40 on the board. That means last over 13 runs required for the victory. 13 required from last over. One ball, 6 runs required. Is big shot, reverse shot, 6. Bashit will go into ball that last over, and Nawaz, the last over for winning this match for the B-boys. They're all left this man Nawaz. 13 to get for the victory. Right above the wicket balls. A wide call by umpire. Pressure straight away into the bowler. 12 required from 6. 2 runs per delivery. The required per delivery I'm talking about. And 6 ball, 12 runs required for the victory for B-boys. Nawaz is on strike. Bashit bowling with the short run up. Right above the wicket, going to be one more wide. Back-to-back wides. 11 required. The very interesting, very interesting. Straight away the fielder from deep fine leg running towards the bowler. Even the closing fielders also having some word and just telling that no, don't feel any pressure. Don't feel any pressure. Just stick with our line. But it's not so easy to handle the pressure. So after that, 2 wide deliveries. Wait and see how we'll go into ball. 11 required from 6. This time, this is a line. This is a line. After getting some advice from the closing fielder, they need to bring some confidence into the bowler, isn't it? Sometimes their lack of confidence, the teammates have to give some confidence for the bowler. Because of that, he bowled one good delivery here. 5 balls, 11 required for the victory. Nawaz is on strike. This time lofted. Ball is in there, but Shravan is there. He is a man. He is a busy customer. He is a busy customer in this match. Took his 3rd catch, I think so. He taken his 3rd catch. Saved one certain 6 as well.
So what a day is having in the field. The very busy customer in the deep long off region. The danger man Nawaz departs. Very dangerous indeed. Maybe if he managed to get that one into the onside region, in spite of hitting the ball, try to hit the ball on long off region. If he tried that one on long on region, certainly it's going to be a chance to get the distance. Especially I'm seeing this SVC cricket ground. My personal experience, it's not so easy to get the distance long off, but you can get the distance long on. Maybe the direction of the wind is blowing in the night towards the onside region. Izaz, one more. The batter came into middle. Appeal for leg before wicket. Umpire not interested, but they are going for the single, looking for the two. And they completed two as well. With their 2 runs scored, Mazanto. .44 on the board. Umpire just showing the wristwatch, that there exceeds the time limits. Azad Katipalla exceeds the time limits. That will definitely going to benefit the chasing team, especially coming to this SVS cricket ground. Bringing one fielder inside the ring means certainly the advantage for the batters. 9 required from 3. 9 required from 3. Izaz is on strike. The bowler is on attack, is Bashit. Bowling away from us. Right over the wicket. Lovely delivery. Absolutely fantastic. Now, last opportunity for the B-boys. 9 required from 2. After their successful journey in the Euroratna Trophy 2024 at UCG, now they are all in danger that they will go to finish their journey too early in this prestigious Shekar Trophy 2024. Unless and until in this delivery at least the boundary or a 6 which is required for the B-boys if they wanted to take this match into the final delivery. But good comeback here by the bowler. I need to appreciate of that 2 wide deliveries. He bowled very good line. Bashit, but job which is not yet over. 2 balls remaining, 9 runs required. Full toss delivery. This time the batter couldn't manage to take the advantage of that one. Izaz wanted a strike. And they completed it. Oh. Now, automatically ball fell into the stumps or no? It's base or not dislodged, so that no question of run out. They completed 2 valuable runs. Now 7 required from last ball. 6 will go into tie the match. Tayabali toss as per rules. 7 for the victory, 6 for the tie. Can Izaz will going to do this? If the match will go into a tie, then a toss will go into decide. Here is the last delivery. Sub that one. Not enough. And they are not looking for the run as well. The 6 runs victory for the team. Azad Katipalla. Congratulations for Azad Katipalla for your wonderful performance and defeating one of the favorite of coming to the semi-finals. That is a team of favorite of coming to the finals. The team of B-boys are out of the tournament. Hard luck B-boys. They played well, but not good enough. Now it's the time to announce the man of the match. ಈಗ ನಡೆಯುವಂತ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. ಅದಾದ ಬಳಿಕ SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ Mr. Mahesh. Jamshid is the man of the match because of his wonderful innings of 26 runs in just 18 deliveries. So that Thank you, sir. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷ್ ಸರಪಾಡಿ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಕೊಂಬುಟ್ಟು, ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮಿ ಮುಂಬೈ, ಇವರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.
ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಗಳ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ. ಜಮ್ಶೀರ್ ಅವರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಸೊರಪಾಡಿ ಇವರಿಂದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಲ್ ತಂಡದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ತಾನ. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಲ್ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಒಬ್ರು ಬರಬೇಕು. ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಮೊಮೆಂಟೋ ಅನ್ನು ಸವಿನ ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆಗೆ ಮೀರಿ ಆಡಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಂತಹ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲೆಕಲ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಬಂಗೇರ ಕುಂಬೋಟು ಇವರಿಂದ ಸವಿನ ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗಣೇಶ್ ಹಾಗೂ ಬಿ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಎರಡು ತಂಡದವರು ಕೂಡ ಸೈನಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು. SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಎಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ಎಸ್ ಬರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರ್. धन्यवाद सतीश. तो यहाँ पर मैच नंबर 7 शुरू होने जा रहा है टीम इस्मा मैंगलोर और जॉली फ्रेंड्स के बीच. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त जॉली फ्रेंड्स बजाल ने पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय जो कि उन्होंने लिया है. तो टीम इस्मा के आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद और इंतजार है इस वक्त मैच की पहली गेंद का. ಸರ್ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಡ್ ಲೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಫೆಡ್ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡಕೌಟ್ ಹತ್ರ ಕೂಡ ನಿಲ್ಬಹುದು. ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. धन्यवाद प्रशांत. तो अंपायर ने इशारा किया कि पारी की शुरुआत और रफीक और समद आरंभिक बल्लेबाज जबकि तनवीर
इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और फ्लडलाइट्स की चकमकाती हुई रोशनी इस मैदान को चकाचौंध करते हुए अंडर फ्लडलाइट्स ये मैदान इस वक्त एक बेहतरीन नजारा हम देखते हुए कमेंटेटर बॉक्स से, और निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि त्योहार का माहौल और फेस्टिवल एटमॉस्फेयर दर्शकों से मैदान भर चुका है। और आज का 7वां मैच यहाँ पर शुरू होता हुआ 7th मैच ऑफ द डे 2 ऑफ द प्रेस्टिजियस क्रिकेट टूर्नामेंट शेकर ट्रॉफी 2024 इज नाउ गोइंग टू बिगिन। और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए रफीक के लिए बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित उनके लिए। स्कोर इस वक्त रुक चुका है 0 पर। तो बेहतर गेंद इस वक्त गेंदबाज तनवीर की, और आखिरकार स्ट्रोक्स खेलने के प्रयास में चूके और डॉट गेंद इस वक्त गिरती हुई, और रफीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और जहां तक टीम इस्मा मैंगलोर का सवाल है, इस वक्त उन्हें एक बेहतर शुरुआत की सख्त जरूरत है। अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर खड़ा करना है तो इनके निर्धारित 6 ओवर में। और जहां तक सवाल है इस वक्त सामना करने का, तो रफीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, नॉट कनेक्टेड दैट वन प्रॉपरली, इनफैक्ट इज गॉट अ सिंगल फॉर दैट स्ट्रोक। और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 1 रनों पर। रनों का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है टीम इस्मा बेंगलुरु के लिए 1 रन बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार गेंदबाज इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार तनवीर। यह गेंद इस बार गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त शॉट एक्स्ट्रा कवर पर तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े। थ्रो इस वक्त निशाना दागा था, लेकिन निशाना इस वक्त टकराता हुआ गेंदबाज के पीठ पर, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और स्कोर 2 रनों पर पहुंच चुका है। और रफीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, तनवीर गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए शॉट फाइन लेग पर गेंद पहुंची, वाइड का इशारा, और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर फॉर टीम इस्मा। और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूके रफीक, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिला, पैर से लगकर आया हुआ ये स्ट्रोक 1 रन लेग बाइक के रूप में स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। जबकि पहला ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और तनवीर इस वक्त गेंदबाजी करेंगे समत के लिए। पहला पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर जारी, दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद इस बार पैरों पर, गेंद टकराई, प्लम्ब इन फ्रंट घोषित, और इसी के साथ पहला विकेट गिर चुका है टीम इस्मा मैंगलोर का। समत की पारी समाप्त। थोड़े से सफल होते हुए ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा था, लेकिन उछाल नहीं पाए, गेंद उनके पैर पर टकराई, और देखिए किस तरीके से हुआ था। हैव अ लुक एट दिस इन द रिप्ले, और गेंद उनका पैर बिल्कुल स्टंप्स के सामने था, और अंपायर को कोई दिक्कत ही नहीं हुई इस वक्त उन्हें आउट घोषित करने में। और पहला विकेट इस वक्त गिर चुका है 4 रनों के ऊपर टीम इस्मा मैंगलोर का। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। तो नए बल्लेबाज महेश का आगमन इस वक्त होता हुआ, दूसरे दौर का पहला मैच यहां पर खेला जाता हुआ। द फर्स्ट मैच ऑफ द सेकंड राउंड इज नाउ गोइंग टू प्ले, इज नाउ प्लेइंग नाउ। और इस बीच रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन इस बीच मिला, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। और पहले ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति हो चुकी है। फर्स्ट ओवर कंप्लीटेड, एंड आफ्टर फर्स्ट ओवर टीम इस्मा मैंगलोर आफ्टर बीइंग लूजिंग द टॉस एंड पुट इट टू बैट बाय जॉली फ्रेंड्स बजाल इन द 7th मैच ऑफ द day 2 of this prestigious cricket tournament Shekar Trophy 2024. They made a mixed start. In fact, they managed to score 5 runs on the board for losing 1 wicket after first over. सो सेकंड ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स। फारूक गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, सामना इस वक्त करते हुए बल्लेबाज
महेश ये गेंद उछाला इस वक्त लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद जाते हुए कोई फील्डर वहां पर नहीं, गेंद का पीछा करते हुए 3 फील्डर है, उनमें से एक फील्डर जब तक लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के अंदर गेंद को रोकने में असफल और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। गेंद को उछाला था बेहतरीन तरीके से, शायद वहां पर मौका जरूर था फील्डर के लिए गेंद को रोकने का, लेकिन अंतिम क्षण में थोड़ा सा मिस जजमेंट और यहां पर देखिए किस तरीके से हुआ था और गेंद इस वक्त सीमा रेखा को पार कर चुकी है, बल्लेबाज के हाथ से टकराकर गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है आफ्टर 1 बॉल्स पहले टिप्पे के बाद और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस। अगली गेंद इस बार ऑन साइड पर गेंद को उछालना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग पर तेजी के साथ महेश दौड़ पड़े लेकिन इस बार नहीं बच पाएंगे, सीधा थ्रो निशाना स्टंप्सों को बिखेर कर ले जाता हुआ और महेश की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। दुर्भाग्यवशात महेश ने चौका जड़ा था, अगली गेंद पर उनका विकेट गिर चुका है दुर्भाग्यवशात और रनआउट के रूप में आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए महेश और 9 रनों पर दूसरा विकेट इस वक्त हो चुका है। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड फॉर टीम इस्मा मैंगलोर। तो संतोष इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में नंबर 4 बल्लेबाज की हैसियत टीम इस्मा बैंगलोर की ओर से इस वक्त स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक रेंज पर मौजूद और बाएं हाथ के बल्लेबाज रफीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। 2 विकेटें इस वक्त गिर चुके हैं, स्कोर है सिर्फ 9 रन और इस बीच गेंदबाज इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार। गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहता रफीक ने, अंतिम क्षण में ठीक तरह से मोड़ नहीं पाए, शायद बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ है और नहीं बाई का इशारा, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और 1 रन का इजाफा, 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 2 अंकों पर यानी 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर फारूक का एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए इस बार नए बल्लेबाज संतोष जो कि सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया लेकिन मिड ऑन पर फील्डर को बीट करने में असफल। ओवर थ्रो इस वक्त निशाना जागा नॉन स्ट्राइकर एंड पर लेकिन यहां पर निशाना टकरा चुका है जरूर, लेकिन इस बार अंपायर तीसरे अंपायर की ओर प्रेफर कर चुके हैं। तो देखना है कि जब निशाना स्टंप्स पर टकराया था तब बल्लेबाज का बैट यानी बल्ला क्रीज पर लैंड हो चुका था या फिर बैट वाज इन द एयर। जस्ट वी हैव टू वेट फॉर द थर्ड अंपायर डिसीजन। Not out is the call and the batsman survived. And no damage done and the scoreboard stays at 11 for the loss of 2 wicket in the over number second in progress. तो जहां तक सवाल है इस वक्त 2 गेंदें इस ओवर में अभी भी बाकी और फारूक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज रफीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार और दूसरा पावर प्ले ओवर उनके पारी का इस वक्त प्रगति पर और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस बार रफीक के लिए ऑन साइड पर गेंद को मोड़ा, शॉर्ट स्क्वायर लेग फील्डर की दाईं ओर से गेंद निकली इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। कपल ऑफ रन्स एडेड टू द टोटल और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका कुल मिलाकर 13 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर सेकंड इन प्रोग्रेस और इस बीच फारूक का अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार था। इन्हें हाथों पर विकेट गेंदबाजी करते हुए रफीक के लिए ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, विकेट कीपर चूके जरूर लेकिन शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड कर लिया गया। बेहतर गेंद थी। ओवर की समाप्ति 2 overs completed and after 2 overs 13 runs on the board for losing 2 wickets for team Isma Bangalore with a run rate of exactly 6.5 runs per over. They scored 13 runs in their first 2 overs. Still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in the innings. 4 ओवर का खेल बाकी और यहाँ पर हमारे जो स्कोरर है महेश साहब
तो इस वक्त काफी मजाकिया किस्म के हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, बेहतरीन तरीके से स्कोरिंग करते हुए। और निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसा कहना पड़ेगा एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, प्रेस्टीजियस क्रिकेट टूर्नामेंट शेखर ट्रॉफी 2024 which proudly organized by bypass friends Bantwal in the sweet memory of late Shekar bypass, and this tournament is now progressing along nicely. तो तीसरा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ, थर्ड ओवर स्टार्ट्स इन द इनिंग्स फ्रॉम द कमेंटेटर बॉक्स एंड निजाम द बॉलर स्टार्ट्स अ फ्रेश प्रोसीडिंग्स फ्रॉम द कमेंटेटर बॉक्स एंड, और पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार सामना करते हुए इस वक्त संतोष। एक बेहतरीन एक्सक्विजिट लाइव टेलीकास्ट इस वक्त किया जा रहा है किंग स्पोर्ट्स द्वारा इस श्रृंखला का, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी कई हजार दर्शक इस प्रतिष्ठित श्रृंखला का यूट्यूब पर मुआयना करते हुए, वीक्षण करते हुए, और कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा इस मैदान पर एक त्योहार भरा माहौल, फेस्टिवल एटमॉस्फेयर इस मैदान पर छा चुका है। ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए गेंद तक पहुंचना चाहा, नहीं पहुंच पाए, गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, तो स्कोर इस वक्त रुक चुका है कुल मिलाकर 13 रनों पर। तीसरा ओवर शुरू हो चुका, धीमी प्रगति यहां पर करता हुआ टीम इस्मा मैंगलोर। ये गेंद बेहतर गेंद थी, फैंटास्टिक डिलीवरी, अगेन डॉट बॉल बॉल्ड, मच स्ट्रेट लाइन, द बॉल केम अलोंग द ग्राउंड, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला। 13 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। 2 बेटर डिलीवरीज बोल्ड बाय निजाम इन दिस ओवर। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद इस बार स्वीप किया खूबसूरती के साथ, गेंद जाती हुई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन का इजाफा हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 14 रनों पर। 14 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन द ओवर नंबर 3 in progress. Fantastic bowling piece, fantastic piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Jolly Friends Bajal. और निश्चित रूप से यहाँ पर रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष करते हुए टीम इस्मा मैंगलोर के बल्लेबाज काफी दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र क्षण हमें यहाँ पर दिखाई देता हुआ। और रफीक के लिए जो डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर जो फील्डर थे, उन्हें इस वक्त 20 गज के दायरे के अंदर बुला लिया गया है स्क्वायर लेग पर। और इस बीच अपनी ओर की अगली गेंद लेकर निजाम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए तैयार, दाहिने हाथ के बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। ये गेंद स्वीप किया, इंप्रोवाइजेशन, लेकिन फील्डर बेहतरीन वहां पर फील्डिंग बेहतरीन करते हुए शॉर्ट फाइन लेके फील्डर। और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। स्टिल कपल ऑफ बॉल्स लेफ्ट इन दिस ओवर। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो इस वक्त निजाम गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज संतोष इस वक्त मौजूद, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन जो कि क्रीज पर मौजूद इस वक्त। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो गेंदबाज की गेंद इस बार ऑन साइड पर स्विंग किया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। Fantastically struck. He just played that one with a slow sweep shot and he just got that one right from the middle of the bat. Have a look at this in the replay. देखिए किस तरीके से गेंद की लाइन पर पहुंचते हुए गेंद को इस वक्त मोड़ दिया था खूबसूरती के साथ डीप मिड विकेट पर, एंड द बॉल वेंट लाइक अ बुलेट। गेंद लगभग गोली की रफ्तार में निकलती हुई सीधे डीप मिड विकेट सीमा रेखा को पार कर गई 4 रनों के दोनों फील्डरों के बीच, इन बिटवीन द 2 फील्डर्स। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। फैंटास्टिक स्ट्रक केम फ्रॉम द बैट ऑफ संतोष। और इस बीच निजाम अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार एक बार फिर से स्वीप किया, गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाती है, फील्डर गेंद का पीछा करते हुए सीमा रेखा के अंदर जब तक गेंद को रोका जाता, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। Couple of runs added to their total. 21 the score. 2 wickets down. 3 overs came to an end. Half the way back. Still half have to go. 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी, और देखते हैं इन बचे हुए 3 ओवर में उनके पारी में क्या क्या होता है। तो इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा राज्य भाषा कन्नड़ में नागेश को। आइए नागेश, धन्यवाद, थैंक यू।
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆತ್ಮೀಯ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಮತ್ತೆ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. 4ನೇ ಓವರ್ನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸೌಂದರ್ಯತೆ ಹೊಡೆತಗಾರಿಕೆ ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದು ರಫೀಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ಓಟದ ಚಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರಫೀಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಿಂಚನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಕೃತಕ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. SU ಶಾಲಾ ಮೈದಾನವಂತೂ ಅಂಡರ್ ಫೆಡ್ ಲೈಟ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೈಫಾಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಾಧಪಡಿಸುತ್ತ ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಅವರ ಟ್ರೋಫಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ SU ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ರಫೀಕ್. ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವಾಗ ಜಿಸ್ಮಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 26 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕಲೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬಂದ 17 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತನ್ನ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಬಂದ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಕಾಳೆ ಈ ಬಾರಿ 2 ಆಟಗಾರರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಫಲತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೇರ ಥ್ರೋ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಬೈಸ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೇರ ಥ್ರೋ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಬದಲಿ ಬಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ್ಯವಾಗಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಥ್ರೋ ವೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ದಾಂಡುಗಾರ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಓವರ್ಗಳ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 22 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 22 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. 27 ಓಟದ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 27ರಲ್ಲಿ ರಿಜ್ವಾ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 17 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾನದಾರಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಫಾರೂಕ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಓವರಿನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಎಚ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಫೀಕ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಎಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬಗಸೆಲೆ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಬಾರಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಎದುರಾತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಾದ್ರೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಓರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಿಗ್ಗಜಿಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಲಾಂ ಅವರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸಲಾಂ ಅವರಿಗೆ ಇದು ತವರಿನ ಅಂಗಳ. ಬಹುಶಃ ತವರಿನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ತವರಿನ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಮನರಂಜಿಸುವವರೇ ಈ ಸಲಾಂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಆಡಿದಂತಹ ಆಟದ ದಾಖಲೆಗಳಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗುವಂತ ದಾಂಡುಗಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾಗೂ ಹೋಗಲು ಈ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಎಸೆದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಚಾನ್ಮೆತನೆಯ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಲಾಂ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ತವರಿನ ಅಂಗಳದ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವವರೇ ಈ ಸಲಾಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಬರಬಹುದೇ? ಸಲಾಂ ಅವರ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲಾಂ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಲಾಂನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು ಎನ್ನುವಂತ ಕುತೂಹಲ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ರೆ ಎಸೆದಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಫಾರೂಕ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಸಂತೋಷ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ರಿಜ್ವಾ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 29 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 29 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. 29 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಜಿಸ್ಮಾ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಎದುರಾಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲಾಂ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಇರುವರು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಿಸ್ಮಾ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಉಳಿದಿರುವಂತ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 29 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ವೀರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 20 ಓಟ ಮತ್ತೆ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ
30 ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 30 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಸ್. 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆಕೊಂಡು 30 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶೇಖರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಾಂ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ವೀರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಸೊಗಸಾದ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ರವಾನಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ 1ರ ಗಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ 31ರ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ವೀರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಲಾಂ. 3ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಬೈ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈಸ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂವತ್ತ 2 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕವಾಗಿ 1 ಅಂಕ ಮತ್ತೆ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತಾ 33ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ತನ್ವೀರ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಮನವೀರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಪೀಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರು. ಬಹುಶಃ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರೋನಾಲ್ಡ್ ಫಿಂಟರ್ ಸರ್ ಅವರ ಕೈ ನೇರವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಯಾವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನವಿಯನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಈಸ್ ಸೇಫ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೇಫ್, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾವ ತೀರ್ಮಾನ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಆಂಗಲ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ತಲುಪಿರುತ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಕ್ರೀಸಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದಾರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಯಾವ ತೀರ್ಪು ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ, ಯಾರ ಮಡಿಲಿಗೆ ಕೈ ಸುದ್ದಿ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸಲಾಂ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೌಲರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದಾರಾ ಎನ್ನುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದು ತೀರ್ಮಾನ ಎನ್ನುವಂತ ಕಾಯ್ದಿರುವಂತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಔಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ತೀರ್ಪು ನೀಡುವಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ಇದು. ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತೀರ್ಮಾನ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಈಸ್ ಗಾನ್. ಸಲಾಮ್ ಈಸ್ ರನ್ ಔಟ್. 3ನೇ ಉದ್ದರಿ ಬಹುಶಃ 4ನೇ ಉದ್ದರಿ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಲಾಂ ಅವರ ಉದ್ದರಿಯಲ್ಲಿ 4 ಉರುಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 33ಕ್ಕೆ ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 33 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. ಸಲಾಂ ಅವರ ಉದ್ದರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ರನ್ ಔಟ್ಗೆ ಓಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ರನ್ಗೆ ಓಡುವಂತ ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು. ರನ್ ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಲಾಂ ಅವರ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 33 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಗಳೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಂತೋಷ ಎದುರಿಸಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನ್ವೀರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು, ತನ್ನ ಊರಿನ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 34 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 34 ಓಟದ ಚಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಬಲ್ ಜಮ್ಶೀರ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾದರೆ ಎಸೆದಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 07 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾನ್ ದಾನಿ ಉನೈಸ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಬಳಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲತನದ ಪ್ರಮುಖ ದಾಳಿಗಾರ
ಉನೈಸ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಓವರ್, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಉನೈಸ್ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಶೇಖರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸಂತೋಷ್. ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ವೈಡ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಸುತ್ತ 35ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 35 ಅಂದ ಬೋಟ್. ಬಹುಶಃ ಅಂಡರ್ ಪೆಡ್ಲೈಟಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 50 ಅಥವಾ 40 ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟವಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್, ಖಾಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದು ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಆಗಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇದು ಸಂತೋಷ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಭವ ಇಲ್ಲಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮನಮೋಹಕದ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ 39 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯುನೈಸ್ ಅವರ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಸಿಂಚನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉನೈಸ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೊಂದಿಗೆ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ತನಕ ಆಸರೆಯಾಗಿದ್ರು. ಈಗ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ 5 ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು. ಉನೈಸ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೀಚರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಗದೊಂದು 6 ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಅಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕನ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಪು ಬಹುಶಃ ಬೌಂಡ್ರಿ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಇದು. ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತ ಆಟ ಇದು. ಬಹುಶಃ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಿಡಿದೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಸ್ಮಾ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. 43 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಿಸಿದಂತ 2 ಚೆಂಡಿಗೆ 2 ಬೌಂಡ್ರಿ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬೌಂಡ್ರಿಗೆ ಸರದಾಳ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಈ ಸಂತೋಷ್. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಉನೈಸ್ ಅವರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಧೂಳಿಪಟಗೊಳಿಸುವಂತ ದಾಳಿ ಆಡಿಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧೂಳಿಪಟವನ್ನು ಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ್. ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟ್. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉನೈಸ್ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸಿದ್ರು. ಮಿಟೋನಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. 1 ಓಟ ಮತ್ತೆ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 44 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಉಳಿದ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಶೇಖರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗ್ತಾರೆ ನಷ್ಟರ ಆಟಗಾರ. ಇದು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾವ ಆಟಗಾರ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಜಮ್ಸೀರ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಸೈಕಿಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಸೈಕಿಲಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವತಃ ಜಮ್ಸೀರ್ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಧಾರವಾದಂತಹ ಆಟಗಾರ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ಆ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ 44 ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 44 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. 44ಕ್ಕೆ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇಸ್ಮಾ ಮಂಗಳೂರು ಟೀಮ್ ಮಂಗಳೂರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ತಂಡ ಸೆಣಸಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಅವರ ಪರಿಚಯವಾಗ್ತಾ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಆಟದಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ಉನೈಸ್ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ತನಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ನ 5ನೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಣಾಯಕಿ ಬಿಡದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ಸಂತೋಷ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ರೀಸ್ ಅನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ. ಬಹುಶಃ ಮಗದೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ನ ಅವಕಾಶಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ರಿಯಾಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಸ್ವತಃ ರಿಯಾಸ್ ಅವರ ಉದ್ದರವಾಗ್ತಾ ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನೂತನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆರಿಲ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಗದಿತ ನೀಡಿದಂತ ಟೈಮ್ ಈಗ ವಿಳಂಬವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀಡಿದಂತ ಟೈಮಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಆಟಗಾರರು ಸಮಯ ವಿಳಂಬವಾದ ಕಾರಣ ಓಡುವ ಆಟಗಾರ ನೇರವಾಗಿ 40 ಗಜಗಳ ಹೊಲವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಅವಕಾಶ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಯ ಚೆಂಡಿಗೆ
ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಡೆತ ಬರಬಹುದು ಸಂತೋಷ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಅಥವಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವವರೇ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ದಾಂಡಿಸಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ತಾಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಲಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅವಲಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರತೆಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಟೀಮ್ ಜಿಸ್ಬಾ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಎದುರಿಸಂತ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಂದೆ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 47 ಓಟವಾದರೆ 48 ಓಟವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಚಾಲ್ ತಂಡ. ಮುಂದಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಇನ್ನೋರ್ವ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಶ್ರೀಯುತ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ವೀಕ್ಷಣೆ ನೀಡುವಂತ ವೀಕ್ಷಕರ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೇಶ್ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತವೆ. ಮುಂದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ 3 ಓವರ್ಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಂದೇಶ್ ಕಟ್ಟಿಪ್ಪಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಗೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಅವರೇ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿ ದ್ವಿತೀಯ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಬೈಪಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಬೈಪಾಸ್ ಇವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥಕ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲೇ ಗೋಧಲಿ ಮುಹೂರ್ತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ದಿವಸದ ಸವಿತಾಯಿಯ ಸಿರಿಯ ನೆನಪಿನ ಕಂದಮ್ಮನ ಭಾವಚಿತ್ರ ನೋಡುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹೆತ್ತ ತಾಯಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಅಲೆಯ ನೆನಪು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅವರಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರಿರುವಂಥ ಸಾಧನೆಗೈದಂಥ ಸ್ನೇಹಗೈದಂಥ ತೂಗು ಸೇತುವೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಇಂದು ಕೂಡ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳ ಆಶಾಕಿರಣವಾದ ಶೇಖರ್ ಅವರ ಸವಿನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವಂತ ಸವಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಳಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಹೊಳಲು ಬೆಳಕಿನ ಗೋದಾಲಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ದ್ವಿತೀಯ ದಿನದ ಪಂದ್ಯಾಟ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಬೈಪಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 35 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. 47 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದು 48 ಓಟದ ಸವಾಲು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಕ್ರಮಾಂಕಿ 99ರ ಸಮವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರಿಯಾಸ್. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರೀಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಂತೂ ಸೊಗಸಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಕೊಠಡಿಯ ರೇಖೆಯ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಹೊಳಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ. ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಂತೂ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಮಾದರಿಯ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದಂಡುಗಾರನಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ವರ್ಗತಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡುಗಳು. ಈ ಬಾರಿ ರಿಯಾಸ್ ತನಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲೇ ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಲಯ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇತರ ಖಾತೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್. ಮುಂದಿನ ನೆನೆಚಿಮಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಗುಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ
ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಎರಡು ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸಂಘಟಕರು ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್. ಈ ಬಾರಿ ನೇರ ವಿಭಾಗದ ಹೊಡೆತ, ಗಜಗಲ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೋಟ ಬಂತು ಉದ್ಘಾಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ತನ್ನ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜೋಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ರಮವಲ್ಲದೆಸದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಖಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಗಿಸಲು 48 ಓಟದ ಸವಾಲಿಗೆ ತುತ್ತಾಗಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಮ್ಯಾಂಗಲೂರು ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ರಿಯಾಸ್ ತರಗಂತಿನ ಇಸ್ಮಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪರವಾಗಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಬದಿಯಲ್ಲಿ ಲಯದ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಂತೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಲಯಬದ್ಧವಿಲ್ಲದಂತ ಚೆಂಡುಗಳು ಇತರ ವಿಭಾಗದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಇತರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 48 ಓಟದ ಸವಾಲಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಳು ಆರೀಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಎಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರತ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ತಮ್ಮ ಭರವಸೆ ಮೇಲೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಇರುಳಿಸದೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ನೇರ ಗುರಿಯ ಭರವಸೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಭರವಸೆಯಂತಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಗುರಿ ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1 ಓಟ ಬಳಸಿದಂತ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 4 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ ರಿಯಾಸ್ ತನಕಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ 1 ಚೆಂಡುಗಳ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದೋಟ ಇತರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 5 ಹತ್ರ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮಂಗಳೂರಿನ ತಂಡ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ 1 ಓಟಗಳು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಎಡವಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಮಾದರಿಯ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದ ಪಾತ್ರದೊಂದಿಗೆ ರಿಯಾಜ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಂತೂ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡದಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆರಿಸ್ ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ರಿಯಾಜ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಕನೆಕ್ಷನ್, ಒಂದಂತೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವಲಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಅವಲಿ ಕೂಡ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಬಳಸಿದಂತೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 3 ಓಟಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿನ ಹತ್ರ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ರಿಯಾಜ್. ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಮಾದರಿಯ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಮತ್ತೆ ಲಯದ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈ ಸನ್ನೆ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಚೇತರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 10 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಇತರ ವಿಭಾಗದ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 5 ಓಟಗಳು ಉಚಿತವಾಗಿ ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ಕಡೆಗೆ. ರಿಯಾಜ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡದೆ 5 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಎಸೆದ್ರು ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಮಾತ್ರ ಸ್ಪರ್ಶವನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು. 1 ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ರಿಯಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಪರವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ
ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ತಾಜುನ್ ಆರಿಸ್ ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಒಂದು ಓಟಗಳು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿದರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಮಾದರಿಯ 6 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 11 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ 30 ಚೆಂಡಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬೈಪಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ದಿವಂಗತ ಶೇಖರ್ ಬೈಪಾಸ್ ಇವರ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ, ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾದ್ರೆ ಛಲವೊಂದು ಇರಲೇಬೇಕು. ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ಹೊರಲಾಡಿ ಮೈದಾನದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಸರಿಸಿ ಎದುರಾಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗೆ ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಂತು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಬೈಪಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಈ ಒಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪರವಾಗಿ. 4 ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಮಾದರಿಯ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಡೆರಿಲ್, ತಂಡದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಆರಿಸಲು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಠಡಿಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ದಾಟುವ ಮೊದಲ ಗೂಟವನ್ನು ಕೀಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಮಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇಲಿಯೊಳಗಿರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಗಜಗಲಾಂತರದಲ್ಲೇ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ದಾಳಿಗಾರನ ಕೈಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಾನ ಕೊಠಡಿಯ ರೇಖೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಆ ಒಂದು ದಾಳಿಗಾರ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಗೂಟವನ್ನು ನೆಲಕ್ಕುರುಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಘಾತವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 3 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದಂತ ಪ್ರತಿಭೆ ಆರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಆರೀಸ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ಪರವಾಗಿ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅರಿಯಲು ಬರುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಈ ಬಾರಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನ್ಜಿಮ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಮಾದರಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಪರವಾಗಿ ಡೆರಿಲ್ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮರದಾಳಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಣ್ಣದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದು ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಲಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಓರ್ವನ ಸಂಚಿನಿಂದಾಗಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ತಂಡ ಈ ಬಾರಿ 4 ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಮಾದರಿಯ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಡೆರಿಲ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಈ ಬಾರಿ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆಂಬುದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಆರೀಸ್, ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ನ ತಂಡದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಮಂಗಳೂರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಡಿದಂತ ಆಟಗಾರನ ಮಹತ್ವದ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗೈದಂತ ದಾಖಲೆ ನೆನಪುಗಳು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ತಂಡದ ಪ್ರತಿ ಓರ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಂಥದೇ ನೆನಪಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಡುವಂತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಆಟಗಾರನ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರು ಅಂಥದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ದಂಡುಗಾರನನ್ನು ತಡೆ ಹಿಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಪರವಾಗಿ. ತೃತೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಶಾಖ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರನ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಡೆರಿಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಚತುರ್ಥ ಬಾರಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ತಿರುವಿನ ಹೊಡೆತ,
ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ 1 ಓಟಗಳು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಇಬ್ಬರನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ತಂಡ. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆತಂಕದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ತಂಡವಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗರ್ಜಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಳದ ಆಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಈ ಬಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರು ತನ್ಜೀಮ್, ಅದೇ ರೀತಿ ವೈಶಾಖ್ ಎಂಬ ಆಟಗಾರರಡಿ ಆತಂಕದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಜುದ್ದೀನ್ ಆರೀಸ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ಉಪಾಯದಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಕ್ರಮಾಂಕಿ 12ರ ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಆಟಗಾರ, ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಗರ್ಜಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ಪರವಾಗಿ ದಂಡನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಜೀಮ್ ತೋಡರ್ ಅಂತ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಜಾನ್ಮಯ ಆಟ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಓಟಗಳು ಇತರ ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಬಳಸಿದಂತ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತನ್ಜೀಮ್ ಬಳಸಿದಂತ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಖಾತೆ 5 ಓಟಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ವೈಶಾಖ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ 1 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಇನ್ನು ಕೂಡ 24 ಚೆಂಡಿದೆ. 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 31 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಿತ್ತಲೆ ಆಕಾರದ ರುಂಡನೆ ಮೈದಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸರಮಾಲೆ ಉಳ್ಳಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೈದಾನ SVS ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅರಿತು ಆಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಖಾತೆಯಲ್ಲ. 24 ಚೆಂಡು. ಕ್ರಮಾಂಕಿ ಓಟಗಳ ಅಂಕಿಯೊಂದಿಗೆ 7.75 ಒಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯಾಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಂಡದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ವೈಶಾಖ್ ಜೊತೆ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಜೀಮ್ ತೋಡಾರ್. ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತೆ ಮರುಪ್ರಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ಪರವಾಗಿ. ಜಾನ್ಮಯ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದಂಡವನ ಮಾಡಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ನೇರ ಗುರಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಘಾತವೆಂತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶ ವೈಶಾಖ್ ಉದ್ದಾರಿ ಜೋಪಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 18 ಓಟಗಳಿಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ. 23 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 30 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮೊತ್ತ ದಂಡದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರನ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ ವೈಶಾಖ್. ಜಾನ್ಮಯ ಆಟ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ದಂಡನ್ನು ನೆಲದ ಬಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ 2 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಂಡುಗಾರನ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪ್ರತಿ ಚೆಂಡಿಗೆ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಾಂಕಿ 12ರ ಸಮವಸ್ತ್ರದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಜೀಮ್ ತೋಡಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ್. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಆಲಿ, ಆದರೆ ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳು, ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಕ್ರಮವಲ್ಲದೆ ಎಸೆತ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಂತೂ 22 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕನ ವೇಗದ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರೆ 22 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 26 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಸ್ ಈ ಬಾರಿ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ದಂಡಿನ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳಂತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ರಿಯಾಸ್ ಎಸೆದಂತ 3 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ 22 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ.
ತೆರವಿನ ಹೊಡೆತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ 23 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಟಗಾರ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಧನೆ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾಧನೆಗೈಯುವ ಯಶಸ್ವಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಹಾಕುವಂತ ಪ್ರತಿಭೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ರಿಯಾಸ್ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಎಸೆದಂತ ಚೆಂಡು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರನ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಡೆ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ರೆಪ್ಪೆ ಮಗುಚುವ ಮೊದಲೇ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೋಪಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಅಂತಿಮ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಂತೂ ದ್ವೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ 18 ಚೆಂಡುಗಳು ಮುಕ್ತಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 24 ಓಟಗಳೊಂದಿಗೆ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಲ್ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 18 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 24 ಓಟಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಜಿಮ್ ತೊಡಾರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದು. ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಹಾಗೂ SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ಈ ಕೂಡಲೇ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಟಾಸಿಗಾಗಿ. ಸೈನಿಂಗ್ ಸರಬಣಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಹಾಗೂ SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ. ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿನಗಾರ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. धन्यवाद श्रीमान संदेश. तो बेहतरीन आंखों देखा राजभाषा कन्नड़ में आपने सुनाया. तो यहाँ पर पहली गेंद पर विकेट गिर चुका है इस वक्त. विकेट नंबर 3 हैज बीन बैक टू द पेविलियन. Vaishak the man dismissed and Daryl got the breakthrough. In fact, it's a 17 balls remaining and 24 runs required. 24 runs required in 17 balls. 24 runs scored and 24 runs more required in fact. And we are just waiting for the number 5 batsman for Jolly Friends Pajal. So what a fantastic view we are just watching from our commentator box. Absolutely fantastic view. So a prestigious cricket tournament in the name of Shekar Trophy 2024 is now progressing here, which proudly organized by Bypass Friends Bantwal in the memory of late Shekar Bypass. And this tournament is now progressing nicely. And the new batsman Safwan is now comes out to the middle, and he is now going to face Daryl. A partnership is badly required at the situation for Jolly Friends Bajal, as far as the partnership is concerned for them. And now once again Daryl comes bowling to a new man Safwan. Here he bowls right arm over the wicket bowls. This time swept it away. Just wanted to sweep that one, not connected that one properly, and the ball running down to a short cover area, and the batsman crossed over for the single before the ball has been collected by the short point fielder and back onto the stumps. So with that single run, the scoreboard moving up to 25 for the loss of 3 wickets. 16 balls left and 23 runs more required for them. Still the equal battle is now continuing here. Still some fielding adjustments is going on there. The captain of team is now making some fielding adjustments. Long off deep extra cover, long on deep back on the square leg, deep mid wicket standing inside the fence. Next one outside the next arm, in the air for a while, just wanted to sweep that one, not connected that one cleanly at the last moment, but he got a single for that stroke before the ball has been collected by the square leg fielder and back onto the stumps. And with that single run, the scoreboard moving up to 26 now for the loss of 3 wicket. Runs are coming still in singles now for Jolly Friends Bajal. And as far as the boundary and sixes are concerned, the situation for them, they badly required a couple of boundary or sixes at this stage to get back into this match. And now this time bowling to Safwan.
is now going to face Daryl once again. Daryl comes 3 to 4 steps on his run up. Right arm over the wicket ball. This time just wanted to loft that one. Not succeeded. And the ball collected by wicket keeper behind the stumps. And there is no possibility of any run. Dot ball. And the scoreboard stays at 26 for the loss of 3 wicket. 22 runs more now they have to score for victory. In remaining 14 deliveries, again Daryl bowls right arm over the wicket. Just wanted to play a reverse shot, this time not succeeded. The ball missing 2 outs are the off stump at the last moment, and umpire Pushparaj called it a wide because the ball missing 2 outs are the off stump at the last moment, and a single run added to the total. And with that single run, the scoreboard is now moving up to 27 now. In fact, 21 more runs now required for victory. And Daryl once again, here he comes. Right arm over the wicket. This time once again want to play reverse shot, not succeed. A quick piece of work made by wicket keeper behind the stumps, and now it's going to be a third umpire. So third umpire call now given, and just we have to wait and see what the decision came from the third umpire. Quick piece, absolutely brilliant behind the stumps made by wicket keeper, but just we have to wait and see when the stumps are disturbed, the batsman's bat landed on the crease or not. We're just waiting for the third umpire decision. That was a brilliant work made by the wicketkeeper behind the stumps. Now third umpire Mr. Suresh Mudabedri just checking it, whether it's out or not out. Just we have to wait for the third umpire decision for the couple of moments. This is the match number 7 of this prestigious cricket tournament. Shekar Trophy 2024 is now progressing here, which proudly organized by Bypass Friends Bantwal in the name of late Shekar Bypass, who was accidentally died 7-8 months back. No doubt is the call, and the batsman survived. So scoreboard says dot delivery ball, and one more dot delivery ball. In fact, now how many balls remaining? 13 balls. 13 balls remaining and 22 runs more now they have to score for victory. They badly required at least 1 or 2 boundary or 6 at this stage to get back into this match. 13 balls and 22 runs required. And now once again the bowler Daryl comes. Right arm over the wicket to the right-handed batsman. 21 required, in fact. 21 required, 13 balls remaining. I beg your pardon. So 27 the score, 21 required of 13 deliveries, I beg your pardon. So again the bowler comes, right arm over the wicket bowls. This time just wanted to loft that one. Good one, this could be chance of a run out, and this time he is backing to pavilion in the face of run out. Just gone for an unnecessary single, and a fantastic work on his follow through made by the bowler. After collecting the ball, he just throwing to the ball onto the stumps, and finally the batsman got just a shot out of his crease. One more wicket fallen, and with this dismissal now the equation seems to be a much stiffer now for Jolly Friends Bajal. 21 needed in the remaining last 2 overs. That means in 12 deliveries with a required run rate of exactly 10.5 runs per over. Still they got 6 wickets kept intact, and quite a little bit of hard work they have to make in this remaining last 2 overs if they have to score 21 runs in the last 2 overs. Still some discussion between the fielders of team Isma Mangalore that will be bowling the next over. Discussion is now going on there, and the match is now stopped for a while. So fantastic view we are just watching here right from our commentator box stand under floodlights. This prestigious cricket tournament Shekar Trophy 2024 is now progressing yet the second day, the 7th match of the day 2 of this prestigious cricket tournament is now progressing here, and after being long discussion the ball is taken by Iqbal. Will be starts the fresh proceedings from the commentator box, and the first ball of his fresh over is now coming up, bowling to the right-handed batsman. So 21 needed of 12 balls. Still some fielding adjustments is going on there. The batsman badly required couple of big strokes at this stage to get back into this match in the face of boundary or sixes. The asking rate is now creeping up for them at this situation. So Iqbal starting a fresh over from the commentator box, and Tanzim the striker. So Tanzim is now going to face, and Iqbal starting a fresh over. This time played that one with a reverse shot and finds the gap as well.
Fantastic struck came from the bat of Tanzim. Just twisting the bat at the last moment, ankling around the corner. And just he played that one after being connected that one middle of the bat. Have a look at this in the replay. This time he played that one a perfect switch hit, and it went wide of the gully fielder and gone through the deep back of the third man fence for a boundary. And the equation getting just slipped off easier now with this boundary. Now 17 runs to get, 11 balls remaining. Iqbal playing in his home ground, and now once again here he comes. 17 required of 11 deliveries. Still the match is now equally balanced. Right arm over the wicket, bowling to Tanzim. This time gone for a big one. Fantastic comeback by the bowler. Dot delivery board after conceding a boundary, and dot delivery added into the scorebook. That means now 10 balls remaining, 17 runs required. It could be anybody's game in this situation. And now once again Iqbal bowls right arm over the wicket. Just want to play reverse shot. This time he succeeded. It's gone over the fence for a 6. The tide is now slowly turning. What a fantastic struck came from the bat of Tanzim. And this time he just played that one with a reverse shot and got that one right from the middle of the bat. Have a look at this in the replay. Position was exquisite, footwork exquisite, and this time he's just got that one right from the middle of the bat and lofted that one with a twisted bat down to a back of the third man for a massive one. And now 9 balls remaining and 11 runs required. So what a fantastic comeback made by Tanzim in this over. Boundary, dot and a 6. Straight away, the pressure on the bowler. Right arm over the wicket, here he bowls. Again, just wanted to play the reverse shot. A plumb in front. Plumb in front given by umpire. Just change of pace made by the bowler at the last moment. Bowler slower delivery. The batsman once again wanted to play the reverse shot. Not succeeded. The ball stuck to his back leg. And his back leg straight shown in front of the stumps, and umpire no hesitation to rule him absolutely plumb in front. So fantastic innings came to an end from Tanzim, and at last he scored 18 runs into his credit, including 2 boundary and 1 6. And after playing a fantastic knock of 18 runs in just 10 balls, he is backing to pavilion. 180 strike rate. He scored 18 runs in 10 deliveries with a strike rate of 180. And at last he is backing to pavilion, and a vital wicket loss for Jolly Friends Bajal. And now 8 balls remaining, 11 runs required. Still the match is in balance. New batsman. One more good striker of the ball. Naushad is now comes out to the middle. And now he is now going to face Iqbal. Iqbal playing in his home ground, Bantwal. And now once again here he comes. Right arm over the wicket bowls. So this time just steering it down to a gully area. At the last moment, just checking the shot at the last moment. The ball missing just was the off stump. He just opening the pace of the bat at the last moment and steering it down to a gully area and gone through for a quick single and get it comfortably at last. And with that single run, the scoreboard moving up to 38 now. 7 balls remaining, 10 runs required. Last time in this over, Iqbal comes. Right arm over the wicket, bowling to the right-handed batsman Nizam. And now once again here he comes. Last time in this over, right arm over the wicket, bowling to Nizam. This time reverse shot played, not connected that one perfectly this time. The ball collected just behind the gully area at back of the third man. In fact, before that the batsman got plenty of time to cross over for this single, and with that single run the scoreboard moving up to 39 for the loss of 4 wicket. 5 overs have been bowled, 39 on the board, 4 wickets lost, 9 required of last over. 6 balls, 9 runs required, 6 wickets in hand. And as far as the victory of this match is concerned, still I must say it's going to be 50-50 at this situation. ಹಲೋ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾ ಒಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ವಾಹನ ಕೂಡ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಕೂಡ, ಬೈಕ್ನವರು ಕೂಡ, ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವವರು ಕೂಡ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ಬೈಕ್ನವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ರಿಕ್ಷಾ 2 ವೀಲರ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್. Over to comment. Thank you, Mr. Prashant. And now once again the match deciding over starts. Santosh, the bowler, is now brought into the attack, and the striker is Nizam is now going to face the first delivery of Santosh. 9 required of 6 deliveries. It could be anybody's game at this situation. First ball from Santosh overcomes. Right arm over the wicket to the right-handed batsman Nizam. Here he bowls. This time, lofted that one. I think he's got it. Yes, it does. It's a biggie. Fantastic strike this time came from the bat of Nizam. And with this
6, I must say, they are strongly back in the game. Have a look at this in the replay. Just got that one right from the middle of the bat and dispatched it in a style over widest long on fence for a huge one. So they are exceeding the time limit. So one fielder they have to brought inside the 20-yard circle at this situation. And now 3 required, 5 balls remaining. The equation seems to be much easier for them. What a fantastic struck came from the bat of Nizam and Santosh. Straight away he is now on under pressure. Here he comes. Next one. Right arm over the wicket ball. Break that one this time. Can't find the gap. Dot ball. Good comeback made by the bowler in the next over after being conceding a 6. 4 balls, 3 runs required. And once again Santosh comes. Right arm over the wicket to the right-handed batsman Nizam. Here he bowled. This time swept it away. Fine. Down to a square leg area. Fielder after it. They completed one. In fact, they're looking for the second. And they come back for the second easily. Couple of runs added, and with that couple run and they are now more nearer to the victory. Just 2 required, 1 required in fact. The scores are now level. Just 1 required, 3 balls remaining, and now they are heading towards to their victory. A miracle is badly required to get back into this match for the bowlers of Team Isma at this situation. 1 required, 3 delivers remaining, surrounding fielding for the right-handed batsman. Santosh bowls, bowling to Nizam, right arm over the wicket balls, reward shot, wanted to play that one, wicket keeper misses, they gone through for a single, that's it. 6 wickets, thrilling victory with just 2 balls to spare for Jolly Friends Bajal against Team Isma Mangalore, and with that thrilling victory with just 2 balls to go, they are through to the next round of this competition. So a fantastic match ended, which won by Jolly Friends Bajal against Team Isma Mangalore, and they are through to the next round of this competition. Next match is now going to play between Azad Kadipalla versus SK Brothers Katpadi, and that match is now coming up loud exclusively right in front of you. And that match starts with a short. I'll take then we're taking short break, and right after the short break we'll be back with Mr. Nagesh in our state language Kannada when the next match will going to commence. And now it's time for break. Thank you. Dhanyavad. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ದಾಸ್ ಮಾಲಕರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕರ್ಟನ್ಸ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ. ಇವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪರವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸಂತೋಷ್ ಕಬಿನೆತ್ಲು, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗಳಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸವಿ ನೆನಪಿನ ಫಲಕವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಪರವಾಗಿ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ಲೀಸ್. ತಂಜೀಮ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ತಂಜೀನ್ ಅವರು ಈ ಕೂಡಲೇ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯ ಪುರುಷದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಲು ಅತಿಥಿ ಗಣ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ತಂಜೀಮ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಕಪಿನೆತ್ಲ ಅವರು ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಥವಾ ಸದಸ್ಯ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಸವಿ ನೆನಪು, ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ನಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಮೆರಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ರಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಸುರೇಶ್ ದಾಸ್ ಇವರಿಂದ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಟೀಮ್ ಇಸ್ಮಾ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಇಲ್ಲವೇ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಡಗ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿರಿ. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಡಗ್ಔಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ಪೇಪರ್ ಆಗಲಿ, ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ನೀರಿನ ಬಾಟ್ಲ್ ಆಗಲಿ ಡಗ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಲಾಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸಹಕರಿಸಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮುಖ್ಯ. ಇದೊಂದು ಶಾಲಾ ವಠಾರ, ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಸುರೇಶ್ ದಾಸ್ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ್ ಕಬಿನೆಟ್ಲ ಇವರಿಗೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. 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 ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾ
ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಆಫೀಸರ್ ಅವರೇ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತವೆ. SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಸಾದ್ ಕಾಟಿಪಾಲ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಶಿಮಿಕೆಗೆ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಂತ ಆಸಾದ್ ಕಾಟಿಪಾಲ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಾಟಿಪಾಲ. ಚಮ್ಮಿ ಪೆರಿಯರ್ಕ ಸೈಕಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಮ್ಮು ಅರೆಮಾಲ ನಾವು ಸೈಕಲ್ ಬಂದ ಕಾಣ ಸಿಗುವುದಾದರೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಮ್ಮು ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಚಮ್ಮಿ ಸಾಯಿ ನಮನ ನಾನ್ ಸೈಕಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆಸಾದ್ ಕಾಟಿಪಾಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ನೀಡಿದಂತಹ ಪ್ರಥಮ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಥಮ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಶರವೇಗ ದಾಳಿ, ಬಹುಶಃ ಬಾಯ್ ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಚೆಂಡು ಬಹುಶಃ ಬಾಲು ಸುವೇಗದಲ್ಲಿತ್ತು. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಾಂಡುಗಾರ ಚಮ್ಮು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಚೆಂಡು ಸುಂದರತೆಯ ದಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದ ಮೂಲಕ ಖಾತೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಗೊಂಡಿತ್ತಾ ಇದೆ SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ತಂಡ. ಇದೀಗ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುವುದಾದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ಸರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಸ್ಥ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ವಿಶ್ರಾಂತ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಮಾನ್ ರೋಲನ್ ಪಿಂಟೋ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸುವುದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ಎಸಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುವ ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯ ಹೊರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹುತೇಕ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಚೆಂಡು ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀಮಾ ರೇಖೆಯಿಂದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಆಗುವ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ 5ರ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಚಮ್ಮು ಅರೆಮಾಲ ಸೈಕಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಎಸೆದಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿಗೆ ಓಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಟಗಳ ಗಳಿಕೆ ಆಗಬಹುದೇ ಈ ಬಾರಿ. ಚಮ್ಮಿ ಸಾಹಿ ನಮನ ಓಟವನ್ನು ಕಬಲಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ರು, ಆದರೆ ಸೈಕಲ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಟಗಾರ ಚಮ್ಮು ಅವರ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಡವಾದರು, ಆದರೂ ಕೂಡ ದಾಂಡುಗಾರ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ 5 ಓಟಗಳು. ಪಂಚಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ಎಸೆದಗಾರಿಕೆ ಭಾಗ ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಅಂಚಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಧಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೀಚಲನೆ ಚೆಂಡನ್ನು ರವಳಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಳಿ ಓಟ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರಿಂದ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ನ ಚೆಂಡಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೇರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೌಲರ್ ಕೈಗೆ ಥ್ರೋನ್ ಎಸೆದ್ರು. ಥ್ರೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಚೆಂಡು ನೇರವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕವಾಗಿ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತ ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಚಮ್ಮಿ ಸಾಹಿ ನಮನ ಅವರ ಉದ್ದರಲ್ಲಿ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಥ್ರೋನ್ ಎಸೆದ್ರು. ಥ್ರೋನ್ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಓಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ರನ್ಔಟ್ ಕೂಡ ಪುರಸ್ಕಾರಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಸುರೇಶ್ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಔಟ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಆಘಾತವನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಓವರ್ಗಳ 5 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ 6 ಓಟವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಚಾಬೀರ್ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡರ್ ದಾಂಡುಗಾರ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಿಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟಾಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ರಿವರ್ಸ್ಗೆ ಓಟವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ ಗಳಿಸಿದ್ದು 6 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಉದ್ದರಸವಾಗ್ತಾ 6
ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಕಟಪಾಡಿ SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟಪಾಡಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 6 ಓಟದ ಗಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ದಾಳಿಗಾರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತರಲಾಗಿದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿಗೆ. ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ವಿಭಾಗದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವೇಳೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾದರೆ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುವುದಾದರೆ ಶೇಖರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಬಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಶೇಖರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಾಬಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಶೇಖರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾರೆ. SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಟಪಾಡಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಜಾಬಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 7ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 7 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಈ ಭಾಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 2ನೇ ಓವರ್ನ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ. ಬಹುಶಃ ದಾಂಡುಗಾರರಿಗೆ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಚಮ್ಮು ಈ ಬಾರಿ ರಿವರ್ಸ್ ಓಟವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕವರ್ಸ್ ಈ ಭಾಗದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಕೈಯೊಳಗೆ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತರುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿವರ್ಸ್ ಓಟವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಕವರ್ಸ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಶೇಖರಣ್ಣನ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರು ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ನಾವೂರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ನಾವೂರ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರೇ, ಪುಷ್ಪರಾಜ್ ನಾವೂರ್ ಸರ್ ಅವರ ಕೂಡ ಆಗಮನವಾಗ್ತದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾದರೆ ಶೇಖರ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜಾಬಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅವರ ಜೊತೆ ಆರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಆಗಮನವನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಓರ್ವ ಬಲಿಷ್ಠ ಬಲಾಢ್ಯ ಆಟಗಾರ. 2 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಂಡಾಗ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸುಂದರತೆ ಹೊಡೆತ. ಬಹುಶಃ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ರೀಜನ್ ಚೆಂಡು ಧಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂಟಿಯ ಬಳಿಕ ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಕಳೆಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಲಿ ಓಟ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟದ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶಿ ಪಟ್ಟಿ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ 9 ಓಟದ ಗಳಿಕೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 9 ಆನ್ ದ ಬೋರ್ಡ್. 9ರ ಗಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತೆ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಇದು ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ದಾಳಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೆಂಡುಗಳು ಡಾಟ್ ಆಗುವಾಗ ಟಗ್ಔಟ್ ನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಗಳ ಗಂಟಾ ಘೋಷಗಳು ಕೇಳು ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮನೋಮೋಹಕವಾದ ದಾಳಿ, ಅಷ್ಟೊಂದು ವೇಗದ ದಾಳಿ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾದರಿ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನೋಟವಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡಿನ ಹಿಂಬದಲಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಲೆಗ್ ಚೆಂಡು. ಮೈ ಗುಡ್ನೆಸ್, ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇತ್ತು, ಆದರೆ ನಿರ್ಣಾಯಕರ ತೀರ್ಪು ಬಹುಶಃ ಔಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರಬೀಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮನವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಆದರೆ ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಲುಪುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಗೂಟ ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ವಿಕೆಟ್ಗೆ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉನ್ನಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂತ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರ 5ನೇ ಚೆಂಡಿಗೆ ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಉದ್ಧರಿಸವಾದರೆ ಜಾಬಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಅವರ ಜೊತೆಯನ್ನು ಕೂಡಲು ಅಶ್ವಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ವಿತ್ ಅವರ ಆಗಮನ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಸೈನಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿ. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಟ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ. ಬಹುಶಃ SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಂತ ಆಟಗಾರ ಅಶ್ವಿತ್. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲಿ ನಾಯಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂಡ ಆಪತ್ತಲ್ಲಿದೆ.
ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ವಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು. ಸೊ ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 1 ವಿಕೆಟ್ 1 ರನ್ ಔಟ್ ನೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕೇವಲ 4 ಓಟಗಳು. 5 ಓಟಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಓವರ್, ಅದ್ಭುತವಾದ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಥಾತ್ 12 ಚೆಂಡುಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 11 ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ್ತಾ ಇದೆ. SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟಪಾಡಿ ತಂಡ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 11 ಓಟಗಳು, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ತೃತೀಯ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ ದಾಳಿಗಾರ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತನಗೆ ನೀಡುವಂತ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್, ದ್ವಿತೀಯ ಕೋಟದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಸಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ. ಜಾಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಜಾಲ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ಅಶ್ವಿತ್ ಶೇಖರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರತೆ ದಾಳಿ, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ ಇದು. ಬಹುಶಃ ದಾಂಡುಗಾರನು ಕಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಎಡವಿದ್ರು. ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಚುಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 11ಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಗಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಾಲ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೀಪ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಮಗದೊಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ. ಮತ್ತೆ ಓಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಗದೊಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಚೆಂಡುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಶ್ವಿತ್. ಜಾಲಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಮಾನ್. ಈ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಂಪಿನಿಂದ ತೀರ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ವೈಟ್ ಎನ್ನುವಂತ ತೀರ್ಪು ಹೊರ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅತಿರಿಕ್ತ ಓಟ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 12ರ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ ಸಿಗುವಾಗ ತನ್ನ ಓವರಿನ 3ನೇ ಚೆಂಡು ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಲ್ಮಾನ್ ಟು ಅಶ್ವಿತ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಇನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವಕಾಶಗಳು ರನ್ಔಟ್ಗಾಗಿ, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಇವಾಗ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಥ್ರೋ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದಲ್ಲಿ ರನ್ಔಟ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿತ್ತು, ಆದರೆ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ ನೇರವಾಗಿ ಕೀಪರ್ನ ಕೈಗೆ ಥ್ರೋವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ 1 ಅಂಕದ ಗಳಿಕೆ ಆಗುತ್ತಾ 13ರ ಗಳಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಸಲ್ಮಾನ್. ದಂಡನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಬಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ್. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವೀಪ್, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯೊಳಗೆ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಆಸಾದ್ ಕಾಟಿಪಾಲ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಭಾಗ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಜಾಬಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆದರೆ ಹಸಿದ ಹುಲಿಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾದು ಕುಳಿತಿದ್ರು ಆಸಾದ್ ಕಾಟಿಪಾಲ ತಂಡದ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡ್ರು, ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಜಾಬಿ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಅವರ ಉದ್ದರಿ ಕೂಡ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಉದ್ದರಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 4 ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 13ಕ್ಕೆ 4 ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟಪಾಡಿ ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕರ ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಂಜಾವರ ಆಗಮನ ಕಾಣ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೋರ್ವ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಂಡಂತ ಓರ್ವ ಹೃದಯೋನ್ಮುಖ ಪ್ರತಿಭೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂಕಾಂಶ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 6 ಬೇಕೋ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 6 ಅನ್ನು ಬಾರಿಸುವಂತ ಆಟಗಾರ. ಮತ್ತೆ ದಂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಕೊಂಡ್ರು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಂಡದ ನಾಯಕನ ಜೊತೆ ಸೊಗಸಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಾವು ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಚೆಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡು ಎದುರಿಸಿ ಆಡಬೇಕಾಗಿದೆ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಅಶ್ವಿತ್. SK ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟಪಾಡಿ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ದಾಂಡುಗಾರ. ಸ್ಕೋರ್ ಮಾದರಿಯ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಸಿದ್ರು
ಅಮಂಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಕೈ ಒಳಗೆ ಚೆಂಡು ಭದ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಬಿಗ್ ವಿಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಟ್. ಅಶ್ವಿತ್ ವಾಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಲಾರದ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ತಂಡದ ಅದ್ಭುತ ದಾಂಡುಗಾರ ಆಪತ್ ಬಾಂಧವ ಅಶ್ವಿತ್ ಅವರ ಉದ್ದರಿ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಾಗ 14ಕ್ಕೆ 5 ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 14ಕ್ಕೆ 5 ಎನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಸ್ಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕಟ್ಟುಪಾಡಿ ತಂಡ. 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಕ್ತಾಯ. ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಆತ್ಮೀಯ ಸನ್ಮಿತರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂದೇಶ್ ಅವರ ಕಂಠದ ಮೂಲಕವಾಗಿ 3 ಓವರ್ಗಳ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾಗೇಶ್ ಬಂಟ್ವಾಲ್. ಮತ್ತೆ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಮರುಪ್ರಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಜ್ಜು ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಂತೂ 16 ಓಟಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಚತುರ್ಥ ಓವರಿನ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಆರಂಭದ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಲಯಬದ್ಧ ರೇಖೆಯ ಒಳಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿದಂತ ಚೆಂಡು ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಇತರ ವಿಭಾಗದ ಖಾತೆಯ ಜೋಡಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಂತೂ 17 ಓಟಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಮಂಜು ಈ ಬಾರಿ ದಂಡಂತೂ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೇಲಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂತ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಪರಿಸರದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಸೈನ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ದಾಳಿ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಲೆಗ್ ಬೈ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಂತೂ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ 19 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ದಂಡನೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಎಸ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಮಂಜು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಈ ಬಾರಿ ಮಂಜು ಮಂಜು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮಂಜು ದಂಡು ಗರ್ಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆತಂಕದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಬೇಲಿಗಳನ್ನು ದಾಟುವಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಯಾವುದು ಎಂಬುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮಂಜು ಕಡೆಯಿಂದ ದಂಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅರಿತು ದಂಡಿಸಿದಂತ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಚೆಂಡಿಗೆ 4 ಓಟಗಳು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜು ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಂತೂ 23 ಓಟಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ ಬಾರಿಗೆ ಚತುರ್ಥ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟ ದಾಳಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮಂಜು 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 ಎಸ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟಪಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಮಂಜು ಆರ್ಭಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಎಸೆದಂತ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಚೆಂಡಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸ್ಥಾನ ಕೊಠಡಿಯ ರೇಖೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಂಜು ದಂಡಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿಯಾದ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳು ಸಿಡಿಸುವ ಮುಖೇನ ಎಸ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಔಷಧಿ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ 24 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ 24 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ 27 ಓಟಗಳಿಗೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದರ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇದ್ದಂತ ಬೈಫಾಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಲಿಂಕ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕ್ರೀಡಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ,
ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯದ ಲಿಂಕ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ದಯಮಾಡಿ ಇವರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಪಂಚಮ ಓವರ್ ಎಸೆಯಲು ಕಾದಾರ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅದೆಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಕಾದಾರ್. ತಂಡದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಅಜ್ಜು ಈ ಬಾರಿ ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಜ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಾಲಕನ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅಜ್ಜು ಕಾದಾರ್ ಬೀಸಿದಂತ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀಕಾಂತನ ಆತಂಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಜ್ಜು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂಚಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಅದೇ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕಾದರಿ ಎಸೆದಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಸೆತದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎಜ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದಂಡಿಸಿದಂತ ಅಜ್ಜು ಉದ್ದರಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಂತನೇ ಕೀಲುವ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಂತೂ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಉಳಿದಂತ ಚೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಂಚಿಸಬಹುದು, ಮಂಗಳೂರಿನ ಗಡಿಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಬಂದು ಮಂಗಳೂರಿನ ದಿಗ್ಗಜರ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಮಂಜು ಇರುವ ತನಕ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬುತ್ತಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಕಾದಾರ್, ತಂಡದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಂತೂ ಯುವ ಆಟಗಾರನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಕೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ. ಖಾದರ್ ತನ್ನ ಕಂತಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಾಳಿ ಈ ಬಾರಿ ನೆಲಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡು ದಂಡನ ವಿಭಾಗದ ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದಂಡಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಓಟಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚೆಂಡಂತೂ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ಬಾರಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಖಾದರ್. ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲಂತೂ ಎರಡು ಲಯಬದ್ಧ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದಂತ ಖಾದರ್ ಕೊಂಚ ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿಭಾಗದ ಖಾತೆಯ ಮುಖಾಂತರ 28 ಓಟಗಳನ್ನು ಜಮೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಂತ ಎಸ್ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ. ಅಂತಿಮ 10 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ದಂಡನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ. ದೀಕ್ಷಿತ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಜುವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ ಕೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಾಳಿ ಬಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೀಮಾರೇಖೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರು. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೀಕ್ಷಿತನ ದಂಡಿನ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ವೀಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ
ಯಾವುದೇ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲದೆ ದಂಡುಗಾರ ಜೋಪಾನದೊಂದಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಚ್ ಅಲ್ಲದೆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಸೇಫಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ರನ್ಔಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ದಂಡುಗಾರ ಜೋಪಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
ಎರಡು ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹತ್ರ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ. ಎಸ್ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟಪಾಡಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ, ಅದೇ ರೀತಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪುರ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನ ದಯಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇಬ್ಬರು ಕಪ್ತಾನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಠಡಿ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಪ್ಪ. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರನ್ನು ಎಸ್ ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟಪಾಡಿ ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನರೇ ದಯಮಾಡಿ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೊಠಡಿಯ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತಂಡದ ಕಪ್ತಾನನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬರಲು ಅವಕಾಶ, ಇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇವತ್ತಿನಲ್ಲಿ.
ದಯಮಾಡಿ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ತದವ. ದೊಡ್ಡ ತೀರ್ಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ದಂಡನ್ನು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಮಂಜು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಕಾದರ್. ತೃತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ 1 ಓಟಗಳು ಮಾತ್ರ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತದಿಂದ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಟ್ಪಾಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಂತೂ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು, ಆದ್ರೆ ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ರಮವಲ್ಲದ ಎಸೆತ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 1 ಓಟಗಳು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಂತೂ 30 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ಖಾದರ್ ತನಗಂತಿನ ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ದಂಡನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಜು. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ನೆಲ ಕಚ್ಚಿ ಬಂದಂತ ಚೆಂಡಿಗೆ ಮಂಜು ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ. ಈ ಬಾರಿ ಯುವ ಆಟಗಾರ ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದಂತ ಆಟಗಾರನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಎಸ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ದೀಕ್ಷೆ. ಮತ್ತೆ ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕ್ಷಮಿಸ ಖಾದರ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ದಂಡನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಆರಂಭಿಕದಲ್ಲೇ 3 ಚೆಂಡುಗಳ ತನಕ ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದಂತ ಚೆಂಡು ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡುಗಳು ಸೊಗಸಾಗಿ 1 ಓಟಗಳು ಮಂಜು ದಂಡಿನ ಮುಖೇನ ದಾಖಲಾದ್ರೆ ತದನಂತರದ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಎಡವಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ದೀಕ್ಷಿತನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಪರವಾಗಿ. ಪಂಚಮ ಬಾರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಖಾದರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಠ ದಾಳಿ. ಈ ಬಾರಿ ಖಾದರ್ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ 4 ಚೆಂಡಿನ ತನಕ ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿದಂತೆ ಚೆಂಡು ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಲಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರನ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನೇ ಕೀಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ 32ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕೀಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪಂಚಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಖಾದರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜು ಆರ್ಭಟದ ಆಟಗಾರ 2 ಬೌಂಡ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ರು. ಶ್ರೀಕಾಂತನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಎಸ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಿತನ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಸೂರಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಎಸ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಖಾದರ್ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತ ಈ ಬಾರಿ ನೇರವಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಚೆಂಡನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಚೆಂಡಂತೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾದರಿಯ ಹೊಡೆತ. ದೀಕ್ಷಿತನು ಕಳೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಟಗಾರ ಜೋಜೋಸ್ ಸೂರಾಜ್ ಎಂಬ ನಾಮದೊಂದಿಗೆ ಸಾಧನೆಗೈದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ರ ರೂಪಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ರು ಎಸ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟಪಾಡಿ. ಆದ್ರೆ ಆರಂಭದ ಚೆಂಡಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬೌಂಡ್ರಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ 30 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲವಾದ್ರೆ 30 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 36 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂತ 6 ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ದಟ್ಟಿಸಲು ಮಂಜು ಶೈಕಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಅನ್ನು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಆರಂಭಿಕ ಚೆಂಡಿಗೆ ಜೋಜೋ ಸೂರಾಜ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಸ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟಪಾಡಿ ಕಡೆಗೆ 4 ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವ 6 ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಖಾತೆ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಎಸೆಯುವ ಚೆಂಡಿಗೆ ಎದೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಷೇತ್ ಮತ್ತೆ ಮಂಜು. ಅಂತಿಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಜಿಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ದಂಡುಗಾರನಿಗಂತೂ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಂತೂ ವೈಫಲ್ಯ. ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸೈನ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ. ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡಿತಾ ಇದೆ ಮಂಜು. 3 ಓಟಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ದಾಖಲಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓಟದ ಪ್ರಯತ್ನದೊಂದಿಗೆ ಮಂಜು ಸ್ಟ್ರೈಕ್
ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ರೆ ಜೊತೆಯ ಆಟದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಜೋಜೋ ಸೂರಾಜ್ 3ರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟರೆ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ದಾಟದೆ ಆಘಾತದ ಪಟ್ಟವನ್ನು ಮಂಜು ಅವರಿಗೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಮಂಜು ಉದ್ದರೆ ನಷ್ಟವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನ ಅಂತಿಮ ಓವರಿನ ಅಂತಿಮ 5 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಪಾಲಕರ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದಾಗಿ 3 ಓಟಗಳು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೊರಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 4 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಆವಲಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಈ ಬಾರಿ ಆವಲಿ ಓಟಗಳು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 41 ಓಟಕ್ಕೆ ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ SK ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟಪಾಡಿ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ದಾಳಿಗಾರಿಕೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ದಂಡುಗಾರ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಅಂತಿಮ ಓವರಿನ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತದೆ. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಜೋ ಸೂರಾಜ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತು ಮೈದಾನದ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಲಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಉಡುಗೊರೆಯ ಖಾತೆಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಕ್ರಮವಲ್ಲದೆ ಸೆತದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೇ 42 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಪುಗಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಖಾತೆ. ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ತಂಪಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ, ಕರಾವಳಿ ವಿಭಾಗದ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮರ ಗಿಡಗಳ ಎಲೆಗಳು ಹಲ್ಲಾಡದೆ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಖಾತೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜಿವಾರಿ ಮತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಚೆಂಡು ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋಜೋ ಸೂರಾಜ್ ವಂಚನೆಗೊಳಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ. ಜಿವಾರಿ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಎಂಬುದು ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಎಡವಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಆಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಭಾಷಿ ದೇಶದಂತ ಪಂಚಮ ಚೆಂಡುಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತಿಮ 1 ಚೆಂಡುಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈವ್ ಮಾದರಿಯ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪಂದ್ಯದ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಬಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡಂತೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ, ಪರಿಸರದ ಮರಗಿಡಗಳ ತೊಂದರೆಯಿಂದಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಹೊಡೆತಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ. ಹಾಲ್ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಜರ್ಸಿ ಹಾಕಿದವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ದಯವಿಟ್ಟು ಜರ್ಸಿ ಹಾಕಿದವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಜರ್ಸಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು. 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 43 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ರು ಎಸ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಟ್ಪಾಡಿ. 44 ಓಟಗಳ ಸವಾಲಿದೆ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಅಂತೂ ಕಿಂಗ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲಿಂಕ್ ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯೊಂದಿಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗೈದಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. ಬನ್ನಿ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರೇ. ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಆಶಾ ಕಿರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತನ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದಂತ ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ದ್ವಿತೀಯ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಶೇಖರ್ ಟ್ರೋಫಿ 2024 ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 36 ಚೆಂಡುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 44 ಓಟಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲು ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಜಾದ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾಷೆಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೋಪಿ ಸರ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನೊಂದಿಗೆ. धन्यवाद श्रीमान संदेश। और जहाँ तक सवाल है, इस वक्त 44 रनों का, तो किंग स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल का लिंक इस वक्त बदल चुका है। नए लिंक को इस वक्त जोड़ ले, कृपया सब्सक्राइबर से मैं दरख्वास्त रिक्वेस्ट करता हूँ नए लिंक को जोड़ ले। तो जहाँ तक सवाल है इस वक्त 44 रनों के लक्ष्य का, तो आजाद काटीपल्ला के सामने इस वक्त 44 रनों का लक्ष्य एसके ब्रदर्स कटपाड़ी ने रखा है। और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर होती हुई आरंभिक बल्लेबाज लियाकत और गेंदबाजी शुरू करते हुए अश्वित, जबकि नॉन स्ट्राइकर एंड पर इस वक्त गेंदबाज तैयार। 44 in 36 delivery they have to score for victory। नॉन स्ट्राइकर एंड पर हकीम और लियाकत का सामना करते हुए इस वक्त अश्वित की गेंदों का पहली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त तैयार। 44 they have to score in the stipulated 36 delivery, that means in 6 of first ball of their innings is now coming up। अश्वित टू लियाकत गेंदबाजी इस वक्त करते हुए पहली गेंद पारी की लेकर इस वक्त तैयार। तैनात ऊपर था विकेट, पहली गेंद लेग स्टंप पर आती हुई गेंद को इस वक्त मोड़ना चाहता, लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद वाइड का इशारा अंपायर का, और